Dobar dan. Šta te muči, Novčiću? Ajde, kaže nam, brete, ovako pa da započnem stream. Notifikacija stigla. A bre, meni nije. Meni nije izašla. Ali nema veze. Ja bar znam da streamujem, jel da? A to što moji subscriberi retko budu obavešteni o tome, to je druga stvar. Da vidimo prvo questovi šta kažu. Dakle, imamo faction questove od sinoć i fight za main quest protiv trolla. Tako da mislim da ćemo na to da se fokusiramo odmah na početku. Da bi se otvorio progres dalje. Didenhill. Ne znam ni koliko sam ovo istražio sve. I have full faith in Kester to keep us safe. Kester will keep you safe. Step carefully in the forests. I ovdje imaju zatvor. Sinoć smo baš dosta istraživali. What do you want? Šta je ovo? Murderer's Hold. Mislim, neću još da se zavlačim tu po sve što vidim. Gledam da nema neki loot ovdje u... Evo ga, ovdje ima jedan. Da vidimo šta je ovo. Dive. Mnogo jak loot. I ovdje kao da ima nešto, a? On Emberize. Ovdje Fate Weaver ima. Op, loot bookshelf. Evo ga TROLLS collection gdje je bila još jedna knjiga. Tek 3. od 10. Very easy. Ceremonial dagger, to mi ne treba uopšte. Ali eto. TROLLova kolekcija polako se skuplja. Dobro je što je obeležena strelicom, bar znaš ako uđeš tako u neku kuću da ne mora lutuješ svaki ovaj bookshelf. Ovo. So Brother Fallon is dead? And I thought things were bad as they could get. This means Astrid will run out of plague shields sooner or later. I'm able to supply it. The village has not always been kind to me, but never mind that. This will be my olive branch. Fate Weaver, Bind Destiny. Mislim, neću to da radim. Farewell. I ovo je dobro što smo našli. Bar eto jedan quest rešen. Progres napravljen u stvari. Da vidim gdje ja idem ovo sad. Mislim, ajde, mogli bi ovo da istražimo područje. Poz bruda abecedo, azbuko. Tačno na vreme si stigao da nastavimo quest i fight protiv trola. Nego gledaj ih ovi, brate, ne daju mi da lutujem. Brownie. Minor health regen je ovo. Gledao sam nešto za crafting, kaže ovaj lik, brate, mora budeš level 40 za crafting. Ja sam level 14 tek, tako da nije ni čudo što ne mogu da craftujem ništa.
Evo ga Lord Stone. The water shaped with ease, the sand bent just as well. The plants gave way, the beasts have fled. Even stone must give way to my love. You have For contracted a Dharma disease. is grander than this lake I craft, this loch beside this hill. For her, a century's task seems effortless. Ne znam da li beše posle možda se preslušaju ovi Lord Stoneovi kako treba. Inspect grave. Herein lie the brave bones of Thaddeus Holm, loving brother Militian. He let Mitaru gather him among the praised and blessed with authorities order. 1489. Gledajmo još. Dreaded plague. I ovu statu dosta često viđamo. Ima je na nekoliko mesta kao Naga Siren. Kao Dead Prophet, bukvalno. Ne znam ja kako da opišem ovo. Što bi ovdje imao skok? Ne vidim neki očigledan loot dole. Međutim, preneli mi bolestovi. Goblini, mora da idem kod healera. Uj, ovdje ima nešto. Iron Hold Passage. Mislim, gde sam ja trenutno? Mogu bi da uđem ovdje, ajde. Čekaj samo da vidim koliko je jak ovaj... Efekt. Blood Plague. 30% damage resistance mi smanjuje. Motherfucker. Ovaj mali, brate, me zarazi. Ipak, to je... negativni buff. Znaš, mogu i da idem s njim, da igram, ali definitivno ću da budem u podređenoj poziciji. Jer nije malo 30%, nije 3%, nego 30%, brate. A videli smo već malo pre, odnosno juče, kad sam imao onaj 50% lighting debuff, kako su me ubijali iz one shot oni dvoglavi. Tako da nije za zajebanci ovo. A može se desi bilo kad. Eto, bukvalno ti se pojave ovdje 3 goblina mala, jedan te zakači, prenese ti bolest i onda ako igraš, a ne lečiš se, mnogo je teže. Pogotovo u ovaj early game. Baš se oseti. Pa kreće prvo da se malo adaptiram na igricu, da napravim build i idemo na trolla onog da se borimo. Nego ću da vidimo gdje ima li healer u ovo selo kad sam već tu. Evo ga, ima ga. Morao odem tamo da skinem ovu zarazu. To! Odmah na početak me zarazio, brate, nije mi dao ni da igram. The waters of Loch Dyden. Such a lovely sight. Bari mi u gold ovdje koliko hoćeš. Ovdje? I ovdje ima nešto beš. Čim ima ovaj kružić na minimapu, to znači da nešto ima tu. Step carefully in the forest. Yeah, I know. Evo ga, healer. Would you believe it? I've just received more plague shield from Luminica. Only thing for treating the blood plague. Few indeed had the skill to make it. A bukvalno ja sam sad se zarazio s taj blood plague. Cure disease. Nije ni jeftino, brate. I 2000 certainly gold can't skoro. for all my... On with you. Get... Ali sad imam disease immunity neko vreme, što znači da neće možda me zaraze tako lako. Čekaj da vidimo ovdje šta beše. Što je ovo kružić sivi tu? A da, ovaj što ga treba pljačkam. Za faction quest. Ovo još nisam uspeo da skapiram kako treba uradim. Mislim, mora uzmem ovaj njegov medaljon i da pobegnem odavde, ali pitanje je da li će ovi posle budu i dalje aggro na mene ili ne.
neću to još uvijek da radim. My father's got the cough. He's taken to bed. Pa neki da nek se leči. Gledaj, spawnuju se kutije. I ovdje ima nešto, ne znam šta beš ovdje ima. Jer onog, aha. Čekaj, ovaj, brate, da bi dalje tražio onaj... They're the cornerstones that hold this village up. Tinder twig, which is easiest found in Ironhold Passage. In Scarwood bark, which is found near the ruins in northern Glendara Wood. Dobro, to sam mu dao već. Well, come back if you do. Ali onaj Blazing Potion, to mu nisam dao. Gold coins. Materijali, dobro. Loot chest. Ovo nije ni vredno toga. Dobro, ajde. Ovi kao da znaju, brate, da hoću da kradem iz chestovi i odmah dolaze, brate. Mora da i healing potions i da spremim za fight. Kad sam već tu. Alchemical lab. Minor. To bar imamo. Black Cohosh i Emberize. Ne bi loše bilo da klikneš na ovo i selektuješ koliko hoćeš. Ali bez P6 ne idem. I ovo, bar 2 komada. Mislim, ovo su mi oni najosnovniji, brate, minor. A imaju oni big, koji još nemam. Oni se više isplate. Jebi ga, gotta work with what you have. Can I help you? Čekaj, vidim shardovi, što se može raditi s njih. Strengthen shards, to ne bi loše bilo. Nego nema krađeni, brate. A trebalo bi da imam. U suštini gledamo vid dole što su niži tier. Nego gleda ovo, Cloudy Magic Shard, Cloudy Magic Shard. 6 i 2. Deluju mi isti da su, brate, ali jedni su krađeni 100%. Imaju onu crvenu ruku na njih. Zato su razdvojeni oka. No koga jebe, bolje da ih ojačam svi ovi što su niži tier. Pogotovo duplikati ako ima clouded, naranđasti, plavi, crveni, žuti, ljubičasti, zeleni, evo ga i ovdje ima 2. Ne, ovo je već lambent. Mislim, ne mogu da pravim gemovi sad. Ali ovo sam teo da vidim. Items. Sagecraft. Evo ga, vidiš, ovaj je ukrađen jedan. I jedan žuti imam ukrađen. A voleo bi njih da iskoristim za gem, znaš, da mi se ne stekuju ovdje bez veze. Ali ne može to da se radi tako. Hello. Okay, see you later, losers. Nego ljudi igraju sad ovu novu igricu Ark neki. Mnogo dobro. Shooter, looter. Mora ovdje da idemo. Okej. Su vidjeti? Da, tu su defeat Gnarš. On je unutra, troll. Recover the Cairns. I ovo mora odradimo posle. I polako da se gubimo iz ovo područje. To je neki plan. Nego kad uđeš jednom u ovu pećinu, to je to. Alin Šir je tu. I thought I'd find you here. You always know. Why are you always showing up? If you were anyone else, I'd say it was destiny. But in this case, it was that damned tree.
He's got roots and branches all through this forest. He said we should walk this path together. Thought I could help you. Or maybe that you could help me. A drvo nam reklo da nas ona u stvari poznavala pre nego što nas ubili na bojno polje. I've never met Nash. Trolls and Dogwolfar rarely invite each other to tea. But if she's matriarch of a clan, you can be sure that she's strong. And if she's so corrupted that Niralim is nervous about her, then she must pose a bigger threat than most trolls. Lepo reči Sinoc Keep Nash waiting. u chat onaj da je ovaj troll što se treba borimo protiv njega prvi ono ko malo jači mini boss. Znaš, malo sam i uzbuđen zbog toga i nervozan jer nisam baš samo uveren u ovaj build. Možda sam trebao da uzmem još jedan level. Trolls aren't normally this well organized. Even the biggest clans never built dens this deep. A, ovo nema šanse da je to taj Odnović, a? Ovo je samo prethodnica. Gle, u mid animation me udario obred. Clumsy fools. 700 XP daje za kill. Ovo je stražar bio samo. What are the Tuatha doing here? Tuatha, pa oni su iza svega toga. No more delays. Naravno da su i oni imuni na sve. This is your end. Clumsy fools. Tuatha bastards. A pratili me. Nema loot. Dobro što stavim i ovaj armor kapicu neku. Gle, helm sam našao neki. Odakle mi je ovaj helm, brate? Stern helm, 12 might mi fali. Silky veil. Mislim, bolje da imam nešto nego da nemam. I ovo sam uzeo ovaj last light shield, što mi ga dade onaj trash. Bog trash. Možda sam trebao i da odem do loot, do stash, da ostavim ova sranja. Jebem vam mater, ne mogu mi da blokiram napad. Preservation. Plus 12% bleeding resistance. Aj će uzmem.
If these trolls ever went on a rampage, they could destroy half of Dalentar. They can destroy full Dalentar. Long bow. Piercing damage, physical. Najću uznamo. Imam još mesto za loot. Nije dotle došlo, ali već se puni polako. Mora da nađem i backpack. Sljedeći backpack je u taj Isa. Isa Castle. Ne! Kako mrzim kad ostane stakovan ovako u animaciju. This is your end. Pillager gloves. Crit. Crit damage with beasts. Finesse 10. Ne znam ni da li mogu da koristim to. 10 finesse. Koliko li ja imam? Ne znam, brate. 7 imam u finesu. Shit. Aj, troll nešto rade ovde. Čekaj be, nisam našao loot neki. Knight's Amulet, 30 health. Taman možda dobijemo level up dok stignem do kraljicu. Ujebem ti. Kako ne mogu da blokiram ovo, bre? Ma samo fali da me ubije ovaj. Da se rešio Narša? Ne, baš idemo ka njemu sad. This is your end. Zakačem. Kako bije ovo, brate? Ne. Razvoli nas. Ovo je bilo blizu.
Za zadnji hit za malo da me ubija, mamu mu jebam. Evo ga level up. To sam baš teo pred ovog bossa da imamo. Nego fali mi još 2 poena za detect hidden, pa onda mogu da se fokusiram na nešto drugo. You must be at least level 16 to upgrade detect hidden. Čak ne može toliko brzo da rašuješ ovo i da hoćeš. Znači za master tier mi fali još 2 levela, pa tek onda mogu ovo. Znači sad sam primoran da uzmem nešto od ovih nižih. Stealth ili sagecraft, better quality shards drop. More powerful gems. Bribe cost for crime. Improves buy and sell gold costs at merchants. You recover 50% of item gold value when destroyed. Uj, ovo je isto dobro. Ništa onda, to ću uzmem. Kad već mora nešto drugo. A ovdje da li da uzmem još 3 poena ovih preostalih u finese. I da mogu da ekvipujem oni braceleti sa critical strike. Onda će to bude previše izbalansirano, gle. 11 might, 10 finesse, 27 sorcery. A onda ko zna kada ću stignem do meteor strike. Pre bi nastavio ovo. Možda će mi treba i ovaj heal, brate, protiv ovog trola. Uzmem ovo za svaki slučaj, brate. Pa će vidimo. Ice barrage. I ovo isto ne bi loše bilo, kad već mogu. 5 projectiles. Shocking damage. Mislim, ja ovo mora izmaksujem. Samo nije mi jasno što nisam otključao novi potez za čakre. Special attack za staff i scepter, to već imam. Jedino ovo nemam. Ali ne verujem da to ima neke veze za scepter, njega i ne koristim. Onda trebao bi staff da malo nabuđem. To mi je kao main weapon. Seer. Novi Destiny. Because of their attunement to mystical energy, seers naturally replenish their reserves of mana and continue to develop the power of their spells. With this Destiny, you are an adept spellcaster able to teleport. Eto ga, blink, short range teleport. Replace dodge. To tražim, brate. Znači, to se otključava. Perfect. Baš što imam sad. I još se ovo kad prolaziš kroz njih, nanosiš im efekat. Samo ne znam od čega beše zavisi taj efekat. If they've come this far inland, we're all in grave danger. Dobro, be. Invokeri, brate. Ova mi ga uzeo jednog. Gleda sad novi spell. No more delay.
Ovo je dobro jer uspori ga. Ne može toliko brzo da ide. No more delays. Nice work. Coin. Alchemist art. Gle, ovi mali ovde Sagecraft Altar. Ali šta će im ovo tu? Strength and Shards. Mislim, to sam im malo prerodao. Znaš, ne bi loše bilo da možeš na ovo, da uđeš i da napraviš socket na weapon. Znaš, trollovi imaju resist na elemental damage. Da li, ako ih cepneš sa ice spell, oni mora da budu usporeni. Dok, na primjer, ovaj prvi spell, on bi trebao da ga stanuje. Ovo. Znaš, nanese mu damage, ali ga i stanuje. Ali kad ima resist, ne samo troll, nego bilo ko drugi. On otrese to, znaš, i krene da te napada još jače. To je problem. Gle, šta mi je dalo Greater Healing Potions? Ovo ima da bude toliko zajeban fight ovaj sljedeći. Isto šta ja nisam pogledao, ovo da popravim. Gle, 14 od 24. To moram da upgradeujem. Ne da upgradeujem, već da... Gde beše to ide? Repair kit, evo ga, repair kit. Use. Pogleda rob. Ovaj skoro mi se prebao, 1037. To mora popravimo. Sandale. Crackling staff, ovaj koristim sad. Najviše damage ima, ništa drugo. Talisman. Polomim je onaj dobar talisman prošli put. Nisam ga popravio na vreme. To mora nađem negde, brate. Novi talismani. Key ring. Na šta si imam ključevi? Možda klikneš na item u inventory i on ga otvori dodatno. Znaš, nije samo kao da imaš item, nego taj item ima itemi. Čekaj, ja se vraćam nazad, what the fuck? Na vamo sam trebao da idem. Znaš, ako ne paziš i uđeš u tako neki big fight, oni ti unište ti taj main weapon i ne možeš da igraš. Jel, da ima loot? Koliko loot ima u pećinu? Holy shit, neće imam toliko inventory. To mi daj Greater Healing Salve. Very easy. Very easy, 10% chance. Mislim, nema smisla. Treba bude 90%. Fortune. Ovo je neki... Acquire 10 unique weapons. Eto ga achievementa. Čekaj, vidimo kakav je to mač. Šta je ovo bilo? Pretpostavljam da je mač. Great Sword. Fortune. Mislim, da li ću ga zamenim za... Da ga zamenim za ovaj staff.
Mislim, gledaj, koji damage nosi, brate. 70 base damage i plus 7% gold drops i 8% chance to critical hit. The claymore wielded by Commander Balegar brought great riches to the Warsworn. It was lost in battle with a Jotun of Rathir, but now it's found again. A na secondary da stavim, da li ima neke bolje čakre od ovo? Burning damage. Ove su možda i bolje. Više damage, level 6. Ali opet, ovaj mač mi nije main weapon. Nemam nikakav potez s njim da napravim. Znaš. Evo ga, glavni troll. Ajmo, Fir Gorta. Napadaj ga. Resisted. No more delays. Tri na jedan, jebi ga. No more delays. No more delays. Ne! What the fuck? Mnogo sam se nabio u njega, brate. Stisni X familija. Ma teo sam, brate, ali rekao još malo da mu skinem prvo. Ali kako me van šatovao, mamu mu jebem. Ono kod trojica smo se naređali da ga bijemo i on se dan udarac na sve poroka, brate. Trebao sam quick save da radim. A i mislim da ovaj mač mi neće pomogne ovdje. Mislim, definitivno će ga odradimo sa ovaj jebeni reckoning mode. Nego trebao sam i na pici ovdje da narokam. Za šta ih pa čuvam? Da koliko imam? 10 različitih. Health Regen Potion. To će uključimo, jer to traje tokom fajta. Critical Strikes. To uključujemo. Greater Damage Deflection i to. Social Grace. Mana, šta imam još? Blacksmith, Alchemist, pa i nemam neki više. Potions. Prisoner. This is your end. Gledaj, prekinuo mi summoning. Mnogo channeled spellovi ima.
Gledaj kako se ne mogu izvučem iz ovog. Mnogo me nervira to. Ne znam da li je dovoljno ovo za reckoning. Ajde bre! Headshot! Clumsy fools. 10.000 XP za ovo. Da sam imao na XP boost napitak, ko zna koliko bi dobio XP ovdje sad. Gle koji glup loot baci ovaj. Boots of the Hardy. Crit strike. Nice work. I see you haven't forgotten how to handle yourself in a fight. Still, this is bad. I didn't think that Tuatha would reach this far. At least not so soon. Narsh never had a chance. You're holding something back. Aren't I always? But have patience. For now, why not take comfort in knowing that you saved Niralim and his forest? Go, talk to the tree. I'm sure he'll allow you into Isa. I'll stay here and finish off any remaining Tuatha. We have to tell You Niralim. can tell the old mossy log yourself. I'll be tracking down any other Tuatha that may have come this far west. Codex of Fate. That codex isn't just a complicated law stone. It seems to tell a tale most Fae don't want to hear. And created by High King Titarian himself, no less. Interesting. I'll find you again when the time is right. Pismo ga. Znači to se moralu radi da bi otišli kod drvo, kako bi nas on pustio dalje da napredujemo u ovaj svet, u sljedeće područje. Inače ne možeš da uđeš. Probao sam da uđemo da je zatvoreno. Za malo da se zebem da skočim. Very easy. Shit loot. Dobro, nije toliko težak boss bio, samo što ono, eto, nisam zagrejan. Magic shard. Koliko lakše ovo je bio. Coin. Mora kupim lockpicks. Ne da mi pukneš na kraj. Serpent venom. No reagents found. Bullshit. Počeli bacaju crafting material. Still under the wicked maid's spell, and was sworn in thought, and all was well. Rampage
raged throughout the countryside in joy and treated everything as its toy. Lord Ermer slowly approached it and said, "If you are human, deal as such instead. Face us properly, if that is your fate. Duel us, and reveal the truth of your state." Then the troll and Fae did battle and fought. Alas, all was not as the troll had thought. Viš, nađem iz određenog područja ovi lore stonovi, oni otkrivaju tu priču iz delovi. Šta se zaista desilo tu? Ko razume i ko želi da sluša. Ali mnogo lep lore, to ću uvek da pričam. Jer imali su jednog od najboljih pisca za ovaj univerzum. After he had won, Lord Chris said to Nix, with a mind to ease and a will to fix, "You are a troll, and that is good, my friend. You have no faults in truth, no wrong to mend. But if it be your wish to join their kind, a better way we will help you. There is naught wrong with following your will. That others will. Again, you will I ne ču lore sad na kraju od ovog. Ne da padneš dole. Nema ni loot čak, bret, ovaj. Oh, fuck. Oh. Return to Niralim. Aha, kod drva da se vratimo. Travel to Helmgar Keep. Two Knights and the Troll. Ovo sam teo da vidim. Gde je sledeći? Recover the Fae Cairns. Bukvalno ovo odakle sam izašao sad. Ili nije? Ne znam, čovjek bi očekivao da iz ovi hidden secret loot će dobijaš nešto bolje osim reagenti. Kako vole da prekidaju kombo, to je strašno, brate. Ne možete ubije, ali možete prekine kombo. Ovo nije ista pećina, a? Sir Ermer. Well, well. You truly fit Hallam's description. It's nice to finally gaze upon the new Sagril. I am Sir Ermer. This is my companion, Sir Creth. Welcome to Sunder Caverns. If you've come in search of the Maid of Windermere, I must disappoint you. She's nowhere to be found. We will find her. You too? Well, I managed to find one, but there are plenty more. The maid had them. She was here one moment, but gone the next, as is her way. She did leave behind her old ally, Nix the Troll, to give us a bit of trouble and slow our pursuit. Creth and I have fought Nix more times than I dare count. You could say he's an old friend.
If you're interested in joining our little hunting party, feel free. Recover the cairns. It's you. Da li će se vratimo, verovatno. Čekaj, ovo nije ista pećina, ili možda i jeste. Look who's here. Ovaj me traži. On me traži da me nađe. Znaš, ima neki potezi koje kad uradiš, brže ti pune ovaj reckoning bar, ovaj ljubičasti u sredinu. Basic attacks, to ne radi. Mora ih pratimo ovi, ja? Perfidious gloves. Čekaj, vidimo kakve su ove. Lara, već mi se puni inventory. Critical hit damage lockpicking. Mislim da imam i ove boots njihove. Perfidious. Lockpicks. Vuk nosi lockpicks. I loathe trolls. Disgusting creatures. Koga ne ubije ovo? Iz prve. Gledaj, nema loot nikakav. Isn't this fun? Yeah. Mislim, ovo vredi. Ovakav loot gdje ti daje ovi reagenti, komponente za kraftovanje, to je sasvim okej. Ne zauzimati inventory, a dobijaš nešto novo. Da iskoristimo priliku, gledaj što si ima ovi crveni flowstone. Obično ih nema toliko. It's quiet. Too quiet. Can you even fight? Can you? Soft Scrabble powder. Nema ništa. Da li će imaju... Evo ga i ovdje. Niks, evo ga Niks. Mrš.
Greaves of the Hail. That wasn't so terrible now, was it? Still, I'm baffled as to why Nix was outside Sunder Caverns. It was surely not to play his part in the coming ballad. There's more going on here than Creth and I are party to, and I want to know what. We'll speak again back at the House of Ballad. And Sagro, thank you. These are times of change, and we all must be on our guard. Goodbye. Ubismo Nixa I toliko. Još ću ih preteknemo da izađem pred njih. Scalding stuff. Fire damage, burning damage. Nije toliko dobar. Ovo? Pile of rocks. Mislim da sam to obišao već. Dobro, ovo se moralo uraditi da se nastavi ovaj faction quest za House of Ballads. Gle, 7 damage. Ovo je verovatno postavljeno ko prati main quest, da može što pre da nađe itemi. Dobro, bar je počelo ovi da razbija, da ih one shotuje. Evo i ovdje, gledaj, ima ovaj plavi cvet. Retko gdje će nađeš to da ima na 3 komada na jednom mjestu. What do you want? Ballad Library, moram idem tamo. Ok. I kod ono drvo mora idem posle. Ajde vidimo ovdje. How excellent! But you've returned without the most important cairn of all. Troubling. But this is a challenge for later. For now, you must break this cursed spell. As you've no doubt noticed, those cairns are warded and will not reveal their secrets. They will, however, last an eternity. Perhaps even longer. How do I use them? Those cairns are like lore stones, but special. They're enchanted, and the only way to unlock their contents is to use the Echo Stone. The one in the next room is one of Hallam's early attempts, but it should work. Go listen to 2 Knights and a Troll. Find the words that will free me from this prison. Oh. It is a magical shrine, specially created to hold the most glorious of fae songs through tragedy and time. There is one in the other room. See you soon. Use the Echo Stone. May the stone sing your song to the ages. Znači glas ima, brate, ovaj. Time remember you. Listen. Listen as the Echo Stone Etches each ballad in memory. 1, 2, 3, 4, 5. Mora sve da odslušamo. The troll named Nix had a most troubled heart. In nature was it displeased with its part. It hated its difference from the norm, and wished to shed its current form. In grief it went to the Maid of Windermere. She motioned to Nix and beckoned him near. I shall grant your wish and make you so. You are a human now, she cackled. Go. Ovo je iz Lore Stone. And so the troll named Nix, to town it came, never suspecting it was still the same.
It crushed the road and split the wall, and Creth and Eremer were sure to fall. They faced the troll and fought to no avail. The wise knights knew what was wrong in our tale. We know in part what is wrong with this fay. And so Lord Eremer shouted to Lord Creth, challenged this troll to a duel to the death. The troll still under the wicked maid's spell, and was human, it thought, and all was well. Lord Eremer slowly approached him and said, if you are human, deal as such instead. Then the troll and fae did battle and fought. Alas, all was not as the troll had thought. After he had won, Lord Creth said to Nyx, with a mind to ease and a will to fix, you are a troll, and that is good, my friend. You have no faults, no wrong to mend. But if it be your wish to join their kind, a better way you must find. Again the heroes of honor stayed true. The story of a troll, and the knights too. Recite the counterspell. What? Hello. Did you discover the words to the counterspell? No. You're human now. Go. You have no faults to mend. Duel us, reveal your true state. Oh. Kako da znam ja Please do hurry. See you soon. Koji counter spell treba da izrecitujem ovdje? Now that I found the words to end the imprisonment spell, I should return to Tenva and speak the words aloud. Ali ne znam koje su to reči, zna možda u chat sa Nelinjo. Ili Radivoj Drakulić, pošto vidim da ste vi to igrali. To jest možda skriveno na neki način. May the stone sing your song to the ages. May the breath of time remember you. Listen. Listen as the echo stone etches each battle. The story of two valiant Lord Creth. Here is the tale of how they stopped it. The troll named Nick. In grief it went to the maid of Windermere. I shall grant your wish and make you so. You are a human now, she cackled. Go. And so that they faced the troll. We know in part what is wrong with this fae. And so the troll we know in part. The problem is you're human now. What is it? Are you ready to speak the counterspell? But I don't know. I don't know the spell. Sigurno nije duel us. Jedno od ova dva mislim da je. Mislim da je ovo human. That's it. Hear Hvala me, Bogu, and brate. don't forget a word. What Hallam feared is coming to pass. Somehow, using a new and twisted magic, the Maid of Windermere hopes to alter the telling. At this moment, she possesses the single most important song in our canon, the hero and the maid. If its story changes, we are all at risk. You must warn the House of Ballads. Time is running out for all of us. Go find Wenson and Hallam. It may already be too late. Oh shit. See you soon. Čo ti kad su me oslobodili, brate? Da sam pogrešio ovdje izbor, ko zna šta bi bilo. Sad, House of Ballads. Onda trebao sam i kod drvo da odem, aj prvo ovo da završimo. My greetings to the court. You may
searched the Empire 10 times, Maid of but you Windermere. will not find your beloved Wenson, nor his foolish court of enchantments. God damn. They, like you, are mine. Dream of me, lovely, for we shall be together soon. The time is coming. Ova ih zarobila već. Good to see you. Hello again, my friend. I believe congratulations are in order. Isn't that how you mortals express appreciation? Farewell. Što ovog nije zarobila? A? Halam the White, evo ga. Good. You are well. The same cannot be said of the king, nor of the court of enchantments. In my absence, the maid has taken them all. Tenwa says that the greatest of ballads, the hero and the maid, was not recovered. You have acted as our agent thus far, Sagril. Do you continue to stand by us? With all our heroes gone, you may very well be our last light in the darkness. Tell me about the fair cairns. You are no stranger to death, so you must have felt it. The fall of all magic. I have foreseen it for seasons. And as I am not one to stand by, I chose to act. The fall of all magic. With a small group of dedicated individuals, fey and mortal alike, I set about preparing a way for the great songs of the summer court to find permanence. The cairns are the result of this effort. They are magic, but magic that will not fade. In that ballad, King Wenson defeats the Maid of Windermere once and for all. He confesses his love to trick her into an embrace. It is close enough for him to strike. If the maid is truly altering our ballads towards more favorable outcomes for her and her minions, then she could rewrite her own demise. She could avoid it altogether. I knew I could count on you. A mogu ga i spalim da ne radim ovo. Your loyalty has proven steadfast. It is no use for us to combat the Maid of Windermere when we do not understand her new magic. There is only one man I know who might shed light on our ignorance. His name is Father Eter. He is a monk and an alchemist, and a trusted friend. Eter may have the answers we seek. It is a popular tale, the treacherous Maid of Windermere, villain of the House of When the maid departed, Sagril tread into the beast's lure and killed it, only to realize that it was simply the first of many deadlier enemies. What a song. Go, find it here. Oh my god, ovo još nije gotovo ovde. Nisu mogli stave Alchemist Bench odmah da na ulaz da bude. Create. Već polako trošimo ovo. Black kokoš. Dobro, ajde bar malo da imam na pici. Mora berem još. Čekajmo gde ovaj uopšte. On je ovde. Dobro, blizu je do drva. A, on je ovde u crkvicu. Alhemičar. Samo gde li je?
On ubijen. Bio ga neko. Dagger of Starvation. Level 7. Take. Crude talisman, ajde vidimo ovaj kakav je. Sorcery, elemental resistance, damage, 28 armor. Let's take. Dosta retko se nalaze ovi talismani. Greaves of the Hail. Ovo treba vratim u stash. A ovo mi ne treba. Finesse 14. Ko li ubio ovog alkemista ovdje? Every day that passes is a blessing from Rathir. Welcome to St. Edric's. You're here to meet with Father Rathir, yes? His quarters are on the second floor of the mission bunkhouse. Most of his days are spent inside working on his research. He's murdered. No, I knew that they were arguing, but I never... It's enough to make a man question his faith. Father Rathir and his apprentice, Brother Wolf, they were inseparable. Like a Brother true Wolf. father. But since their work repairing the village well, they've been acting tense, even hostile. Just this morning I saw Mitharu save us all. You're free to search the bunkhouse. Please, if you can shed any light on this tragedy. Farewell. Da, evo ga onaj bunar. Koboldi. Možda su ga i oni ubili. Pusti me da channelujem čakre, mamu ti jebem. Kako me ovako ubije kad ne treba? Gdje begaš?
Easy. Nismo rekao nek mod ponovo. Kristal. Kradljivci kristala koboldi. Average. You do not have enough space. Čak ni lockpick ne mogu podignem, come on. Greater damage deflection. Ovi greater potioni baš i ne moram da koristim. Stealth skills. Blacksmith craft. Mislim, ajde ova sranja ću iskoristim. Dosta specifično. Možda mi zatrebaju, a možda i ne. A zauzimaju slotovi. Exceptional hand wraps. No. Shoes of the Hardy. Znaš šta ne bi loše bilo ovdje isto? Da probam da ih pod stealth prejebem sa daggeri. I ovo isto, ovi ukrađeni, ne znam šta s njih treba se radi. A vidjeli me? Brate, kao da im ne nanosim damage. Nisu toliko jaki ovi. Upravo ovaj big sword za njih. Ovaj kao tečis baca bombe tuda.
Nedovoljno. Easy. Koliko loot bacili ovi, brate. Very easy. Chaser daggers. Plus 8 damage with kobolds and Murgan. Very fast speed. Well, I'll take it. Give me the crystal. Rob of delusion. Gle koliko jak rob. Ovo bi bila greota da ne uzmem. Plavi rob. 7 lightning damage. No. Brother Wolf. Stay back. I don't know who you are or how you found me, but you will not have the crystals. Oh, I will. Mine. Don't make me kill another. They radiate a strange, wild magic. A force that can cause change, or even destruction. The witch wishes to use the crystals to corrupt other types of magic. I had no choice. He was trying to destroy the crystals. He didn't understand that we'd been chosen, that the crystals wanted us to possess them. The strange woman was right. She knew the crystals' power. That's why she wanted them. But we told her nothing. When she left, Father dropped the crystals back into the well. But they sang to me, told me to kill him and rescue them. Their voices, so beautiful. She was a fae, quite beautiful. Windermere. The maid of Windermere. Father Rathir was suspicious of her kindness and threw the crystals down the well. It was his idea to lie when the maid asked him about the crystal's properties, its strength, endless questions, but he told her nothing.
I haven't found it yet. I was searching the well tunnels when I was attacked by kobolds. Nasty things. Father Rathir did something to the crystal. Hid it by way of magic. Priest using magic. Unforgivable. The crystals give off a glorious music. Can you not hear? It speaks to me. I've spent hours playing my whistle and watching the crystals shimmer. Father Rathir believed that the magic within the crystals responded to the tones and rhythms of song. Almost as if they were a living... Why would I want to do that? The song of the crystal... Mitharu? Never. Father Rathir, no. Get out of here. Well, I have to kill him. Use the whistle. Use. Zaboravio sam za ovo. This fife appears to be carved from a cloudy grey crystal. It glows slightly when held and emits a weak ringing sound. Aha, kristal se pojavi na minimapu kad sviram u frulicu. I onda ne stane. Ovdje je negdje. Minor damage boost. Mislim, ne vjerujem da će bude neki fight ovdje. Flame Blade. To mora da je od ovog skeletora ostao mač. Lorca Rain. To je long sword. Physical damage, piercing, fire, burning damage. A gift from a noble to his bard, rewarding his shameless puffery in praise of the noble's virtues and good looks. Kakav mač, brat. Unique. Return to House of Ballads. Čekaj, gdje sam ja sad? Ovdje, Lorca Rain. Si mogu bi ovaj deo da istražem malo, ali treba idem kod drvo. Hoću da vidim tamo što će se desiti. Niralam speaks with few children of dust. It is a high honor you have been granted. Go with wisdom.
Careful where you tread, for these grounds are secret. Nirelin, may your wisdom grow within us. A great tree speaks to few. You return, and in your wake, Dalentarth blossoms. The flow is rearranged, now and forever. Misliš? Nash's brood is at an end. You have destroyed what was written, and made a new fate for Dalentarth. Even your darkest ally walks a lighter path. And yet the Tuatha still spread, marching with Prismere and pain. You have only delayed our doom. This isn't my war. I can't stop the Tuatha. Can you help me? I have already given you much. Now you must learn what you have received. You must know Šta mi this dam? quickly. Ništa mi nije dao. The age is changing. Immortals are passing and the future belongs to the young races. If there is a future to be had. Go and stand at the heart of the She. There you will find Isa. And perhaps you will find wisdom as well. Aelin Shear is a mystery and a simplicity. She is focused in a way few quicklings are. Her dedication is true, but I do not know the cause. Together you have walked dark paths beneath my boughs. You knew one another before your death, or thought you knew each other. Only the path of your own choosing. Stand at the heart of the She. And if that path includes the gardens of Isa, I shall allow it. Če me pusti unutra da uđem sad. Fate. The fates of quicklings are very simple. Growing, consuming, expanding, dying, and always rushing predictably along your paths. You are unique among them. You decide your own direction. But does that mean you will choose anything different? Hardly. I am as world trees have ever been since the dawn of time. I watch, I understand, and I remember. May your path be long. Trebali su neki loot da ostave ovdje kod ovog. Mislim, prevelika misija, a da ništa ne da. Mislim, ajde, ključa nam ovo, ovdje da možda uđemo. Ali osim toga, ništa drugo nema. Niralim. Da nema ništa, brate. A ima još jedno ovakvo drvo u Klurikon posle kad odemo, samo što je mnogo drugačija atmosfera, jer tamo Tuatha već pregazila sve. Evo kao besila ljudi, brate, od ovo drvo, umjesto ovi ukrasi što ovdje ima, tako vise ljudi tamo. Nego još nismo stigli do taj deo. Jer, znaš, kao, zamisli gospodar prstenova, naš Sauron, odavde i kreće sa vojsku. I onda ovdje sve gaza na dole. I ovdje su negdje stigli do Melsenshire, ovdje je bitka da uđu u ovaj deo ovdje, Plains of Eratel. Ali već su ušli, ali pomalo, i menjaju onako ovaj svet, ubijaju ove druge Fey.
Ali dole su ih baš satrali. Ovdje se neće vraćamo više. Ne znam da je beše sljedeći stash, save house. Jebe bre. Ne daju mi da izađem iz peći, odmah napadaju, brate. A niko im ništa ne dira, sami. Sami to očiju. Šta beš ovo? Rundomir, tu smo bili već. Da nismo ulazili u ovaj out. Kad sam već tu mogo bi. Meditate in the seed. Znači idemo dole. Evo ga još jedan trash. Neka zna da baci dobar item. Čekaj, gdje beš ovo gore? Ne bre, dole. Vidim da gdje gore ima neki ulaz. Ne be, to je to. Ko znam da će izađemo? Iz dvor?
The door to this ruin seems to be sealed by unknown force. Come on. Sealed? Oh, shit. Dobro, da mora idemo ovamo. Return to Hallam the White. Ovdje treba uđemo. Ništa, ajmo da se vratimo kod ovog. Mada ovdje će bude borba sa ovu Maiden. Ipak bi preušao u ovu Isu. Pre toga. Samo da mi ne izliču više ovi NPC-evi, to bi dobro bilo. Promašio sam put. Ovdje. Ja, evo ga još jedan ovaj, come on dude. Kako nam otvorio vrata sad. Skriveni prolaz u Gardens of Isa. Kako lepo. Mortals are such passionate things. You exhibit such... Yes, what do you want? I take this responsibility very seriously. Welcome to the Gardens of Isa, home of the Summer Court. Level up. And the warm heart of the Feylands. It is a rare occasion for us to welcome a child of dust into Isa, but it is equally rare that Niralam chooses a champion. Pleased to meet you. I am Chancellor to the High King. I pray you enjoy our hospitality. Truly a place of wonder, as it has always been and always shall be. Here springs the life well of Dalantarth, and the greater Feylands in all directions. It is a pity that some of our kind have fallen to such degenerative states, but we cannot shed a tear for their weakness. I've said it time and again. Mortals are meant for warfare. It is your way. The Death coming is all storm. part of the cycle. It is a pity your kind Siolana must for suffer so in your sagecrafting. understanding of it. That I've said is... it time and again. Mortals are meant for warfare. It is your way. Death is all part of the cycle. It is a pity your kind must suffer so in your understanding. Ima li neki loot ovdje kod ovi? Ovo nije malo područje. It is a glorious day. Quest giveri samo čekaju.
Čekaj, idemo ovdje šta ima. Alchemy. Shard. Bench. Ovo je dobro malo da odmoriš mozak, brate. Mislim, kad radim ovaj Alchemy, Bench i Strengthening Shards, tu može malo da pričamo, ali vidim da ljudi u chat ih nema. Ali ja volim ovo kao ovdje da uđem i onda, znaš, malo da stane igrica, jer sve se mnogo brzo dešava. Weapon Gems, nisam odavno napravio nikakav gem. Utility gem. A što je fora, ne znam ni kakvi imam, brate. Strengthen Shards, to hoću da napravim. Magic. Lighting. Može ovaj fire. Treba se pojave ovi bolji, ne znam što ih nema. Pristine. Ga nije se pojavio. Čudo. Level up. Sad može ovo. Detect hidden. Ovdje je sve lokalno. Finesse, ovdje mora da ubacim nešto. Barrage. Arrow barrage requires 20 points in finesse. Shit. Ovo je za damage na luk i strelu. Šta li je ovo? Paralytic poison. Mislim, ovo je dosta zanimljiv atribut. Finesse ima svašta, brate. I ovo je dobro da se ima. 35 pojena zahteva u finesse, ali gledaj, kad uključiš ovo, dobijaš critical hit damage na mačevi, daggeri, fey blades i great swords. Tako da čak i ako imaš samo mač, evo ga ovdje, great sword mastery i long sword mastery. I ti imaš ovamo 1 poen u ovo, ne mora imaš nikakvi potezi, sam po sebi će da bude mnogo jači sa pasiv. Ali kako iskombinovati to, to je pitanje. Dođi mi ovdje da ubacim jedan u Great Sword Mastery. Might. Shieldovi. Ovo isto nije loše, gledaj. Ovo je ono što se meni stalno dešava. Non stop me kao stanuju dok pokušavam da channelujem, a ovo bi mi dalo... Ali ovo je aktiv, brate. Short term resistance to interruption. Reflect damage. Bloodlust. Terror. Ne, mora da maksimo sorcery još malo, pa idemo na drugi tier. Smolder, Sphere of Reprisal. Freezing effect.
Mislim, ovo mora upgradeam. To je izmaksovan sad, ovaj Mjolnir. Chain Lightning. Još jedno poenče da ubacimo. Evo finesse. Šta li je ovo? Ice Explosion. Lunge. Je ovo dobro. Ali 20 pojena zahteva. Unlock charge special attacks for daggers and fey blades. Ajde uzmemo i to. Znači tako se otključavaju napadi. Ali što za čakre, brate, mi se neće otključati drugi. Unlock delay special attacks for čakra. Aha. Na 35 levela se otključava to. Okej. Nijedan drugi Destiny osim ovaj Seer ne daje blink. Tako da ostajemo s njim. Return to this guy. Travel to keep. I ovo isto treba uradimo sljedeće. Enter the High King's court. Chancellor Aaron has informed me that the High King wishes to meet in the court of summer. The gardens of Isa. No, treba bi prodavca nekog da nađem. Vidim šta ovaj ovdje radi. If you need binding, I can provide. I do hope you are staying safe, stranger. I wouldn't want you to tear that skin of yours. Wait, what? A to ga počinje da flashira PC. Unbind gems. Nemam neki gemovi ovdje. Farewell, friend. Ako se isključi stream, to znači da je se restartovao PC. Mislim, za to i igram ovo. Igrao bi Dotu ja i dalje, ali prevelik rizik. A ovo, iako se isključi, nije neka šteta. Greetings. I ovdje ima neki prodavac s druge strane. Skoli Arkana ambasada. Eto ga invoker gdje treba da ide do vežba. Gnom. Damn quiet, damn fools. I'm sorry, friend, I didn't see you there. I'm afraid I'm a bit... Šta prodaje ovaj? Medalioni. Šardovi, ništa drugo. Damage resist. I nije mu neki... Ja bi trebao prodam ovdje neke stvari. Bleeding resist. Koji će mi kurac to? Bleeding resist. Još jedan.
ancient island nation that sunk into the sea. Mislim da mi je voz uzima slotovi. Storage case. Don't be a stranger. I hate being in this until next. I hate being in this ignorance. A few nights ago, I was the victim of an attempted robbery. Someone sought to steal a gem of mine from a chest I warded myself that night. 3 initiates fled the chapter. Cassera, Aloran, and Bertrand. They could only have run into the She. Can you find them? Thank you. Find out what happened and goodbye. Dobro, možda će mi da neki gem ako mu pomognem. Nešto za džabe će mi da. Who's this? Oh, look at you. Finding everything you need? Stop by again. Compendium. Ko je ovo? Don't know if we've had the pleasure. I'm the finest merchant in these parts. Ovo je neki najjači merchant. Lockpicks prodaje. To ću kupimo. Repair kit mi ne treba. Mislim, i ove komponente nisu loše, brate, ali ne znam za šta služe. Prodaje kohoš, to ću kupimo, jer to mi ne staje. Greater healing potions. Nego ovo nije ni jeftino toliko. Znači uzmemo 2. Ima i silver talisman, čekajmo ovaj kakav je. Silver talisman. 34 armor. Blokira 15 damage i 10% elemental i 2 armor socketa, brate. I još izgleda da ima drugačiju animaciju od ovog. Jel nešto? Nije ni skup mnogo, ljudi, 500 gold. I recept ima. Minor slashing fury. Trebao bi da si napravim neki staff svoj. To bi mnogo dobro bilo. Ali ne mogu, još nemam dovoljno leveli za to. A ovo sve treba da ubacim u stash. I assure you. Come back anytime. Okej. Čekaj da vidimo. Mana, health, 3 greater, 3 mana, minor. Alchemist art. Toliko, nema više. Samo ne znam gde mi se gube oni moji, brate, mini healing potioni što napravim. Evo, minor healing potion. Pravim ih, a nema ih u inventory. Gledaj, 1, 2, 3, aj 4 će napravim. Evo ih, sad ih ima. Da napravimo i eksperiment jedan, nismo odavno. Aha, evo ga, Essence of Fate se pojavio. Iskoristimo njega jedan. Sky Blossom je uvijek dobar. Pure Essence of Fire dodaje u potion. Blood Root je ovaj isto dobar. Experience. Mislim, ovo je rizik, brate, da si potrošim Essence of Fate. Bez veze. Nije mi prioritet. Good day.
A ovaj pokušava da dispeluje chest. Ajde vidimo da li ja mogu uspem. Ništa posebno. Ovaj sigurno će tražiti da mu se plati nešto ovdje, jel da? Welcome to the Isa chapter house of the Scholia Arcana. How may I be of assistance? Scholia Arcana? We are a collective of mages, and those that have a mind to unravel the ethereal phenomena of these Feylands and beyond. Kako je Invoker započeo svoju karijeru u školi Arkane? We are an order of magic practitioners dedicated to the fostering of knowledge regarding all things mystical and arcane. While the heart of our power lies in Rathir, we keep an embassy here in Isa to maintain strong relations with the Fae. I want to join. Traditionally, our applicants undergo years of preparation, but we understand your circumstances are somewhat irregular. Ever since you entered the city, we've been watching you. After all, an endorsement from Niralim is not quickly dismissed. If it is your wish to join our order, you must first complete the trial of initiation. Describe it. It is a ritual that will better equip us to understand what place you might have among us. I will not lie. Some do not survive the ordeal. Of those who do, only a select few are chosen to become members of our order. Then first I shall present you with this. It is the story of the Order's founding and a good primer for all who wish to join our rank. Now I shall summon the circle of mages necessary. Savant Engar will lead the trial. Speak to him in the Delving Hall when you're ready to begin. Farewell. Receive the Scholia Arcana. Knjiga. On the founding of Scholia Arcana, and so it came to pass that in the years of strife, when the tyrant queen Sidanus had shown the fields of Eratel tied deep with blood, 3 unlikely souls found a way out of the dark. The first was a man named Elodan Bloodgood. A Varani shaper, he came to Eratel from far to the north, searching the world for the knowledge of stone. After refusing to build a temple in Sidan's name, he was cast into prison. The second was a gnome named Marus Torix, a gifted gnosticant. He had long ago left the safety and comfort of his libraries to travel the world, to learn of things with his own eyes. For teaching a doctrine different from the unquestioning worship of Sidanus and her regime, he too was cast into prison. The third was born deep within the dungeons of Rathir, a young alpha girl named Eleanor Bria, who grew to maturity blinded by the darkness that was her only home. Upon Eleanor's Bria ascendance to adulthood, deep within the dark of Sidan's prison, the gifts of elemental magic came to her. In fury, the girl burned the dungeon to the ground. Guided by Master Torix and Bloodgood, she learned to wield her gift, and together the 3 of them dared to fight against the tyrant queen. Pause history recap. Word spread quickly of a new group of masters, mages, and artisans who would teach any willing to learn. In time, others courageous enough to challenge Sidanus' might came forward, and what had started with a resistance of 3 quickly became 10, then 100, then 1,000. Terrible battles of magic were waged, thousands perished, entire cities were scored from the face of the world, and untold horrors were birthed as each side tried desperately to craft the means of their victory. Kiara Sidanus sought the destruction of their enemies by any method. No sacrifice was too great, no atrocity too horrid. The darkest and the foulest of arts were pursued, and the cost to the populace was unrivaled by that of anyone's memory. But the light of 3 refused to be extinguished. The strength of Master Bloodgood, his wisdom and his skill set the form and foundation of their hope. The brilliance of Master Torix, his knowledge and his insight unlocked the chains of their bondage, and the passion of Mistress Brie, her spirit and her fury, lit the way to freedom.
What none could do alone, these three achieved together. After 7 years of rebellion, they defeated Sidonus high upon the heights of the spire of Rathir. Different paths had led each into the chains of slavery, but it was there that each found strength from the other, and together found their freedom. And so it was the Scholar Arcana came to be. Idris the Onin has been managing the Scholar Arcana libraries for centuries. I hear he has a special lesson for those that are curious. Koliko dobar lore, brate. Šta je ovo? Hello. Unlock Delving Hall. Gledaj mi key za ovo. Novi dungeon. Savant Anger. Very easy. XP booster. Joram Quintus of the Issa chapter always has a wide stock of gems and shards. Artan Cade is an expert at dispelling. Sve znaju ga. Easy dispel. Blood Hunter mač. Oh yeah. Vidimo kakav je to mač. Evo ga, Blood Hunter. Gadan, brate. Bleeding damage i lifesteal. Travelers discovered this grotesque whimsy lying near a naked child's body, surrounded by hacked, bloody corpses of 12 war-sworn dead. Ujebot, kogo da je nosio ovaj mač. Još ima krv na njega. Mada ovaj mi se više sviđa, Flame Blade. A ovaj naplaćuje verovatno, da. Greetings. I have some ability with the art of sage crafting. Do you wish for some instruction? 15.000. Sagecraft skill. For a fee you can receive training, increase skill by 1. Mislim, ovo se sve treba skupi, brate, posle. Current skill 3. Sagecraft. Mada, mnogo mi skupova. Ne bi da... Return when you wish to learn more. Ne bi da trošim pare na to. Jer možda mogu kupim neki bolji item. Ovo je samo za kraftovanje. Mislim, gdje li ovo idem sad? Ali kako napravili plafon kao voda da ima ovdje, viš? Yes? Oni vežbaju ovdje. Čekaj, vidimo ovdje da nema nešto. Znači, ne pokazuje se na minimapu ovaj chest, a ima ga tu. Na sreću. White flake? Fucking bullshit. A da me je opalilo ovo, dalo bi mi ko zna koliko težak... težku kletvu. Greetings. I will traditionally, applicants have prepared for the challenges of this trial. But as Augur mentioned, we realize you are unique. Do you have any questions before we begin? I will submit to the trial. What can I expect? The magic of the ritual confronts the applicant with his or her own potential. Consequently, no two experiences are how this potential manifests varies. Whatever takes place is for the applicant only. Tradition dictates it is never spoken of. And a final warning,
While whatever shape the magic takes isn't real, not truly, what happens can have real consequences. Do not underestimate the danger. This is a fluid magic. The form it takes varies according to the power and nature of the rituals. The goal is a simple one: survive. Like every Scholia Arcana member before you, to join our ranks, you must first confront the specter of your potential. And be aware that I am watching. Good luck. Okay, simulacija. Motherfuckers! Treba je smač da ih bijem. Gle, ima lutio, gde da se uzima? No enough space? Dude, come on. Ne mogu li da stackujem ovo jer nemam space? Possess quite the capacity for violence. Of course. Intriguing. Nemaju gold ovdje. Nego ne mogu sve ovo da razbijem. By the founders, what is that? Držao sam shield. A iznenadi se kad ga blokiraš sa štitu. Ne možda veruje. Fear Gorta. Loot. Greater Slashing Fury. Great Sword of Skill. Čudo kako se ne sećam za ovoja. The first phase of the trial is complete. Proceed further. First phase is another cave. How interesting. Ah, a waterfall. That's lovely. What in blazes? Exquisite. You always do so well.
vidiš, gdje se manifestuju protivnici protiv kojih sam se do sad borio kao. I ovaj to gleda. Znaš, kao nije stvarno, već ono... simulacija. Get wrecked. Something is terribly wrong. Ahead, I sense another's presence in the trial. Growing. Kako mi zabode u leđa koplje. Ovog ubijaju. Moram mamu ti jebem. Loot gold. Ko je ovo? Sorcerer. What is this place? Who are you? Get out of my way. I'm not entirely sure. This place reeks of splintered magic. Crafted, cut, and spun from broken threads. I tire of these endless prisons and these paltry games. Begone! Oh, what the hell happened? Such power. One moment we were linked, sustaining the magic of the trial, and then an arc of energy, the likes of which I have never seen, burst from you. 3 mages lay dead, and 2 have fled screaming. I know the trial is not meant to be shared, but what in Lyria's name happened? I don't know, you tell me. A woman. O, 3000 XP još mi dao nešto. A woman? Masked in shadow? I will need to consult my books. Perhaps later we can discuss the details. For now, we have dead to bury and missing mages to find. As for the formalities, you have proven yourself worthy in the trial. In the name of the Scholia Arcana, I hereby confer unto you the title of Neophyte. Welcome to the Order. Come speak to me when you're ready to be of use. Ah, yes. Newly welcomed applicants are known as neophytes. In time, those who have progressed to handling certain amounts of responsibility may become docents. Particularly gifted members may one day reach the rank of adept. They are traditionally the agents of the Scholia Arcana, but very few may reach the rank of savant. These are the leaders of the Order, and they yield only to one, the Archsage. Ja sam taj Archsage, samo on to još ne zna. Lyria be with you. Neophyte ring. Fuck, no space. Revitalizing medallion. Mislim, ovo mi ne treba. Eto, junk. Armor. Finesse 14 za ovo, brate. Eto, junk. Shoes of the Hardy, ovo nosim sad. Greaves of the Hail. A, evo ga ovaj novi shield. Njega treba da buffujem s ovi armor soketi. Da vidimo kakav
Kakav je to ring? Ovaj sve buffuje živo, brate. Fire damage, ice, lighting, da 10% manu, minus 6% mana cost. 5 damage resist, balad, signet ring. Potent ring, 30 health i mana. Mislim, ovaj je bolji. Umjesto ovo. I am certain that what happened to the mages that died here, and Nuala and Kadok, was not your doing. This has not been the only incident of spellcraft gone awry. Magic itself is changing. It is our responsibility as members of the Scholia Arcana to ascertain why. I am sending you to the ruin of Aod, to the south. There, the element of fire thrives as though it has a life of its own. After your initiation trial, the magic in Aod shifted. I believe this magic is tied to you, Initiate. Confronting it might yield some answers. Followers of Rathir dwell within. They have quite the affinity for fire, as do other creatures found there. As for what may be causing the recent swelling in power emanating from the ruin, your guess is as good as mine. It is a wondrous world we have been graced with, and among its marvels is the force of magic that builds in strength every day. We have a responsibility to know what these forces are, so that we may better control it. Good fortune. Eto ga onaj ruin, što nisam mogu uđe malo pre u njega, sad se otključava. Ruin of Aod. Znači, ovo smo pregledali Sagecraft, Scholar Arcana Embassy, Hall of Appointments. I ovo mi je ostao da još da pregledam. Na kraju ovamo. A ovaj šta hoće? If this were my city, I'd want to hide it too. If the gardens of Issa ever fell, I cringe to think of the outcome. Quest giver. Gledaj kako čeka ovdje. Yes? No. You will wait. Ovdje mislim da još nisam bio. Zadnja prodavnica ovdje od ove 4. Lyceum Grove. What is it? Welcome to the Lyceum Grove. Herald. Where the great font of Issa finds its source. Talk to Herald. Kako mi neće da? Hello, I didn't see you. Loot cache. Čakre ima, Scholar čakre. Nisu neke. Moje bolje. 21 burning damage. Ne. Nisu vredni ni da ih ukradem. A ovo? Use flow regulator. Strange magical dial appears to be connected to a series of roots. It cannot be used, however, as it is locked with some brand of water-based enchantment. Oni dobijaju kao energiju iz ovo ovdje. Kao vulkan, šta li je? Ajde vidimo. I ovaj... Welcome to the Lyceum Grove. I ovaj će traži da mu se plati, jel da? It is strange to see a You already know mortal so everything. far from Felltown. Max skill allowed. Za šta li je ovo?
taj? Ovo je za borbu, vjerovatno. Tinder twig. Can I aid you? Talk to This Harold. is a place of great importance. Toga Harold, gde se krije? Dobro, to smo istražili. Nego gledaj, na vama ima još dosta. Font. Mora idemo pa ovaj put. Da vidimo šta ima tamo. Hello. Ima li neki hidden chest negde, nešto? Hidden treasure, loot. Secrets, some secrets. Evo da ima pećina neka. Den of Night. Turn away, mortal. The Den of Night is meant for the impudent. Your entrance shall be denied. What is that? It is where the brazen and unrepentant are sent to consider their crimes. Zatvor. Must I point out that the Den of Night's occupants are they are given time to reflect, and when they are ready, they may brave the beasts of the hollow to return to us here on the surface. I do not want to see you in here, mortal. Ovo je dobro da svaki ovaj gradić ima kao svoj zatvor. I možda uđeš u njega, ali sad nisam ušao ni jedan. Jer sigurno te uvlaču dodatni questovi. Šta imaju sa Parelde, koja je ovo? I sa Citizen. If you see that rodent Brick Hodkin, you tell him I'm coming. Don't you know who I am? Of course I You don't. wouldn't speak to me so openly if you did. Who are you? There is no more important nature than that which lusts for battle. Creation and destruction are sisters in the great cycle. I am the flame that blackens the dirt, the smoke that blocks the sun. My time in the withering war was my finest hour, but those seasons are Long gone, yeah. Game of hexes. Vidio ovo. You look like one who enjoys a game of hexes. We mortals need something of our own here in Issa. Why can't it be gambling? What do you want to know about me for? Is this some kind of fey interrogation? Keep your curiosity to yourself, friend. You'll be back. Hexes, whose game? Šta li je to? You had a look about you. First, you start with an ante. What'll it be? Bold, I like it. Now, will the card I draw be even or odd? Yes. The card is a deuce. No luck. Yes, let's. Right then, ante up. In my hand, there's an ace, deuce, 3, 4, 5, and a hex. 6 cards all mixed up. First round, you guess even or odd. If you're right on a hex or an ace, you take the pot and we're done. Right on any other, and it's on to the second. Hand number 2. I'll pull another card, guess if it's higher or lower than the first. Get it right, you win. Simple as bold. I like it. Now, and it's an ace. You win and the pot's yours. I knew I had you hooked. What's your ante? Bold. I like it. Now, with a card, and the draw is the hex. Take it. Finished already. Uzeo malo peričke. This one's for my brother. Don't be too impressed by other nobles and ambassadors. Anyone can buy a title. Ko je ovo? For a small sum in the embassy. Gertern Asker. Sativa fiber. Vidim šta hoće ovaj. If you're looking to drown your worries at the bottom of a bottle, this is the place for you. I'm Gertern Asker, and this is my establishment. But if you're looking for the Victor's Brew, we don't sell that in Asker's Alley, and you'll have to take your business elsewhere.
It's the most popular drink in Amalur. At least it is now. My Asker's ale used to be the preferred beverage, but every day brings more cancelled orders. My brother and I are working on a new drink. But wait a minute. Maybe you could help. If you do, I could see to it that the merchant... So here's what we're thinking. Bring back our grandmother's favorite, Asker's Draft. The recipe calls for bristletongue seeds. And if you're talking rare ingredients, bristletongue tops the list. It's worthless for potions. The problem is that the Fae control the use of bristletongue, as it's a product of the Font's waters. See you soon. Okay.
evening. Hey. Ok, I'm back. Odo kao na brzinu da se išoram, pa sam i
skuvao kafu novu. Planiram ovo bar još 2-3 sata da jurim. Večeras u 1:30 Game 7. Denver Nuggets i Clippers mora se izdrži do tada. I jeo sam nešto malo i let's keep going. Ovi NPC-evi bar ne mora jedu nikad. Hey there, pretty. This is Asker's Alley, best tavern in Isa. Only tap. If you're new in the city, I can help. I know. What are you selling? Stuff of the flame. 58. Fire damage. Pure fire damage. Robes. A ring of expansion. 15.000 košta ovo. Šta daje ovo, brate? Plus 2 XP bonus. Ovo je dobro, brate. Faster level up. Ovo bukvalno, ja mislim da vredi da se kupi. Mogu ga zamenim sa ovaj balad sinjet. Ring of expansion. Backpack, brate, isto prodaje ova. Riona Health. To isto mora kupimo. Tako je. Tu nema šta da se razmišlja. Lockpicks. Gleda sad 90 slota imam. Mislim, ja volim ovo XP bonus. Jebeš damage. Plus 2% do kraja igrice. Mislim, ajde, nekad će možda treba da promenimo ovo, ali 15k za ovo, I think it's worth it. Everything about the understyle, the embassy, the Scholia. Bye now. Potent ring, ne, ovo je expansion ring. Njega umjesto balade. Mada možda mi ovaj balad ring treba, jer još nije završen quest sa House of Ballads. Ali backpack sam našao novi, to je ekstra, bet. To je baš ono što mi treba. Ovdje ima još prodavnice, brate. Znači, ovdje sam obišao 4. Ovo je zatvor, Embassy Hall, United Merchants Delegation. I ovamo ima još nešto. Embassy Hall. Da li da uđemo ovdje? Ajde vidimo. Herald ovaj. Ovdje sam bio već. On izgleda ima po jedan Herald u svaku prostoriju. Ambassador Calder. Hello, I am Ambassador Calder of the Almain. We may be new to the region, but we are just as involved in matters of the Fae and the war. Can I buy a title? What? Za 2000 gold. Carry on. Please, I am here to serve. What can the Almain do for you? Goodbye. Koliko loot ima ovdje? Šta je ovo? Aman Key Spring. I'll take it. Loot fake cash. Isa Honor Brand Blades. Nije valjda da si me vidio. Come on, bro!
me zatvori u zatvor. Stop where you are. Come on, dude. Go to jail. Pay. I will pay. Perhaps I can find a use for this. Carry on, Dustlick. Goodbye. Bati. Bolje ovom da sam platio ono na početak. Ne da mi ni da ukradem, be, brate. The Fae are right. Mortals ruin everything. Ambassador Odvar. Aren't you bold? This is the Varani wing of the embassy, and few venture here without being summoned. I'm Ambassador Odvar, he who bloodies the waters. Viking. Nije mi jasno sve što vi kupovao titlove. Stay out of my way. %. Da li će me otkrije, brate, s 3%? Oh my god, i s 3% me otkriva. Možda i ne. Then we must do what needs to be done. Perhaps we must finally swallow our dignity and draw our Bagujem swords. quest zbog ovog Quiet. We must not pljačkanja. discuss this further in the open. Plaše se od mene ovi. Da li će napolje budu isto agrovani? Oće. O bože, koliko glupo. Ok, ajde će nam pustimo ovo istraživanje. Nego gledaj, neće mi da ni quest ni ništa, brate, sad. Koliko glupo, brate. Nego ajde ću se vratim ovamo. Pa poslije kad dođemo tu možda će se razljute. Možda će zaborave da sam ukrao. Nego viš, drugi put nisu htjeli mi uhapse, nego odmah ovo... The court calls and I leave it to Hallam the White and his pet to expose my plans. You will regret ever joining the House of Ballads. Veštica. Where are the crystals? You will have to try better than that, beloved. I keep secrets for a reason. I wanted the mission's crystals, but the mortal and his boy would not cooperate. But I always find a way to get what I desire. Don't we all? Who are you? I am known as the Maid of Windermere. But that is all you shall learn this day. Winston is with me, and he will stay with me until I deem it fit to return him. If the House of Ballads wishes to have its king, it must send its greatest warrior. Since I have all of them, that leaves you. Come. Come. I wish to collect you as well. Hoće me kolekte, jela? This is not just about the court anymore. You have roused the maid's interest, and it is clear she wishes to add you to her collection. We must do as she commands, but we will be prudent in how we proceed. This ballad, The Champion, is one to be undertaken with great caution. So, Sagrul, are you ready to make the preparations and depart? Now is the time. It's not the time. I will trust you. Return. Make your decision soon. Ok, mora idemo da ostavimo loot. Da beše to. Evo ga, steš. Kamerok. Pa će se vratimo ovde.
Quest complete. What lies beneath? Koja je to quest? Ovdje još koliko još 100 itema možda stanu. Take place. Hammer, Fortune, Blood Hunter, Daggers. Ne znam šta bi su ovi daggeri, brat, od ovog chasera. Ukrao sam ih, ali na kraju ih nikom nisam dao. Helmet. 16 might mi treba da bi ga nosio. Sandals, Perfidious Boots, ajde ovo će stavimo to. Ne mogu baš svi setovi da skupim. Place. Talisman, ovo je već istrošen. Ovaj trebamo ubacim gemovi. Evo ih ringovi. Potent ring. Ne pogleda šta je ovo. 30 healthy mana. Knjige da vidimo ovdje da nastavljamo. Tethered journal. Nego, pitanje je sad što ne stavljamo ove knjige. Znači, može se desiti da ove knjige, ajde Skoli Arkana. The History of the Skoli Arkana, to sam pročitao. To mogu da stavim. I definitivno zauzima mesto. Well Progress Log. I to će stavimo. Bones. I ovo mi tražilo da ukrademo ove bones, ali nije se nastavio quest dalje. Tako da ne smijem da ih ostavim. Red Legion Daggers. Da li on zauzima? Add to junk. Gleda, njega ne može da stavimo u stash. Ko jebe? Add to junk, 3 komada. Famed Mages. 32, gledam, ovo kad bi znao da mi ne treba ništa u dalji progres, mogu bi sve da stavimo ovdje u stash. Storage case, i ovo sam uzeo, ali možda ga treba napunim negdje, tako da u stash ne možda ide. Ovo mi je neki loot za sad najbolji. Silent Step Boots. Ovo nisam ovo prošli put da nosim, jer nisam imao dovoljno finesu, pa sam ih ostavio ovdje. Ali mogu da ih uznem sad.
prvi stav, njega čisto stavimo tu. Daggers of Starvation. Mislim, treba mi jedni daggeri zbog achievement samo. Šest od 90, dobro, oslobodio sam malo. Consumable. Tu imam 10 slota. Jer poslije kad krene ovo... Kad krene da se otvaraju nova područja i ostalo, mnogo loot ispada. I onda gleda koliko imam mjesto. Za 24 itema samo. A ono kreće ti daje i consumable i svašta nešto, brati, samo puni inventori. Mnogo mi smešno izgleda ovaj od sve pomalo sam ustavio. Vidimo da li ima neki bolji equip. Ovo sam teo da vidim. Ove boots. Nove. Critical hit damage, piercing damage, health i stealth. Shoe of the Hardy. Ovo je deo od set. I ovo daje plus 5% XP bonus. Ove nisu loše, ali ne daju ništa drugo. Armor, manu, mana regen. Crit, piercing, health, stealth. Kad bi mogu da izvučem ovaj gem 5% XP bonus, to bi dobro bilo. Možda mogu da stavljam gde ja hoću. Možda i može, ali ja ne znam to. Učem ja ovaj robe bolji. Za head samo silky veil nosim. To je onaj prvi što sam našao. I ovaj robe mogu da ostavim. Lockpicking i crit. Ovo isto ne bi loše bilo da nađem ovaj set. Perfidious. On se sastoji iz 5 itema. I još daje gleda plus 2 na finesse ability. A rival clan gifted Lord Amberwood with armor for his private guard. Then similarly dressed assassins slew Amberwood and his whole family. God damn! Koji lore, brate, za ovo. Imam i 2 shielda. Obavezno ovdje da ubacim socket, da ne zaboravim. Znači da ubacim rob u ovo i čizme. Ovo. I ovo. Ajde da vidimo weapons. Čega možemo ovdje sad da se otarasimo? Staff. Ovo je onaj od farmu. Ice i fire damage combo staff. Vrlo redak, do sad nisam našao ovakav. I crackling staff. A ovaj, brate, rasipuje sa fire damage. Fire lightning. Onda imam jedne čakre samo. Rezervne. Physical i ice damage. Što ne bi baš voleo da nosim ove? Flame blade. Ovo ću ostavim ovaj. A ne, ovaj dagger je. Ovi ukrađeni. Znači ostavimo Sylvan Order. Čekaj, ali se ovo može equipuje? Može, bre. Čačkalice za trola.
od trola. Kao zubi su ovi degeri. Navodno. Lore. Ne mogu pa sve da ostavim, brate, da nosim samo po jedan item. Jer ja volim variety da ima. Ali će ostavimo ove čakre. I ovaj long bow. Može i ovi degeri. Ću nosim ove čačkalice, ja. Da vidim knjige. Dobro, imam 30 slota sad, ali mogu bi još da umanjim ovde. Evo ga Codex of Destiny. Ovo još imam. Samo što mi njega ne može desni klik, ne može ništa. Mora ga nosim, dobro. Šta je ovo? Kanerok Gossamer. Simple charm with no real effect. TROLLS Collection 3. Read. Famed Mages. Ajde vidimo to. Famed Mages of Scholy Arcana. Lajala koliko stranica ima, brate. Meteoric Force. Siren. Small song from her lips, and he realized he was using a form of magic to charm him into thinking she had earned her coin. Je naga Siren prošla kroz Scholy Arcanu. Dobro, to mogu da ostavim. Nego ne znam što je TROLLS Collection 3 kod mene ovde. Ne, tu su svi, brate, TROLLS Collection. Oh, shit. Samo mi pune inventory, brate. Mislio sam da kad ih nađemo, oni treba da se vrate negde. Tethered Journal. Koliko stranica ovde ima? Mnogo. Dobro, nema mnogo. Sjećam se za ovo gde smo uzeli. Tethered Journal, ono što nije pobegao iz zatvora. Anonymous Journal. I ovog nismo našli šta se desilo s njim. Taj je tu negdje u Webwood bio. Silk Farmer Journals. Got to wonder if Garner has been praying a lot lately, because it seems the gods have been giving him everything he's wanted. I don't know what happened, but it's like the trees are just dropping the silk straight into our baskets. One day everything was normal, the webs were plentiful, but not any different from a usual day. And then the next day the trees were so covered in web you could barely see the bark. I asked Clarent and Wes, and none of us have ever seen the webwood just like this. There's more spiders, must be where all the webs are coming from. At night you can hear the spiders in the webs. There's more of them lately, and they're chittering louder than usual. Must be where the silk's coming from, I guess. It's a bit eerie, but the spiders haven't given me too much trouble in the past, so I'm probably just upset over nothing. Ali nije znao da se pojavila ona crna udovica da ih ona kontrolisala tada.
gardener has a silk farmers doing reports now. Mislim, to ne bi trebalo da predajem nikom ovi dnevnici. Silk Farmer Journal Place. Da, definitivno zauzima slot. A nosim ga bez veze. Tethered Journal. Ovo će ostavimo jer ne znam za šta je. Famed Mages i to će ostavimo. Mislim, ovo se mora uradi ovakav cleaning, da kažemo. Čak i ovo mi se napuni steš. Na pola je. Nego to ću da pokupim sve pa ću da prodam. Kad dođe vreme za to. A ovo mi je bitno, inventory da bude 5690, koliko toliko. Čak ni ovo nisam sve istražio. Onda se vratimo gdje je prvo da vidim da li su se razljutili ovi na mene. Nisu, brate, zašto? Ajde, uhapsite me, jebem li ga, šta hoćete od mene? Koliko glupo zbog jedan loot. Stop where you are, Dustling. Stražar me uvoti. Pay fine, 625. Perhaps I can find a use for this. Sword in its Okej. Hvala Bogu da mogu da igram jebote. Šta li je ovo? The font. Znači treba izbjegavam da kradem ovo koje je ispred njih, jer viš možda se ubaguje quest. This is not your place, Dustling. Pa šta? You are not meant to be here. Mortals have no place on the font. You must go now. Fuck you. I want to steal your loot. Ne daj mi bre ni ovo da uberemo, pogledaj. Mortals are such passionate things. My role is not to speak to mortals. Just keep them calm. You all possess a fiery temper. High King Tatarian is waiting for you. Please place the codex before him, and he will continue. Evo ga Jagrt. Grand as this is, Kad li si can't pre help but došao worry ovdje? about Hughes. Pa dobro, ovaj Jagrt, on je kao Gandalf. On je kao Gandalf, sve zna gdje se šta nalazi. Čekaj, vidimo ovdje šta ima. Nema ništa, samo Star Crystal. Bar će naberemo ovi reagenti. Evo ga je ovo. Edelweiss. Ovo je mnogo redak reagent. Loot. Nema nigdje niko. 0%. Bark. Gold coins. Ajde vidimo što se dešava s ovaj kodek. Place kodek. Kodeks.
kakav armor ima ovaj, brate. Vilenjak. Conceived in chaos, birthed in stolen magic, torn from fate, child of two fathers, treacheries in treacheries, winter is broken. The puppet king upon his throne, drinking flattery and lies. The power that grows in him is not his own. Mamu ti jebem. In the east it did begin, as it will end. From behind the veil she screams. Madness and rage. Madness and rage. We realize this may be confusing for you. Fate, like the Fae, cannot be changed. But the Tuatha are Fae who have become something new. And you are a mortal who is free from Fate's weave. Gadflow claims that the Tuatha are the work of his new god. If the Tuatha are the creations of a god, what does that make you? The time of the Fae is passing. Our land and our souls are diminishing. Few Fae even realize that the great cycle is shifted. Gadflow's war means the death of us all, Fae and mortal alike. It is written in the weave that we shall all pass from this world together. It is too late for us, but not for you. That is the fate which I look to you to change. I'm something new. I don't know. Even with the power of a god, you have the humility of a mortal. Perhaps this gift has found the correct person. This is a time of great change. Change we once thought was impossible. We were wrong. That was your vision? That is how I understand it now. You are intertwined with the power in Alabastra. There can be no doubt of that. We do not know what will happen when you travel there, but we know that the power behind Gadflow is your ultimate goal. His god holds your answer, and the fate of this world. I'll do it. I thank you. And perhaps you can help change our world's fate as well. I have seen those who were destined to be heroes, for whom great deeds came naturally. They come, they act, and they pass on as written. You do great things not because you must, but because you choose to. That is by far a far truer greatness. You can't make me fight. This war is not my concern. Gle, još opcija ima. Nikad nisam istraživao čemu ovo vodi ako biraš određene opcije. Gadflow will be stopped. You can't make me fight. This war is not my concern. Pitam se ovdje šta će se desiti. You are right. No one can force this upon you. Such is the true power of freedom. But the Tuatha and their god will continue to seek you out. And they will find you. When they do, know that while you may be unbound by fate, death can find you still. To fight it, you must assemble allies. Seek their aid to assemble your forces. Only then can you hope to resist the forces arrayed against you. Opala achievement. Not destiny, all determination.
You're truly a blank slate, able to choose your own destiny, as witnessed and proclaimed by the High King Titarion himself. Plus 3 XP bonus, plus 5 gold. Unwritten one. Twist of Fate. 16.000 gold mi dao za ovo. Fate Potion sam dobio isto. Recept. To je verovatno zato što sam izabrao ovaj ovamo levi dijalog. Da sam izabrao neka od ova dva desno, sigurno ne bi dobio ovo. Aj sad ga možeš pitamo dodatno za Fate. The weave is a puzzle. Each person is a piece. The edges of their fate locking together with the people around them, all performing their duties to form a grand picture. However, you are no longer a puzzle piece. You are a dollop of paint. You cover and redefine the edges of the puzzle pieces you meet. But more dangerously, you repaint the picture of reality itself. Who can trust that your design is better than the original? Gadflow. It is the deepest tragedy that our fall should come from our own. Make no mistake, Gadflow is the harbinger of the end of my kind. In fighting him and his army, you will surely spell our doom. For that tragic truth, we forgive you. Ovi već znaju budućnost. The summer and winter courts have always ruled the Feylands in harmony, as the seasons wash across the world. But with Gadflow's new god, something changed. The Winter Fae who followed him called themselves Tuatha, and bore a mark of Prismir upon them. Their power has grown, and yet they are diminished. Okay. Dobar quest. I dobre nagrade. Čekaj, vidimo... šta sam dobio? To mora da odem tamo gde je... Alchemy bench. Talk to Agart. Ajde. I couldn't make out half of what the king was saying. Ajde, uvaljaj me u novi quest. You've got your work cut out for you. Good thing you won't be facing it alone. In fact, I think I've got a lead on finding an old friend of ours. What? Old Fomorous Hughes, of course. If anybody can help, it's bound to be the gnome who brought you back to life. I've been asking around and I was able to make contact with his superior. He thinks he might be able to help find Hughes. Fomorous Hughes is dead. No, he's a crafty one. If he got away from those assassins in the lab, like you said, I'm sure he found someplace new to hide out. And if anyone's likely to know where he'd go to find safe haven, it'd be the Templar who sponsored his work. His name's Octien. Go southeast to the Hollowlands. Templar Octien will be waiting there to discuss how you might find Hughes. Lululands. We're going to Lululands. Ah, evo je Alin širio to. Ona pa nema gde je nema, You were brate. so interesting. Death seems to have worked out very well for you. Agarth's looking for escape. Neuralim's looking for a savior. And Tatarian is looking for a champion. And somehow, I'm impressed. I'm gonna give you what you want. Enough talk of the past. I need all the support I can get. You're right. This won't be easy. You'll need more help than just me and that old Fate Weaver. You'll need an army. Can't we find another way there? How do we get to Gadflow? Gadflow awaits over mountainous walls, swampy forests, and roiling straits. Breaking the siege at Mel-Senshir is the only way to reach him. But we are not alone in our fight. In the plains of Arathel, there is a player who has been away from this game for far too long. It is time to contact General Telera. Meet me in the village of Emer. I will have more information for you there. General Telera was in charge of our forces to the east in Cluracan. But a decade ago, Witch Knight Malwyn and his Tuatha army drove her. Since then, she's been looking for some way to take back the land she lost and regain her honor. You might be just the help she needs. Be on your way. Možda treba ubeđivanje ovdje, a ja nemam uopšte skill u ubeđivanje. Nisam dodavao ništa. I must not be disturbed.
Nema nikakav loot ovdje kod ovi. Bar jedan chest da su stavili s neki special item, to bi lepo bilo. To bi lepo bilo od njih. Ovdje gore, šta li ima ovdje? Čitav sprat novi ima. Lele, gleda koliko ima na tamo. Ajde uđemo prvo ovdje, pored. Trener. Oh, you took me. I am Lord Saramar, the High Lore Sage of Issa. Trener. I am here to answer all questions regarding the House of Ballads and the House of Valor. No, thank you. May good fortune follow. Bar da su stavili ovo da bude free, brate. Ili da ne bude ovoliko skupo. Mnogo, brate, 15.000. Pick up Cure Seeker. May the stone sing your song to the ages. May the breath of time remember you. Listen. Listen as the echo stone etches each ballad in memory. Cure Seeker. Olaine sought to bring the light of truth, to save a village plagued, to find a cure for them. Her quest, the Maid of Windermere, her test. Once the ill were brought to health, and the villain had fallen by, good Olaine returned to mortal ground and gifted them with magic found. Would you like to start this ballad? Sure. Cure Seeker, why not? Welcome. Neka ga leba ne je. Ko je ovaj, brate? Nomeron. Špionira nešto odavde. This is not right. Not. You feel it, don't you? The font's waning flow. You are intimate with the ways of magic. You're like me, youngling. You see the end. Of the gardens of Issa? Of the summer court? Why, this crystal war may be the end of all fet. I know because I am Nomeron, master of the font, the wellspring of all summer court magic. I've seen it flow at its highest, but I've never seen it so dry. Something must be done before all this city withers into nothingness. The font is the source of all summer court magic. It has flowed through this mountainside since our kind sprang up from the dirt. That flow has waned in recent days. It's unnatural, even as the magic in the world grows. The Fae, it seems, will wither. The font's flow is controlled from the Lycium growth down below. We must open the root system. However, the magic that regulates this flow can only be used by some. It's protected by a ward known as the Waterlock. It can only be opened by one who carries drops from each of the 5 sacred pools surrounding Issa. Collect these drops, and you can break the Waterlock. Goodbye. Uvalja mi quest novi, brate. One drop. Quest giver. Loot chest. Staff of accuracy. Ice damage, freezing, crit. Ej, nije neki loot. Rizikujem da me uhvate opet. Baš veliki ovaj deo, brate. Ne mogu sve ni da istražim još uvek, a kamoli da krenem nešto da radim. No fighting in the city! Of course. A ove klupe kako napravili da izgledaju kao chest. Čekaj, šta ovdje nema ništa, brate? To jest ima neki...
Fate Weaver. Yes? Kerinan. Welcome to the gardens, mortal. But you have not come to 4K. visit the city, nor to speak with me. You are here on much graver errands. Farewell. Jebati, gde ste bili ovog Fate Weavera? Mislim, ono ko baš želi lore do detalja, onda ovo je lepo za njega. Meni se malo kao i žuri. A mortal here? A ovo, ko je ovo? Huntress. Welcome to the TROLLS, Dusty. Just look at the House of Valor, the crumpled husk of its former self. Is this the fate of all our kind? To be wrung in the hands of the mortal world? Growth is violent, and nothing can reach fruition without surviving conflict. That is nature's way. Our House of Valor celebrated that conflict. Now, however, this great house has fallen to mortals such as you. That is why this sanctuary has withered and faded. The magic is gone. Goodbye. House of Valor. Mislim da tamo još nismo ni stigli. Collect water with urn. Ballad of Sanctuary. Sad, da li beše treba da odem ovdje gore na drugu stranu? Ajde proverim. Da. Memory Walk i Gardens. Da pustimo malo više vodu da teče ovdje kroz ovo. You won't stay. No one does. Of course I will not stay. Collect the water here. Samo levo. Samo levo. Such a predicament. Ovaj još mi nije uvaljao quest. A malo pre kad sam prošao gdje nije bila ova vaza. Ili je nisam video. Open the water lock. Gdje beše to? Open the water lock. Mislim da je u neka od ova 4 bila. Moguće da je ovo. One drop. Please, no violence in Isa. Can I aid you? Herald. Oh, hello. Yes? Oh, a mortal in the understyle. This is indeed a treat. Come closer. Bristletongue, my moi, that would be something. A mockingbird, the font's only yield. Of course I will tell you where it is. What would be the... But before I do that, you need to offer me something. A steward of tinctures and elixirs. I often dabble in alchemy.
especially with the water from the font. And I need you to drink this potion. Tjera me da pijem napitak. I'll drink it. Good. I will know what this does to the mortal constitution. Go on, big gulps now. None of you come see me again. Oh my god. Test the potion. Čekaj, ali imam neki efekt? Nema ništa. Oh. As the darkness fades from your vision, you recall Jakensen's last words. He mentioned something about the bristleton growing in a garden high on the font. Unfortunately, your memory of his instructions blur as your head begins to pound. Oh, nije dobar napitak bio. Čekaj be, gledaj me doveo sad. Stinking alpha. Lepo sam ušao gde treba, i onda sam kliknuo bez veze. Harvest bristletongue, sad je on gore, brate. Oh my god. Ajde će odemo i kod ovog kad smo već tu. Who's ready to join the fair? I hope you're here about the job. Demand is higher than ever. I'm just too making a fortune is what? I created a blade. Fey blade. I called it the Honor brand. Truth be told, it's dull as a stick, but it's fabulous. Fabulous! You know once you start forging the Honor brands, bring them to me and I'll provide you with just compensation. There should be plenty of parts around the city for creatures with no... Don't keep me waiting too long. Oh my god, sad hoću da mu craftujem item, ja ni za mene nisam craftovao još. Greetings. Create, ajde vidimo da li sam dobio neki Fate Potion. Made a potion with the essence of fate. Achievement, slučajno. Ali dobro, ajde. Eto ga za šta sam trebao čuvam essence of fate, 4 komada. Cool. Get over here. Brkovi što ima. Strangers in Issa. Kod ovog sam bio već malo prije, mislim. Chakrams of the Flame. Ovo je bolje. Plus 7% fire damage. Sve drugo isto. In this city, everyone is family. If you farewell. Čekaj, vada imam napitak ja za to. Znaš kao možda koristiš napitak da ih ubediš da ti daju popust, ali nema ga. Need anything? I've got the best. If you're looking to buy armor, I don't have many weapons to offer. Armor, glava sve za ovu might klasu.
Šta bi ovo? Silver armor i utility socket. On account of the peace edict, but there's still a have a good day. Ne mogu da postignem sve da povatam što treba. What is it, friend? Use blacksmith forge, craft, fey blades. I sa honor blades. Ovo treba napravim onom da dam. Ali džabe kad ne mogu, brate. Nemam dovoljno skill za to. Znači ovdje sve ima osim alchemy bench. Odnosno ovaj shard. Hello. Sad po treći put već idem gore. 3 različita questa sam uzeo. A, evo što nisam mogao malo pred da uberem ovo. Zato što je to deo questa bio. Open the water lock. Return to Asker. Samo levo da ga oborimo ovdje, opet. Pravo. Ajde vidimo ovaj, ili ajde neću još. Će mi uvalja u neki dodatni quest, po 5. put treba idem gore. I am at your service. Gdje je ovaj? Evo ga nešto mi dao napitak malo pre pa me otruo. Oh, if it isn't the mockingbird, come in, come in. It's always good to hear a fancy chirp. Didn't you speak to Barrett? The bristle-tongue is outside the court of summer. If you ever wish to learn, come visit. I cannot learn anything from you. Use flow regulator. Pojačali smo ga sad. Can I aid you? No. The peace edict must be... Oh, excellent. Another... Oh, a mortal. You, Gosling. How would you like to make some of your shiny, bright metal? My role is with the Hall of... Right now, there are 4 terrible... They must enter the font in a procession, but each has his or her own preferences, and I can't afford to... Wonderful. The dignitaries have been seen about the gardens and everywhere. Goronet is in the hall of... Goodbye. Jebati. Questovi, questovi. Return to Asker. Kreni se ovdje i cepaj na dole. Bar ovo da otkačemo. Ovo da otkačem pa idem da se borim sa onu Windermere vešticu. I onda nastavljamo put ka Rathir Citiju. Prilike tu planiram i da završim stream, tamo kad stignemo. A ovo sve moram da izgrindujem, jebi ga. Such is life. Evo ti, doneo sam ti ovo. You've got the seeds. Now, take this, friend. And like I promised, the merchants here will give you a discount. You've got a home here in the alley for as long as you like. Come back again.
da sam bio pametan, pa ovo prvo da uradim i onda bi dobio popust kod svakog prodavca. Hi, Da. how are you? Need some chatter? Da. Staff of the Flame. 58 damage. Burning i fire. Šta je, brate? Full fire damage. A sad je, da kažemo, jeftin. 4000. Neću kupim da ga jebam. I've got plenty to go around, pretty. Bye now. Weapon, primary, ne znam što mi daggeri stavljeni. Znači imamo... A ovaj vidiš izmiksovan, jeste malo jače, ima base damage 71, ali ima mix light i fire. A ovaj je plus 7% fire damage. Trebaš uznem i one čakre. To jest sad ću ih uznem ako ih nađem opet. Sad su jeftinije. To je čak i dobro ispalo. Items. Šta sam dobio ovdje novo? Water vessel. Small rock vessel has shaved. Collecting water from the sacred pools. Bottle. Junk. Destroy all daggers. Fuck them. What could you possibly want from me? I am Warlord Wenery, Lady of the Red Sands. I am not to be disturbed. I am not petty, but I have limits, as do we all. I know I should lead the formation because of my position, but other, more tender individuals will insist on... Whatever you do, do not make me walk behind the high Fey mage Goronet. How shall I put this? He has an odor. Of course. But see that it does... Talk to the 4 dignitaries. Ova rekla za jednog da smrdi, brate. Mislim, kako su dobro napravili ovo. Baš izgleda kao da je živahno. Nije kao u neke druge igrice mrtvilo, brate. NPC-evi... NPC-evi kao da postoje, a kao da ne postoje, znaš. Watch your back. Treba da odem kod onog što mi je rekao da Nomeron, kod njega treba da odem, oh my god. Da vidimo šta smo uradili s tu vodu. Done well, Child of the Dust. Those Prodigy below will cow. never know what is really happening. But in the end, is this a part of the many seasons or the sudden tempest? Does hiding the rot not spoil the harvest, no? Take this. You're brave. Perhaps we will meet again.
Goodbye, my friend. Dao mi hud, prodigy kaul. Zeleni hud mi dao. 15% mana region plus 20 mana i 28 armor. Bolje od ovu što nosim. Silky Veil. Quest. Da vidimo dokle smo stigli. Mid Templar. To je posle. Mid Alenshire. To je isto za posle. Ruin. Steel item. Helmgard Keep. Ovo treba da završimo. Champion. 4 Dignitaries. Cure Seeker. Locate. Mislim, otišao bi ovo da uradimo. Lock and Key. Malo da otvorimo taj deo sa Faction. Ali ono što mi je blizu, to je ovo, side quest. Evo ga ovdje jedan. Ja sam već pričao s njom, ali nije bio aktiviran quest. Znaš, to je malo, ne znam, čudno. I am the great huntress Hartwan, and you are not allowed on the trellis. How quaint. Well, I am the most respected and most deserved to lead. Besides, I detest that harlot, Warlord Winry. So it is only right I meet the High King before her. The pleasure was all mine, child of the dust. Goodbye. A Lady Venery. Mislim, ovako treba zapamtim sad po koji redosled da ih stavljam na osnovu toga šta su oni meni rekli. Jebi ga onda, bre, treba zapisujem to. I must not despair. The font has always provided for the summer court, and it always will. Goodbye, my friend. Goodbye, friend. Are you supposed to be up here? The trellis is for the... No, don't worry. Don't worry about me. Silver Talisman. Greater Sorcerer's Intelligence. Longbow of Starvation. Steel Mana. Silver Talisman, let's see. 15, 10. 15, 10. Pogledaj, identičan je. I'll take it. Tražio sam talismani, ali opet, brate, baš ti moram mi daš ovaj isti što imam. Yes? Okej. Alright, ajde da nađemo još ovi dvojicu. Watch your back. Why, hello. I am Viscount Setter, the All-Seer. Order? I care nothing for order. It is the others who insist on such However, if you are the one who determines such things, may I ask that you place me behind the Warlord Winry? I enjoy watching her backside travel. The man... That's my man, bro. It would be best if Garnet trails far behind Great Huntress Hartman. Once at each other's throats, those two are difficult to tear apart. Always a pleasure. I am at your service, fleshy master. Ovaj voli da gleda ovu prethodnu što smo pričali s njom kako ide i koje se njišu zadnjica. Tražio da ga stavim iza nju da hoda, brate. Ako već mora da bira, brate. Samo ne znam čemu sve to vodi, ne sjećam se za ovaj quest da sam radeo pre. Da ima još jedan, to je taj problematični. Vidimo ko je to. Greetings. Ovaj. Another steward? When did the gardens of Issa become such a teeming pot of nonsense? What is it? Me?
Well, my seniority dictates that I should be leading this procession, but my lame leg prevents me from taking my rightful place. I should bring up the rear. I will make it to Tartaryon's throne, even if I have to crawl. Return to Squire Brio. Ovo mi treba. Greetings. Da vidimo sad. Lepo da uradimo kako treba se uradi. Znači imamo 2 silver talismana. Čekaj vidimo ovaj kako izgleda. Samo drugačija je boja, ništa drugo. Dakle, treba mi armor i utility gem. Za shieldovi, za drugo mi nemam. Ovo isto mogu mi da, brate, sa socket. Armor i utility, ok, a u weapons... U weapons nema ništa. Craft gem, utility gem. Lambent. Ima li neki shard da ja nemam? Crveni, svi su tu. Crveni i ovaj, šta daje? Mana regen za shield, no. Crveni i ice. Isto. Crveni i žuti, isto. Čekaj, znači da ne započinjem s crveni. Protection i crveni. Plus 14% health. Paladin gem, ovo već nije loše. A to je utility gem. Ko zna što sve još ima? Ljubičasti i ovaj. Plus 1,5 health regen. To mi treba, brate. Pasivni regen. I'll take it. I'll take it. Socket. Confirm. Sad mi treba armor gem. Bleeding resist. Fire resist. Ovo možda mi znači. Jer onaj me poslao na quest tamo da idem negde gde mnogo ima oni fire elementi. Tako da ovo nije loše. Socket. Super. Silver talisman, fire resist i health regen po sekundi. Možda je mogli nešto bolje, ali... Gold coins. Evo ga nešto traži svo da mu pravim, brate, Honor Brand Blades. Ja ne znam da craftujem, tako da će se načekao. Mortals in Isa, I do not approve. Fuck you. I am not a regular mortal. I'm a very special kind. It is a glorious day. So, you're done. A right group of snakes, eh? So, any insight into how I should present them so as not to tug their writhing tails? I know the order. It's good that someone does. Go on. Let's line up these backstabbing serpents. Warlord Venery, to je ona... Ili ova, Great Huntress.
Ja ih ne znam koji su po ovo. Yes, yes. All right. Next. Yes, yes. Of course. And then? Sorry, friend. It looks like you failed. I don't think they'd be too pleased with that order. Goodbye. Quest failed. You know me. Always more work to be done. Oh my god. Farewell. Kako je moguće da failuje quest? Prvi quest koji sam failovao. I was unable to figure out in which order the 4 visiting dignitaries must meet High King. Oh my god. Ipak sam trebao da slušam i da zapisujem. Al jebi ga, brate. Zajeba me što mi nije stavilo po full ime i prezime. Nisam ovo zapamtim. Shame. Such a shame. Ko znam kakva je nagrada bila ovdje? Lore stones. Lajale, koliko tek treba još nađem. 4 od 5, 3 od 5. U Webwood sam našao 3 od 5 samo. Odaret 2 od 5. Možda će bude majanje ovdje posle zova. Kad otvorim sve detect hidden. The peace edict must be obeyed. Baš mi žao sad za ovo. Sam bar obratio pažnju malo više. Ok, ali mislim da smo ovdje završili konačno, jel da? Ovdje još nisam bio shrine. Ovdje su svi šrajnovi. Oh, my work is never done. Watch your back. Ovo je baš bio unique quest, so... Convinced of Olain's threat, agreed to free the town. The people offered thanks and praise, and quietly she once the ill were brought, It is a glorious day. the villain had fallen by. But Olain returned to mortal ground. to believe? And gifted Matharu them is the with path in the magic darkness, the cry in the night. Ovdje svi buffovi možda uzmeš, brate. Ovo koliko dobro. How do you know to believe? There is but one true pattern, one design. It is the authorities. Everything is his. Forge Vise Honor Brands, to neće radimo. Sve drugo je završeno ovdje. Izlazimo. Enidon grants I you understand, justice. but the High King will only meet with those... Huh? Locate the initiates. I ovdje treba idemo ovaj out. Out. Fast travel. Sreća pa sam ga otkrio malo pre. Znači nije telo me pusti dok ne aktiviram quest prethodni. Sad dok imam buffovi da ih pobijem ovdje u pećinu. Ako može. Ovdje ni skaru vjerovatno ima.
Aj ovde, pada mi dole ovaj slut. Zamke. Crude chakram. Ice damage. Let's take it. Nego vidiš ovdje je sad kontradiktorno. Ovi su imuni na fire damage, ono što sam počeo da maksujem ja. Priest the Invoker. Ima još jedan. Healing potion, brate. Sreća pa sam ušao pod ovi buffovi, inače bi ko zna koliko teže bilo ovo. Gled, čekaj, gdje sam ja, bre? A ne, ovdje sam. Desno, loot. To mora pogledamo ovdje. Annoying. Shit, uzo scepter bez veze. Čakre sa 2 utility socketa. To je već kvalitetan loot. Missable. Gdje beše treba idemo, da?
Čekaj! More dobro bio ovaj mač. Samo treba ih zakačiš. Zamke. Shadow Prism. Koji će mi kurac to, brate? Very easy. Shit. Shit shoes. Hard. Ovdje sam ga najebo sad. I knew it. Što li ovoliko zamke ispostavljali ovdje? Burning grasp. Magically attuned to feed the wearer's mana pool and reservoirs of elemental fire. I'll take it. Kakve rukavice. Braceri. Ove čakre kad budem na Buđios 2 utility socketa.
Primer of Fire book. It begins as it ends, in flame. This is the primary tenet. That which burns must burn. From fire all things came, and to fire all things must return. This is what it means to serve the sun. He has gifted all of us with the spark, to incandescence, to be consumed, to irretrievably bound within the present passion, to know without equivocation the clarity of hatred, to be lost without salvation, to the ecstasy of grief. From fire all things came, and to fire all things must return. Jubilate with me, my brothers, that the end is nigh. Ne znam da li će mi treba ova knjiga. Moram se očuvam malo bar dok ne završim ovaj quest, ali sad mi zauzima jedan inventory slot. Tako da ako ne obraćaš pažnju na to, te takve knjige ti napune inventory. Ali gdje sam bio dole? Nisam ni tu išao. Brilliant čakram. 18, 18, 26, 15 mana regen, level 7. Samo vidiš, ovi imaju 2 slota. Znači ekvipujemo. Umjesto ove. Fuck off! Greater, scepter, lightning damage. Nije neki loot bio. Gle, šart se dobija za ovo, za zamku. Evo ovdje treba idem. Da. Jebem bre. Na ove stepenice kad se boriš, to, brate, mora da misliš. U svakoj igricu je to kao. Ambusher daggers. Very fast speed. Piercing damage.
kao neki main boss ovdje da ima. Vrlo moguće. Mitaru protection. Mislim, u tom slučaju, da se pripremimo mi. Da probamo malo sa ovo. Alve od čakre. Ipak ćemo s ove da idemo. Da vidim šta će izdati ovdje. A sigurno će se nešto pojaviti. Lela ima 2 šrajna. Death touch. Možda trollovi opet će dođu. Fangs of Eod. Daggeri. Fire damage. Lifesteal. Discovered, long lost and broken in a midden deep in Eod. These daggers were reforged, restored and enchanted into order by a Tuata assassin. Ovi daggeri bolji od moje čakre spadoše skoro. Take it. Ovo mi ne treba. Crude oak stuff. Da vidimo šta je samo ovo. Lightning damage. Shocking damage. Pa možda i ovo nije loše. Slab base damage ima, ali ima dobri efekti. Ovaj mač nećemo. What have we? I hoped you would come. Pusti me da lutam. I owe you so much. How can I repay you for what you've done? Ko si ti, bre? There was a time when kings begged me to read their fortunes. Shall I read yours? Who are you? Go to hell! I have so many names, but I am not the subject of this conversation. Do you wish your fortune read or not? Go to hell. Go ahead and try. Interesting. It appears as though you have no future. Does this mean your death is nigh? I've crafted what I need, and I'm done with this woman's body. Right now, she's trying to tell you to kill me. Perhaps you would like to oblige her? Kill her. I need to kill her? Što je fora, ona ih sponuje od tuda. Fire against ice. Nego ovaj moj spell ne prolazi kroz shield. A, eto ga. You are too weak for my magics. Oladio sam je samo tako, gledaj. Delicate scepter was made in the court of winter style for Almain healer and follower of Mitaru.
Storm Spirit Scepter. Take it. Sunstone. Šta li je ovo? Crystal Sphere. Warm to the touch. The Sunstone's purpose is enigmatic as its origin. Hard. Boots of the Dark Empyrean. Oh, that's good. Part of the new set. Boots, evo ih. Crit with magic. Plus 2 to sorcery abilities. Sviđu mi se ovaj boots, nisu loše. I ovo smo uzeli. Da vidimo taj Storm Spirit Scepter, evo ga. Ma da ja ne igram s njim, ali lepo izgleda, unik. Eto, koliko brzo se napuni loot. Dobro, da smo uzeli. Ovdje još ima, ja sam mislila da treba se izađi sad. Motherfucker, you failed to dispel. Night shoes. Ovdje se vraćam sad odakle sam došao, okej. Kako se zajebao s ovo? Recimo da sam ovo dispelovao, možda bi mi dalo drugi item za ovaj unique set. A kad pogrešiš onda ne daje. Sam se uvijek pitao kako se skupljaju ovi itemi za ceo set. Od čega zavisi to? Čekaj, šta mi rekli, gdje da idem? Kod patuljka ovog. I ovo mora završimo. House of Ballads, to je sljedeće. Ali pre toga, back to stash. Ovdje ima neko. Šta je ovo? Plant reagent. Ovo što lepo, brate. Place. Storm Spirit ide tu. Gdje je ona knjiga?
No. Staff of the Flame. Pa sam zaboravio koji, za šta koristim. Ovo ću da probam, ovi daggeri. Ambusher daggers, to ću ostavimo tu. Evo je ova, beše sa 2 utility socketa čakra. Staff of the Flame. To ostavljamo. Koji mi je ovo kvesto da sadim biljke? I've chosen to relive the famous Fey ballad Cure Seeker, in which Lady Olin rescued the mortal village of Bright Tower by creating for them alchemical cure. Afterwards, she replanted the reagents she used in order to restore the natural cycle. I must replant the reagents in the chosen spiral points around the Phalanx. The champions, lock and key. Return to Savant Anger, dobro, to je završeno. Still medallion. Ok, the champions, ovo je sljedeće. Ajde još, koliko puta će dolazim ovdje? Mnogo daleko, gledam. This is not just about the court anymore. We must do as so, Sagral. Are you ready to make the preparations and depart? Now is the time. I cannot foresee the outcome of these events, Sagral. You must do all you can to preserve the House of Ballads, even as the maid tempts you with her promises of freedom. We have a responsibility to what has come before. She covets King Wenson and always has, by taking the whole court of enchantments. She is sending a strong message. Revenge is now what she desires. There is more. There is you. The maid is a curious sort, one whose interest is easily aroused. It is a tragic ballad of a knight who entered the maid's kingdom. Elswin gloriously overcame Windermere's defenses, but it was on the edge of the Weeping Gorge that the maid came to him, and now he stands forever as the maid's lone champion, defender at the gates. All who wish to enter the kingdom of Windermere must go through him. Well, I will then go. It is time. You are the last knight of the House of Ballads. You represent all that we've been through, all that we are. In this telling and all, there is little you can do to prepare for the journey ahead. But take another resurrection potion like the one you used to save Ferrara. You may need it. This is all I can offer you. The rest of the story is yours to tell. One can always find what is sought if the desire is strong enough. Venture northeast of the House of Ballads, and you will find your way. You are our last hope, Sagral. Sure.
Čekaj da vidimo ovdje gdje biše ima ovaj Sage Craft ovdje. Da pojačam čakre. Čakre imaju 2 utility slota, jel da? 2 utility socketa. To mora napravimo. You have done well, mortal. Craft utility gems. Utility gems. To i ovo možda. Physical. Health regen per second. To nije loše toliko. Plus 14% stun duration. Oh, I'll take it. Magic i fire. Mana regen, no. Fire i magic isto daje, dobro. Physical i magic. Damage during daytime. Health regen, ovo isto nije loše, brate, da se ima. Pasivni health regen. Čakre, bacimo obava. Health i stun duration. Game of disorientation. Weapons. Ovo će da stavimo u junk. Da vidim da ne treba popravljam nešto. Consumable. Imamo healing potions. Nemamo onaj mali healing potion, samo greater. Mislim da mi neće ni treba to. Mislim, ovo je sad kao mini kraljica ova. Ovdje treba da idem. Odarat. Samo levo prati. Can you not fight me, please? I'm just running. I run. Živi ova veštica i odavde se mogu skočimo da zgo. You really wanna die? Ajde, zarazi me s neku bolest sad, molim te. Pred ovaj fight. Valjda neće. Minor health regen, yeah. Je li ovo open world? Gdje nije be? Pogledaj koliki world. Ovo je tek početak ovaj ovdje deo. A ima i DLC, kad uzmeš DLC ono ti popuni ovdje mapu, ovaj deo. I ovdje gore isto. Nastavi, nadomesti ih. I ovdje isto ima nešto. U suštini možeš raditi šta hoćeš.
Baš su bacili fokus na to. What is this? Very easy. Čekaj, šta je to? Sturdi talisman. Coins i ovo. Da vidimo talisman kakav je. 15, armor, finesse, sorcery. Ovo je slaba. Ovaj neću da menjam sad talisman, gle. M dobar, M ima 2 utility-a. Zanimljivo izgleda, mnogo jaka igrica, bre. Jedna od mojih omiljenih. Ovo, pa onda God of War na konzolu PlayStation, prvi, drugi deo. To isto, brate, vrhunski odrađeno. A ovi God of War što izlaze za PC, sad nije mi to. I naravno Dota 2 bi tu bila. U top 3 igrice mi je ovo. Koliko mi jake ove čakre sad, what the fuck, gledaj šta im radim. I da nije u top 3, u top 5 je, jer tu bi bio i Half-Life isto serijal. Hard. Javno je samo još jednu imam, brate. Znaš, nisam ja kao doktor Mare, brate, pa sad izađe nova igrica, najnovija, to mi je omiljena igrica, najnovija, ima najbolju grafiku. Ja uopšte ne gledam na taj način igrice. Ne. XP booster. To odavno nisam našao. Jer mnogo sporo nešto se levelujem. Gle, 16 level, još malo pa za level 17. A treba mi level 40, brate, za crafting. Znaš još koliko treba igram, brate, za to. Evo je veštica. Wise. Wiser than those other fools in the House of Ballads. It is their inability to see beyond themselves that has brought them to this end. This is my realm, and any who seek to cross it must first face my challenges. The Wall of Thorns awaits. Jebati, ova koliki brightness daje, gle. Ne vidim se u nju. What is the Wall of Thorns? As it is in the telling, so it will be for you. Only a true knight of the House of Ballads may pass beyond the wall, and every true knight needs armor. Tell me, beloved, are your tales worth a minstrel's breath, or are you just dust waiting to fall? Locate House of Ballads armor. Aha, sjećam se sad za taj armor. Mislim, šta kaže, ovo novo se ni meni ne sviđa, sve ko film da igram. Mislim, brate, ja sam gledao neke igrice kod Dr. Mareta kad igra ove nove. Gledam i kod Gajbotrona, gledam i kod ovi popularni youtuberi kad ima playthrough, ono, izbačen ceo, pa premotam da vidim kakva je igrica. Znaš, neke su zanimljive, imaju zanimljiv game mechanic, ali nema, brate, tu priču, znaš, da te drži, da se ti osjećaš kao da si deo ovog sveta, kao ovo sad. Mislim, ja sam ovo već igrao, pa mi donekle nije toliko zanimljivo kao prvi put kad sam igrao. Ali ponovo osjećam da ima nešto što, na primjer, najnoviji Assassin's Creed nema. Znaš, beživotna igrica, iako je nova. Ovo tačno se vidi da, znaš, kao da postoji. Naprimjer, interakcija, evo, medved ubio ovog, nije morao ga ubije, brate. Ja lutujem ga, uzmem mu 16 gold, znaš.
neću diram. Voleo bi on mene da ne dira. Ne, ne, ne. Sedi tamo, spavaj. Oh! Plus, na toliko načina možeš da igraš ovo, da je to strašno. Gledaj, ovaj je imun na sve živo, brate. What the fuck? Glumi Juggernauta iz Dota 2, da. Spinuje se. Resisted. 0 health-a ima, brate. A linen robe. Čekaj, šta se ovdje dešava? Ovdje ima još neko. What the fuck? What's happening? Dobro, pobedio si. Look who it is, Krath. Hallam the White has sent his right hand to tear at Our Lady's good name. Pa to, oni bacuju fokus na grafiku. For the ages. There can only be one Windermere champion, and it shall be me. Of course, Krath has never been one to concede gracefully. I need your armor, brat. Sir armor. It is I, but in truth I've discovered a greater calling. A purpose Gledaj, that will ovaj never pravi fade. invoker, brat. I fight for the maid now, and she whispers her love to me. Šapućemo o ljubavi. Maid of Windermere. She is the only one who deserves our worship, the only one willing to stand against the telling and fight for her own ambition. She is glorious. Well, too bad you're gonna die for her. The pawns of Hallam only wish to harm our mistress, and they will feel the sting of our blades. Do not count yourself among them. That would be unwise. Well, I need your armor. Need our armor? Is this a jest? You will never impress the maid. She is only interested in true knights of the realm. Perhaps you can help us choose the Grail. Kreth and I were just fighting over who should be the maid's true champion. Unless you believe yourself worthy of such an honor, then by all means challenge one of us to a duel. The prize, your sought-after armor. Oh, I need to think about it. Very well. We wouldn't want to be hasty, would we? Malo da izlutujem prvo, čekaj. Frost Blade. Evo ga neki unique item. Mislim, gledaj koliko malo je potrebno da učiniš, brate, igrača da se osjeća specijalnim. Znaš, daš mu u loot ovo kao neki unique item, kao što je ovaj Frost Blade, na primjer. Ali to je long sword. Ali opet. Imam Frost Blade i Flame Blade. Ovaj nanosi physical damage, piercing, ice damage i freezing damage over time. Čak ima i mini lore. Viš, its owner and origin unknown. This blade was apparently forged by a Ljosafar smith, but enchanted by Varani mage priest. Hvala za membership, bro. To volim da vidim. A Flame Blade, viš, isti skin, samo drugi lore. Gift from noble to his bard, rewarding his shameless puffery in praise of the noble's virtues and good looks. Samo što ovaj Flame Blade ima jači damage. Ali opet, eto,
ja volim takve stvari, znaš. Unique item, nađeš ga u chest, ima mini lore, pogledaš stats, ono, dosta pregledno, nije nešto komplikovano. A ne mora ga ni koristim nikad, znaš. Igraju na tu kartu da su gameri, znaš, kolekcionari. Da će ti da ideš i da skupljaš sve i svašta. I onda ti daju tako povremeno taj dopamin da osetiš kad vidiš unique item. Pa onda imaš ovo, lore stones. The lovely bell-maid rescued all, despite her cause to weep. And why did bell-maid cry, you ask? Her king Wenson was ill. The evil maid of Windermere. To će se renkapujemo, sad ću uzem novi spelovi. Vidiš, u svako područje imaš po 5 ovih lore stona koji otkrivaju priču o tom području, znaš. Recimo ovdje u ovom delu bi trebalo da ima još 4 da nađem. Ali to ću da radim na kraju, ima achievement za sve to. Ništa, brate, poguramo koliko toliko. Hvala be. Sve što sam skupljao u igrama, nikad nisam izvadio... Bukvalno šta sam sve skupljao u igrama i nikad izvadio iz chestova. One point available. Vidiš, ovdje sam odlučio da rašujem detect hidden, pre svega. Ali me sad malo koči to jer ne mogu blacksmithing da radim, a treba mi, znaš, da craftujem unique weapons. Ali hoću da stignem do ovaj lore stone and treasures are displayed on the minimap. Znaš, i onda bukvalno gde god da ideš, sve ti je otkriveno. Ali mi fali još jedan level za to. I onda kad ovo izmaksim do kraja, detect hidden, onda mogu posle se fokusiram na nešto od ovih drugih. A juče dan kad došao u chat i pitao me, brate, što maksuješ detect hidden kad igraš sa čakre, brate? Znaš, a bukvalno ovo nema veze sa tim play stylom koji ti igraš. Znaš, ovo ti je za alhemiju, blacksmith, dispel, lockpick, buy and sell gold at merchants, znaš, nema veze s tim. Ali sljedeći deo, ovo već ima veze sa tim koji build imaš, koji weapon koristiš i play style koji pokušavaš da napraviš. Čime se ja ovdje vodim? Znači, zacrtao sam doći ovaj meteor da imam. Znači, moram da maksim sorcery, ali uz njega uzimam povremeno i iz might nešto i iz finesse. Nekad ti treba poeni u ovo da bi mogo da nosiš, da ekvipuješ određeni itemi. Inače ne možda ih ekvipuješ. Tako da ono... Plus daju pasiv neki, viš. Assassin's Art za stealth ili povećavaju ti damage na luk i strelu. Ali to samo po jedan poen ubacujem. Ovo ne znam šta je. Poison. Ovo sam isto uzeo za zamke. Ovo bi volao da imam. Smoke bomb. Mnogo dobra stvar. Game mechanic, gdje kad baciš taj smoke bomb, možda uđeš i da pickpocketuješ, da kradeš od ovih drugih, čak i ako su pored tebe, jer si nevidljiv na nekoliko sekundi. Vrlo dobar utility spell. Ali ovo, vidimo šta mi treba beše ovdje. Na 35. poen se odključavaju novi special attacks za čakre. To hoću. Ali ovi 3 poena neće budu dovoljno za to. Weapon attack. Unlock charge special attack for staff and chakrams. Maelstrom. Hold and release the chakram to spin your weapons. Next level, charge, entropy and maelstrom special attacks can apply damage over time. Mislim da uzmemo to. Ovo sam izmaksovao. Na 50. level ultimate dobijaš Tempest. I ovo sam uzeo malo ovaj Ice Barrage spell. Došao je, bio je od koristi. Fear Gore tu bi isto mogao. Malo da tankuje više. Gle sad, znači kad budem dodao još jedan poen ovdje u nešto. Staff Mastery, recimo, ajde u njega.
Arcane weaponry. Mada ovo je možda i bolje, brate. Ovo je izmaksovano sad, eto ga. Sad mi se otključava taj novi special attack za čakre, ali mi treba level up da bi ga aktivirao. Imamo... Summoned fear god attacks have a chance to siphon health from enemies and send it to you. Znači on možda trči i da healuje. Imamo i... ovo... sfere, orbs smo dobili. Polako ga pravimo, pravog invokera. Smolder. Je ovo novi spell, gleda. Otključao sam 5 nova spela u sorcery. Ali to na sledeći level uzimamo. Taman pred ulazak u Rathir City. I onda imaš na kraju da izabereš Destiny, koji također ti daje buffovi, različiti, ali za sad samo ovaj sear buff ti daje blink. Short range teleport replaces dodge. Ali imaš i mnogo jači blinkovi koji nanose i damage, ali još nisu otključani, gledaš koliko ima. Tako da ostajemo s ovo. Mislim, ipak to mi je tier 3, to mi je najveći tier Destiny. Confirm. Sad još 24.000 XP, ne znam koliko će mi da ova kraljica, ali vidit ćemo. Uvijek praviš stealth build. Ne znam, ali ovi što su svraćali na Steam sad, na stream, do sad, svi uglavnom su išli na ovaj might build. Čak i što gledam, znaš, na YouTube tutoriali ili neki gameplay od ovu igricu, uglavnom svi, brate, furaju na might, na ovog warriora, viteza, znaš. Što možda je dobro, ali ja ga nikad nisam igrao, tu klasu. Uvek na sorcery igram. Sorcery main i ono kod naš, evo viš, 11 i 8 ovamo na finesse, ono, izbalansirano. Ali imaš ljudi koji samo might cepaju, onda mnogo brzo otključa sve ovo i abuzuje na neki način. Postoji abuse gde možda imaš, brate, critical hit od 20.000. I, znaš, čak su pečuvali igricu skoro zbog toga. Iako je igrica dosta stara, jednostavno da bi se isprečili takvi abuzevi, pre par godina su pečovali upravo to. Da ne možeš to da radiš. Jebi ga, zna se već gameri kakvi su. Ako nešto se može abuzuje, to će se abuzuje. Ne bi to što je single player, brate, jel da? Sad treba se borimo protiv nekog od ovih. Kom da uzmem armor? Ovaj mi se više sviđa, brate, ima žutu kosu. A ovaj... Well, which one of us do you want killing you? I want to kill you first. And if it pleases my lady. Why are you fighting? Where is the champion? Sir Elswyn has been relieved of his duties. He has been guarding this kingdom for far too long. And even the best grow lazy. What if I choose you? Then you will earn my respect, something you have yearned for since our first meeting. Come, prove to me that you are worthy of my blade. Ovog ću izazovem. Wonderful. You will make an impressive offering to my lady. Oh my god. Chill. Chill. I want to play the game. Znaš, nisam očekivao da će da dobije pomoć, brate, ovaj od ovih. Greater XP boost. Da li vredivo da koristimo ovdje? Mislim da ne. Minor XP, to će iskoristimo. Šta još imamo? Minor damage boost. All damage boosted. Oh my fucking god, ubi me ovo sranje. Come on, dude. Znaš, ne izgleda tako, ali uhvatite u chain lock, brate. I ne možeš se izvučeš iz ovo.
Jesam se levelovao bar malo pre. Gle, nisam. Shit. Dobro, ajde na brzinu ćemo. Level up, ovo. Sad ne mora ti objašnjavam. Šta sam uzeo malo pre? Gortu. I ova dva. Her king Wensen was ill. The evil maid of Windermere had tried to break his will. Ovdje ćemo uradimo quick save. To sam trebao i malo pre uradim. Stop! Well, which one of us do you want killing you? Sir Elswin has been relieved of Irma's sense of... Not even the love of knights. Then you will earn my respect. Something you... Wonderful. Ovo me zajber, nisam očekivao vidjet će se pojavio. Mislao sam 1 na 1 će bude samo. Use. Map. Use. Map. XP. Gle šta rade bi, brate? Resisted na ovo. Krudok. Mamu vam jebem. Ovog ubije, brate, a? House of Ballad Rob. Gdje je onaj njegov pobegao? Evo ga vam. Gled, čak i ovaj loot mora obnovim. Frost Blade. Dobro. Sada se obučujemo u novi armor. House of Ballad's Hood. House of Ballad Robe. House of Ballad Gloves. I Boots. Kako ga promeni sad. I plus uz ovo sad dobijaš set. I bonusi. 10 mana regen, 10 armor, critical hit, damage with magic. Melee block, range block, magic block, health. These slippers are known as the speed of Kyozai, in honor of Ring of Kyozai. They are worn by House of Ballad's knights, guardians and ancient secrets beyond mortal understandings. Okej, čekajmo ovaj da li će kaže nešto. Stop! You have chosen. The maid can only have one champion. Mislio sam možda samo treba pobedim ovog, ne treba ga ubijemo, ja sam ga ubio, brate. Ko zna i to, znaš, možda je moglo nekako da ga ne ubijem. But I don't know. Ali imamo novi armor, gledaj ga. House of Ballads. Da smo ušli ovdje. Veštica gdje živi. Skeletor. Brilliant Scepter. Ne. Ovo ne uzimam, ovi scepter.
Bati, kako mi fali taj novi potez za čakre, brate. Mnogo brže bi ih ubijao. Everlasting armor, šta je ovo? Crit damage. Ne treba mi to sad. Ima ga još jedan troll. How do you like my magic? Bati. Znaš šta, man uđeš u neko novo lepo područje i umjesto sad uživaš u tome, oni te napadnu da te satru odmah, znaš? Hard. Scepter of Leeching. O, još trolovi ima. Well, resisted. Ovo mu ne nanosi damage uopšte. Leggings of the Torrent. Critical hit damage. Take it. I love critical hits. Mislim, može i ceo build da se napravi oko toga, critical da imaš. Nebitno da li igraš magic, might ili finesse. Jebali vas skeptorovi, brate. Ko li igra skeptorovu igricu? Evo ga još jedan čest. Very hard. Ja, valjda mi neće neku... Curse of Frailty. Treba me. This is magical curse. 15% manje physical damage i 15% manje health. Ovo mi baš nije trebalo. Sad negative effect da imam. Pred boss fight.
Ali ovo pokušavam, isto ima achievement za ovo, kad dispeluješ ne znam nekoliko česta, dobija se achievement. A bukvalno za to sam i uzeo da igram. Da uzmem što više achievementa koliko mogu. Iako sam ih sve već uzeo pre kad sam igrao, ali igrao sam na onu piratsku igricu. Skinuo sam od torrent. I ništa mi nije ono sačuvano na Steam. Čekaj, šta ovdje treba radim? Aha, treba idem gore. Nego, kako da izađem u novo područje, brate, oči mi se otvore, znaš koliko, i samo gledam loot gde ima. Koliko lepa priroda, baš su ono fenomenalno napravili ovaj svet. Amalur. A, evo ga čas. Kako ga sakrili u ćošku? Very hard. Ovaj se retko viđa s 3 brave. Bolje bi bilo da ima neki dobar item u njega. Lelelelele. Sreća pa imam lockpick. Ambusher čakram. 66 damage. Physical, ice damage, freezing, piercing damage. Take it. Evo je dobar loot, sviđa mi se. Ćao, naučiću. Vratio si se opet. Tu si bio na početku streama, evo te opet sad. Mislim sad ne treba više ni da eksplorem. Ovo je sasvim dovoljno. Nego što ja uvek mislim da u svako novo područje ima tako negde neki loot i onda pretražujem sve detaljno. Ali nema baš uvek svuda. I onda kad nađeš gde ima... To break the seal of magic's veil, Auror's love she'd pretend. Seduced by Belmaid's false love, Sir Auror let her through. Then Belmaid did cloak herself, when castles she did view. Well, I grow more impressed with every head you lay before me. Well done. You rival even Sir Elswin in your foolish arrogance. You may have passed the Wall of Thorns, but the Weeping Gorge proposes its own unique challenges. Don't worry, I will pass them. What about Ermer and Kret, od kog sam jednog ubio i uzeo sam u armor? Like all the elders, little phantoms hiding behind the victories of the past. Weak minds are the easiest to control, and those two are mine now. Who is Sir Elswin? He was captain of the Royal Windermere Guard, and my staunchest defender. His body lies below where it fell. I mourn him in my own way. Znači on je ubijen. It is what prevents my enemies from simply marching into my kingdom and feeding it to the flame. To raise the bridge, one must defeat its guardian, the legendary Sir Elswin. Only then will the path make its way open to you. Alas, Sir Elswin has been killed, as goes the story. This time I fear he's staying quite dead. Another terrible price of our waning magic. Pity. Find Sir Elswin's corpse. Šta? Nije me tela pustio da pređem? Sir Ermer.
Mislim, tu je negdje on. Vjerovatno u reku ga bacila, ali tako negdje. Mislim, ovdje na dole sam već bio, tu nije. Nebe. Izgleda ipak jeste. A, da, samo što malo pre nije moglo se aktivirati, nije bio deo questa. Resurrect him. Opala! Ha! I have you right where I... Wait! What's the meaning of this? Who are you and where is my opponent? Oh! I see what happened. Blast! Perhaps next time. Da li će se borimo? How did you die? A great sword to the throat, how else? It was gloriously bloody, if I recall. The champion had been told to end my service to the maid. I was once a grand knight in the clan of Isa, but misfortune befell me when I believed the lies of the witch. She lured me, wooed me, honored me, promised me power. I became the champion and protector of her castle. That did not last long. She tired of my service and my love. Just look at the result. Really? I don't think so, Dustling. Uradili smo mu resurrect, samo da bi ga ubili opet, brete. Ali ne znam čemu sve to. Jadan si Railspin, brate, 2 put umreo na isto mjesto. A opet nisam morao da ga ubijem, ali on je insistirao. I need to kill you. Well, that's not gonna happen, he says. Čekaj, gdje sad idem? Treba se vratim nazad? Are you sure about it? Mislim, ovdje gore me nije tela pustiti da pređem ovaj mostić. A ovdje ko zna da li ima još nešto da se lutuje. Čak i da imam, ne znam da li mi to treba. Trči bre, trči. Aha. Jao, kad budem uzeo sljedeći potez za ove čakre, šta ću da radim na ovih? Evo, ne znam što izleteš ovdje, a ima neki loot. Čuvaju ga. Azurit Feyblades, da. Mislim, ako hoćeš možda igraš i taj playstyle, Feyblades, ali to je u suštini kao anti-mage u Dota 2.
takav neki build. Tako nosi dva sečiva i udara ih. Opala! Gle, exploring kako je rewarding u ovoj igrici. Stormbrand. Kakav mač, brate, sam našao da sad. Level 7. Physical, piercing, fire damage, burning damage. A gift from a noble to his bard, rewarding his shameless puffer in praise of the noble... Ne bre, nije to taj lore, evo ovaj. 64 physical damage, piercing, lightning damage, shocking damage. A private project of a court of summer enchanter, infatuated with the ornamental styles of the Rathir ruins. Kakav mač, brate. Mislim, razumem što ljudi igraju ovaj warrior build. Jer onda možeš u potpunosti da koristiš sve poteze koje možda radiš s ovaj mač. A ja ne mogu, samo basic attack mogu s njim da radim. Dobro je da mogu i da ga ekvipujem uopšte. A mogu sam i da ga ne nađem, znaš. Nego čekaj, nije to to, brate, gledaj ova ideja. Sir Ermer. On je prošao nekako ovamo. Sam mislio treba se vratim do njega. Ajde vidimo gdje mogu da prođe. On je ovamo negde. Eno ga ispod drva ako nije. Nije to. Da se vratim ja gore, možda sad se može pređe mostu. Indiana Jones vibes. Evo ga. Koristi teleport stone. Teleport stone. Pa vidiš da otkrivam područje. Nego nisam znao da ovaj most radi na principu Indiana Jones. Tu mi teleport ne pomaže ako ne znam gdje treba idem. Nema nikakav loot ovdje više osim ovo. Stop! You have gone far enough. You will not be the maid's true champion. That title is mine alone. I have earned it. I don't have to do this. You don't have to do this. I am duty bound to protect this kingdom, to repel invaders and to honor my queen. No, you're not. You have bested Elswyn and Creth before him, but you won't have me. You must be sick. Oh, trash. Čekaj malo. Clear, clear. Passive regen da uznemo. Greater XP booster. Ovo da li da čuvam za kraljicu ili za ovi? Greater slashing fury. Kraden. Gle, ne mogu ga koristim njega. Greater steel, total armor.
Ovaj trash, brate mili, ne znam sad na šta je otporan ovaj trash, jer nisu svi isti uvek. Šta bi ovdje najbolje bilo uraditi? Držao sam shield. Well, he's dead. Kako ga napraviše ovog treša ovog, brate? Znaš šta mi bacio? Buc mi bacio, brate, za ovo. Šteta što sam morao ubijem Sir Ermera. Mage's Gem. Plus 17 mana. Pa i nije neki, brate, gem. Nego što se uvijek tako pojavi dodatni, brate, ovaj protivnik. A, polako stižemo do njen dvorac. Evo je. You are brave. No more. Hoćeš li konačno da se predaš? Isn't it wondrous? I've spent centuries whispering my wishes to the earth, the trees. The crystal has made it so. Never before has there been one worthy of sharing it with me. Do you fancy yourself a ruler? Join me and my enchanted beasts in this, the autumn of my kind. Kako me nagovara, brate. O, kakvi izbori, ovo je sad za Fate. Sorry, sad sam upao, brate. Ako buildaš ubedljivost, možda izbegneš mnogo tih fajtova. Znam, radim na tome. Za parry blok. Nego glava sad. Ovaj me upozorio već da će veštica da proba da me ubedi da joj se pridružim. Sad, nema baš i jasni odgovor. I would make a good tyrant. I will rule alone. You'll be dead before then. I will rule alone. Mislim da će to da joj kažem. Ali mislim da je to isto za očekivati. Da se izabere. I would make a good tyrant. Mislim i to je isto istina. A ovo je baš confrontation. You'll be dead before that. Mislim da u svakom slučaju mora je ubijamo. Ne verujem da ovdje postoji mogućnost da, znaš, kao se sprijateljim s njom i da odemo ovamo kod ovog da kažem ubio sam je, a nju da ostavimo ovdje da živi. Ali opet, nemam razlog da je ubijam. Koliko... Jebem li ga. I will rule alone. I would make a good tyrant. Ovo me više zanima šta će se desiti kad kliknem. I do not doubt it. You have the taste for blood and willingness to sacrifice, even if it is the lives of others you sacrifice. Autumn of your kind. Tell me about the crystal. What enchanted beasts. Autumn of your kind. Viš vam je otvorilo dodatni dijalog. Tell me about the crystal. Mislim, neće mi kaže, brate. Ajde ovo prvo ću je pitam. Hallam has seen it, and I dream of little else. The tale of the Fae enters its final telling. All the old songs will perish with their heroes, and a new era will begin.
And while the end is near, it has yet to be written. You are the harbinger of change our people have long feared, and with you lies our legacy. Those who seek to be my subjects, to serve me in every way. The wild fae you see before you are under an enchantment. This keeps them docile. You are safe here so long as you do not anger my friends. They will pay you no mind. But some advice. Keep your weapons sheathed. Whatever I desire, it makes possible. I wanted to change the ballads, and I have done it. I wanted Wenson, and he is mine. The Prismir makes it so. Nema čim je uzela Prismir magiju, to znači da je gotovo. Wenson waits for you in my castle. To ih obuzima. But only a fool would simply invite you in. And I am no fool. I have been part of this story for too long. This village is my legacy. How the world will remember me when all the courts have fallen. Below, my army prepares to wipe clean the songs of yore. You could lie beside me in the waning days. But if rescuing Wenson is what fate has written for you, then you will find him. And you will find me. Mislim da nije moglo drugačije ovo se odigra. Jednostavno mora se borimo protiv nju. A, ovi me neće napadaju sad. Koliko li loot ovdje ima tek? Mislim, ajde, bar sam se sprijateljio privremeno s njom, da ne mora se borem protiv ovi hard chest. Vjerovatno drugačiji dijalog bi vodio ka tome da mora se borem protiv svi ovi. Gledaj kakav hud ovaj nije bio do sad. Finesa 21 mi je potrebna za njega. 8% critical hit damage. Ovo za kasnije možda će zatreba. Koliko dobro pored ovi sad možeš prođeš da te ne ubijaju. Nikad nisam stigao ni da zagledam ovog kakav je. Uvijek me napadne, brate, odmah kastuje nešto. Harpi. Ovo je kao onaj iz Dota 2 kamp. Harpi. I koboldi. Sve ima, brate, kao u Dota 2. Bukvalno, već sam rekao nekoliko puta, developeri, ovi iz Valve su mnogo aseti pokrali odavde, iz ovu igricu. Bukvalno. Nisu se ni trudili da kriju. Mislim, ovih nema konkretno, ali mnogi drugi ih ima. Savage stuff. Ujebote koliko je ovo područje za istraživanje, gledaj. Summer's End. Stone. Around the castle were the fae, who lulled to sleep from song. The maid would make an army here, some hundreds of thousands strong. And like the rakish Sir Sagrel,
Bellmaid snuck through entrance to glade and found a source of evil there, a crystal of the maid. Šteta što je EA retardirana firma pa je zarobila ovu igricu sa paywallom. Ja sam istraživao istoriju svega ovoga. Mnogo jaka priča, brate, i oko studija koji je ovo pravio i oko EA i sve što je išlo uz to. I ljudi koji su bili angažovani na developing ove igrice. Ne, bem ti još jednu kletvu dobio ovde. Ali ono što je uništilo ovu igricu je tajming. Kad je izašao Skyrim i ona je izašla u to vreme. I onda su svi igrali Skyrim i ovo je propalo. A imala je ogroman projekat, Copernicus projekat, koji je trebao da napravi da bude multiplayer. Znaš, na primjer, ja ovako sad igram i mogu bi da naiđem na nekog drugog igrača kao što je ovaj. I da mogu da komuniciram s njim, znaš, in-game, da pričamo ili da se borimo i to tako. Ne znam da li dalje ti klipovi postoje na YouTube o tome. Ovo je Hidden Gem igrica. Evo ga još jedan lore stone. Creatures freed, released from spell, became savage once more. The crystal posed a threat to Fae. Bellmaid had to smash the ore. I čekali smo da li će bude taj DLC, nikad nije došao DLC. Copernicus Project. Ali je došao re-reckoning, rework ove igrice, sa boljim teksturama i sve za RTX. To je došlo. Indestructible hand grips. Još jedan lore stone negdje treba nađem. Please don't be locked. Ooh, Fiarel. Very slow speed hammer. Ajde vidimo i to. Ovdje sam dosta dobro oružje našao. Weapon. Primary. Omni Knight. Gledaj ga Omnijev čekić. Čekaj, vidimo lore koji su stavili. Dvergenhammer was a gift to the Aster family shortly after the foundings of Rathir. Despite its age, it's unblemished. Kakav hammer sam našao. To je trebao da bude odgovor na WoW. Gledao sam i ja istoriju. Igrao sam staru verziju, pa i ovo je stara verzija. Ovo nije re-reckoning. Unlock bell tower. It's locked. Gle ovi spavali, brate. A, evo ga zadnji lore stone. Completed set. She may be queen of Winston's throne, but learn you well this tale. A woman's strength lies not in men, but where men often fail. Silver talisman. Ovo je neki novi talisman. Kakav dobar loot ovdje ima kod ovu vešticu, brate. Armor i utility socket ima.
Blokira 15 damage, 10 elemental resist. Isto kao i ovaj. Nova boja. Ovaj nije imao do sada. Nego gdje da nađem ključ za ovo? The Chantry. Da li da uđem tu, a? Welcome. Ko je pa ovaj Sagral? You're not at all what I expected. I am Sagral, Chancellor of Windermere. She said you were beautiful, although I have noticed that she has peculiar tastes. You're just in time. Our little army is building up quite nicely. I was beginning to fear that we'd actually have to execute the lady's plans, ludicrous as they are. You're not Sagral, I am. Maid's army. Every summer ballad ends in the maid's defeat. Time and again she has played the villain. Now she intends to change that permanently, and she has the power to do so. This army is not a new device, not at all. It is all part of the great ballad Cursed Kingdom, in which fair Queen Bellmaid reduces the maid's army to a scattered mob. A gledaj, ovo je onaj pravi Sagral, brate, on je živ i dalje. Prismir Crystal. It is the source of her power and of her madness. Normally she's not so terrible to be around, if you don't mind plotting and treachery, that is. Sir Sagral. Please, it is just Sagral. I am no knight. I only recently came of age. The maid seized me just as I was leaving my hollow, as though she had been waiting. The great cycle has left me vacant, but I am no friend of the Maid of Windermere. Though the winter ballads name her a hero, her favoured role is the heartless tyrant. The beasts in this village may act civilized, but they are anything but. Cross them and they will kill you, just like their wild cousins would. Okej, moram da šoram pa se vraćam. Okej. Da vidimo šta da radimo s ovog sad. Of course you are. Forgive me. I often forget that my time with the House of Ballads is past. Now I am but a prisoner of the maid. We all are. You see, this place, it's calm. It is only an illusion. The maid uses her strange crystals to pacify the beasts, just as she enchants our friends.
We must destroy the crystals to earn our freedom. But they are invisible to all but the maid. It is her song that calls them. Where are the crystals? The crystals are hidden around the village and forest of Summer's End. You cannot see them with the naked eye. They appear only when summoned by a musical tone. A, sreća pa ja imam to. What are you doing here? Use the whistle. I have a whistle. Average. Burning stuff. Ice damage. Fire damage. Mislim, ovo mi ne treba više. Imam sličan takav stav. Mogli su nešto bolje da ubaze. Da je ovaj bar healer, brate, to bi mi značilo da mi podigne ove dve kletve što imam. Ne želimo da naljutimo ovog trola. Ovo još nisam našao ključ. Vindemir Castle. Šunjaj se, uzmi dagere. Ma neću da ih aguram uopšte sad. Nego čekaj, da li mogu da uđem ovdje? Ne mogu, izgleda. Moves. Gde mi je ono? Inventory items. Use. A, evo, mogu da mapujem u radial. Evo ih, pokazaše se kristali gde su. Find and destroy the crystals. I da nje odmah ovdje levo. Evo ga. Destroyed. Ne bre, ovo sam teo. Dobro, može i s ovo da se unište. Nego plašim se sad kad budem uništio ovi kristali da će ove životinje da me napadnu. Jer možda je to što ih kontroliše sad. I ovdje je zadnje vamo. Cursed Kingdom.
nisam otvorio malo. Jao, ne može da ovdje mora siđem. Eto ga. Poludeše sad svi. Tačno sam znao. Slab čuk. Nemam manu više. Više mi se sviđali dok bili friendly. Nego dobro je ovdje da ih bije tamo. Što tipa mi nisu napali oba trola. Hello. Quite a display, my friend. It makes me proud to share a name. You made quick work of the maid's army. The lady herself, however, will prove more formidable. Now get me into the castle. Take this. It's the key to the village bell house. That bell rings with the same tone as the flute, only louder. So loud it can be heard across these high mountains. The toll will break the enchantment on the maid's castle. Then you will have your chance. Make the most of it, my friend. It may be your last. Oh, and now I am free. I do hope we meet again. I would like you to have this. It's a talisman. I have no need of it where I am going. Ovog će nađemo uz put negde mrtvog izgleda. Received House of Ballad's Shield. I am grateful to you. Sad imamo i taj shield. Sad imamo full set, brate. House of Ballad's Shield. Might 21 treba za njega. A gledaj šta sve daje, jebote. Bolje ću uzem ovaj. Q je mana, E je health potion. Da. Nego, kad ih imaš. A i nekad zaboravim u fight da pogledam koliko manu imam. Samo kastujem. I onda, tek kad vidim da nemam, onda počnem da tražim. Ima li knjige ovdje negdje neke? Very easy. Peasant shoes, brate. Ne bi me čudilo da nađemo ovdje knjigu jednu za onog, za kolekciju njegovu. Gnomish Energy Band. Compare. 25 mana, 1,5 mana regen. Exceptional regeneration magical energy. I'll take it, but nije nešto posebno. Čekaj ovaj hammer da zamenim. Ovo sam samo stavio da vidim kako izgleda. Savage stuff. Ovaj ću uzmemo skrit.
Imam malo bolji staffovi, cool, ono koji izgledaju. Evo, čekaj. Što sam ušao ovdje uopšte? A, ovo sam trebao povučem. Oh my god. Ovaj iza mene se nabio, brate, jedan. Samo fale me zarazovi s neku bolest. Castle Windermere. Alright. Samo tapkaj brzo, nemoj držati svaki lok se otvara na tu foru. Ja sve mislim na zvuk da ima određeni ovaj zvuk koji mora čuješ i onda tu držiš. Evo je. Welcome to my home, beloved. Sad će mi iskeca ova veštica. For you will never leave it. Oh. What have you done to the others? Tell me about the castle. I loathe this rock. Its chilled corridors and dripping ceilings. Its whispering haunts of a past long dead. I no more wish to be the queen of this castle as I do to return to it again and again. I will escape its legacy. That is a promise. The fates of Creth and Airmer are on your head, my love. Those good knights were victims of this decaying pattern, sacrifices to the House of Ballads. As for the others, they will fulfill their roles shortly. Each has been saved, freed from their well-worn paths. They walk a new road now. My road. Wenson is here, along with his court of enchantments. The great halls and corridors echo with their voices, of the ancient stories told and forgotten. It is time to begin anew, for we write the final chapter of the House of Ballads. Only when the memory of ancient glories has faded can new glory be forged. Everything you see, the castle and all that resides in it, could be yours. That includes my love. Consider it. Ovaj dalje, brate, me ubeđuje. Rescue the court. King, Queen, Sir Ferrara. The Falcon of Rathir, annihilator of Elfar, and on, languish in sanctified city. We will hear no more from broken sages, nor listen when we venture forth alone. These wintry beckons with the brazen gull that calls and boasts to others of her kind, from Magwin, maid of Windermere, that once again enraptured me my heart.
pa ga... Evo, 1 gold mi dalo, come on. Evo, razmišljam se šta bi bilo da pristanem sad na ovo što me ona ubeđuje veštica. Možda se sajdujem s njom, da stanem na njenu stranu, a da zajebem ovog kralja, brate, što sam došao da spasim ovde. Ali upozorili su me da će ona to da proba da radi. Tako da, verovatno, to ne bi bilo pametno. Ali za neku širu sliku mislim da nema veze. Sagral, you've come at last. It's time to cross swords with one worthy of your talents. Sir Ferrara. A gle, vidiš da je šentovan. Your death will provide her much pleasure. What happened to you? I've seen the world as it could be. A realm where I can be what I choose. Go where I choose. I honor the Emerald Lady with every head I lay at her feet. Yours is... Najjači potez. Kad ih nastakujemo ovako. Ajde, dođi, Ciro Ferrara. You have no chance. Rescue. Spasio sam ga. Spasio sam Ciro Ferraru. Nažalost, spašen je. Na koga jebika me nije teo pusti da uđem kod vešticu. Ćao, Azbuko, ćao. Još nisi postao member. Malo pre sam dobio novog membera. Očekivao sam da ćeš možda i ti da se priključiš, ali... ne zameram. O, biljka meso. The noise of wanton opprobrious lechery, the stench of sullen gloom, and the false corpse of sordid history. Ova te zasadila biljke meso ždrke. Compounded and again interred into the womb of the past. Then am I lost. Begaj, begaj.
Opet, nisam teo da ih diram, ne znam što se zakačuju, brate. Oh, super rot. Još jedna bolest. Brate, koliko ovdje, već 3 efekta imam, negativnih. Dok stignem do ovu kraljicu, brate, ima da se istopim. Što idemo, gdje da idem? Rescue Court, King Vincent je ovamo. Idi bre, familijo, uradio sam u brutality. Nabuđio sam invokera, buđim ga. Sjećaš malčanskog berberina kad si streamovao? Gde ću zaboravim to? Ide member gas. Pustim ja posle ovi YouTube memberi. Što imam? Možda vas se zakači. Ali čekao sam možda neko da ispuni gol prvo, ono, znaš, malo da ima nešto, brate, neki chain da napravimo. Chain combo. A? Evo je chest. Il petal. Malo jak item. Nego, gdje treba da idem? Ovaj sigurno na kraj treba se oslobodi. King Vincent. Pretpostavljam. Čim je King? Znači, već idem na dole. Možda nađem healera da mi skine ove 2 kletve negde. Lele, banši. Linši. Feyblades. Mislim, ja ne igram s ovo, ali aj ću ih uznem da ga jebem. Još vas ima. Od ovo se ježim, brate, ježi mi se kosa na glavu od ovo. Najjači je bio onaj ludi pecoroš što istripovao da mu ovo žena, brate. Ono kad smo bili u početku kod onih dvoglavih. Kaže, evo mi je žena, be. Nosi prsten da je veri. A ono utvara. Da možda bude neki fajt. Silk shoes, brate. To ste stavili ovdje? Silk shoes? Dobro, nema više ništa od luta. Sada se bijem s ovijam. Look at this, Olaine. The maid's old keep still has vermin lurking in its shadows. Tell me, Sagril, is there a reason we shouldn't exterminate you? I ova je enchantovana, znači vidimo da imaju neki efekt ovdje oko glavu, što znači da ih kontroliše ova veštica. Remember who you are. I know who I am. I am Bellmaid.
servant of the Queen of Spring, the Maid of Windermere. Čak nisam siguran, možda bi mogao da ih ubedim da imam skill za to. Ne prekidajte mi kombo. Opasna ova, brate. Lina. Jebati. Ne možeš drugačije da je ubiješ. Oslobodio sam i nju. Ovo bar daje coins. I level up imamo, super. Tamo ću uzmemo novi spelovi sad. Čekaj, gdje je ona druga? A tu su obe. Mnogo si počeo da kolješ ove elfove. Ima spell u Mighty da ti daje buff, ne mogu da te stanuju, ali primaš više damage-a. Imaš i lanac, znamo za to. Nego znaš šta se mislim, na primjer, gledaj, ubio sam već trojicu ovi House of Ballad, ali da sam imao, recimo, evo ovo sad što ću radim, evo ovdje, Persuasion, recimo da sam ovo maksovao do kraja, umjesto Detect Hidden, možda sam mogao ih spasim, znaš. Detect Hidden, ovo je max. Međutim, šta je fora sad? Zbog one kletve što imam, gledaj kako je ovo crveno. Smanjuje mi po 3 poena. Ali, ja mislim da je sad izmaksovano ovo do kraja. Samo što se ne vidi. To mi treba. Daj mi ovo, brate. Unlocks delayed special attacks for chakram. To mi treba. To, a ovo šta je? Gorta, da ima ovo. Evo ovo ću. Your mastery or power of fire allows you to increase the effectiveness of all burning effects. As well as the damage done by Mark of Flame. To ću, brate. Ovo malo da izbuffujem. Ovo mi main spell, ovaj Mark of Flame. Najjači spell. Bez njega ne bi mogla se igra ova igrica. A ovdje je Frost Shackle. Da li da uzmem? Ovo je da ih ledi. Ovdje mi ne treba ništa, ja mislim, za sad. Ajde ću uznamo da ga jebim, a? Ovo je pasivni efekt. Malo da buffujemo. Ovdje nema ništa novo. Let's go. Puni se inventory polako. Ali to je to. Sad samo da spasimo i kralja. Kao i ovi trojicu pre njega što smo spasili. I da se vadimo odavde. Valjda nisam promašio neki lore stone, jer baš ne bi voleo da se vraćam ovdje za njega.
Gdje sam ja trenutno? Znaš, ako nađeš svih 5, dobijaš pasivni buff. Castle Windermere, evo gdje sam. Ovo ako nađem, znači još 3 treba nađem, dobijam 2% chance to critical hit permanently. Vengeance Love Reward. Međutim, ne mogu da ih nađem, sad bi mi bili displejovani na minimapu. Ali pošto mi je ta kletva smanjila po 3, ja to ne mogu da radim. Nego nadam se da su ovdje negdje. Mora ih vizualno... Čekaj, nisu bre ovdje. Ima i na ovamo. Imaš i stance koji ti daje lifesteal. A tu pričaš verovatno sve ovo za iz might ability. Evo ih ovi. Ahaha, novi potezi, evo ih. Potezi za staff. Mark of Flame je najjači spell, nego ljudi ne koriste ga jer mnogo guraju might. Oh my god, i ovdje treba gazim po ovo sad. Toxic, eno ga jedan lore stone. She loves her slave, a skeletal mind of sleep, a deathly pagan of submission that trembles near her touch. From ecstasy so dense she laughs. All. I adore her. I love her without repudiation, malcontent, denial, or falsehood. At times beneath a veil of lusty happenstance, to prove there is no more of Belmain, my old love. There is only Margaret, only Belmain. Ne, evo ga kralj. Da sam da nađem prvo preostali lore stone-ovi. Mislim, 100% i njega treba ubijamo. At last. A ne, on nije enchantovan. At last you've come. The maid has made her sick fantasy a reality. Everything she was has been warped by the prismere crystal she holds so dear. It is difficult to tell if she controls it, or if it controls her. We must escape this place. The telling has failed us, Sagral. Nothing is certain. We must finish this. Castle Windermere. King's token. It is an amulet worn by all King Wensons in the telling. I wear it, as have all the kings who rose and fell at the mercy of the season. Only he who wears the king's token is worthy of walking in Wenson's stead.
of singing the most important songs of the summer court. If we must, but I fear I have no role in this song now. The maid will be in the courtyard, where our ballad finds its end. Come, it's not far. Easy. Dva sceptra mi dalo, brate. Koji će mi kurac to? The courtyard is the maid's favorite part of the castle. She waits in the courtyard for the king of the House of Ballads. It's not far. A i on će trči kroz ovo, gledaj. Mislim da će ga ubio ovo kralja, da neće preživio on ovo. Ha! Biljka meso ždrka. Loot. Hard chest. Ovdje već mora da ima neki dobar loot. Desire. Šta li je ovo? This scepter owner, Ginny Yave, disappeared, but the scepter later surfaced in a Jotun treasure hoard in the high wastes south of Rathir. Dobar scepter, brate. Take it. Nego šteta što ja ne igram s to. Fuck your shadow prism, ovo samo ti zauzima slot u inventory, ništa drugo ne radi. She's gone too far. Gdje li je još Lord Stone? Nema ga. Trebali su je danom da dostave. Gle, ujede kralja ovo. Aha. Mislim da sam ovdje istražio sve, da. Sad se mora vratimo na gore, vjerovatno su ovdje negdje ovaj deo neistraženi. Baš ne bi da promašim. Dobijem bonus 6% critical strike permanently. Samo da ih nađem sve. Excuse me. No, vamo treba idemo. Unlock. Sagar, wait! Go no farther! What is it? I can't do this. I can't. You must understand. Every time I have faced the Maid of Windermere, we've both dangled by the strings of fate. Puppets in the telling. Now she is free of those bonds. I would not even know how to face her. Before, my victory was assured. This story is yours now, my friend. Take the king's token. You are the only one left worthy of possessing it. It was you she wanted all along. I believe in you. Lega kralj pobeže, brate. Dao mi token i pobego. Bolje da me je healovao, brate, nekako. Ali bar je razuman bio, znaš. Znao da nema šanse on ovdje. Čeka me ovo. Eno ga dan Lord Stone tamo. Šta bi mogao ovdje da doteram za ovaj fight? Minor damage boost. Mislim, ovo mora ispijem sve. Čekam da počne fight. We meet in the flesh at last. It is a pity our relationship ends here. I was beginning to think we had a future, as creatures of common purpose. You can't rewrite.
Why do all this for me? All you have witnessed was for me alone. It was justice. Imagine a lifetime of bondage 100 times over, and you will know my suffering. You, though, you are special. You are one capable of comprehending such concerns. We too, we are misunderstood. We can't rewrite. So they say. But you and I both have seen the coming fire. A change the likes of which no fae, summer or winter, has ever seen. The telling will never cease. But the ballads that make up its grand design will wither and fade. And new ones will blossom on the vine. Gle, ne može ništa drugo, moralo se izabere. Perhaps, but you and I are the same. We challenge the past and strive to rewrite the future. We are singing the greatest song of all. Yes. The Tuatha have taught me that power only comes with the willingness to destroy, to begin anew and tell new stories. And in Prismeer, they have found the means to do so. I weep for what might have been. You and I, side by side, wielding the power of the crystal. But there can only be one hero. Evo, ovo je prava kraljica sad. Ovo pred kraj moram da uključim Greater XP boost. Greater Sorcerer Intelligence. Yes. Šta da se borim ovdje? Ipak moram scepter. Savage. Ne izgleda nešto pretjerano opasno, ali mislim da je dobar. Evo je čakra, to je to. What the fuck, actually, bro? Oh my god, oh my god! Što ne urade bar quick save? Jebem ti budalu. Brate, one shot! One shot, no fucking way. Tu sam sve uključio živo što sam imao. At last you've come. Everything we must escape this place. If we made, it's not far. Jebate, koliko glupo. Ovo se nije do sad desilo nikad da me one-shotuje neko, brate.
Bar malo nešto ostane HP, da možda odreaguješ. Ovo, brate, mi je kao da me ciljala dok sam gledao od na pici šta da uzmem i čim sam uzeo na pici, BOOM! Ćao. Ali sam sam kriv. No quick save, idiot. Stop! Sagar, wait! Go! I can't do now. This, I believe in you. Begaj ti, begaj. Pametan si. Očekivao sam da je ovdje odrađen quick save sam po sebi, ali nije. Tako da moram ja. Jer logično mi je bilo da je ovdje kad uđeš da se save-uje, ali... We meet in the flesh at last. Perhaps the two I will. Evo, ovo me ubilo malo pre. Za malo opet. Dođe vam. Ne! More, mamu ti jebem, kako me koves ovo. Čekaj, vidim tačno šta se tu dešava. Minus 15% physical damage, minus 15% health i minus 3 sav stats mi skinulo, brate, ovo. 2 kletve. Mislim, nije toliko opasno, ali opet utiče, brate. Manje damage nosim za 15%. A i ovaj stav kao da nije dobar za ovi. Mora gortu samo nema da. Malo da tankuje. We meet in the flesh at last. It is all you have. You, though. So they say. But the telling will never cease. Pa gle kakav ima stav. The two I will. Evo ga. Čak i kroz shield me ubija ovo. Jebote, alchemy start.
Znaš, ja kad bi mogao samo protiv nju da se borim, bilo bi lakše. Tako je, Gorto, napadaj ti malo. Ma glej ih ovi, brate, ne mogu da mrdnem u njih. Gledaj Gorta kako bije tamo. Gotovo si, gotovo si. Brate, mili. Pa, šta je ovo sad bilo? Zaglavio sam se u zid ovde. Nisam mogao da dešem odavde. Podceniš protivnika na 1 milisekundu, brate, on te prosuje odmah. You like to switch? No. A ovo je isto dobro što ti da opciju da menjaš difficulty. Čekaj da vidim nešto, što beše ovo 9 radi? Kao healuje, a? We meet in the flesh at last. It is a pity Your ballad is over. The two are I weep. Motherfucker. Možda da je bjež sa čakre? Pa mogu da probam, ali ne radi se o tome da ja bijem, nego što ona sponuje ovi ispred nju da joj prave shield, još ih healuje i oni me, znaš, non stop naliču na mene, kapiraš, ne mogu kombo da napravim, to je problem. Jer ovaj treći spell, Mark of Fire, što imam, on zahteva, znaš, da ga tagujem prvo i onda moram da držim desni klik 2-3 sekunde da on channeluje aktivaciju. Ja to pokušavam da radim, ali ovi non stop naliču na mene i udaraju me, kapiraš? I onda kad si stanovan, ona te cepne s ovo njeno oružje glavno i ubijete, one-shotujete. A podcenio sam je malo pre. We meet in the flesh at last. Your ballad is over now, for real. Gledaj ovaj kako razvaljuje od tuda. Neću tamo da se borim, brate. Tamo me preba malo pre. Nego ovaj Gorta je sad bio tamo u ćošku i ona ne može da izađe.
Ne! Ubi ga. Vidimo šta će radi sad. Polako. Greater XP boost. Ovo neće bude dovoljno. I beg you, I seek only mercy for what has been done to me all these many lifetimes. Don't I deserve as much? Don't we all? Ignore her, let's rule together. Let's rule together. You're destined to die. Šta bi se desilo? Baš me zanima šta bi bilo ovo da kliknem. No longer are you at war with me for reasons you do not understand. You have seen the world as I have, as a realm of limitless potential. We usher in a new season, you and I. One where we rule the House of Ballads side by side. The Maid of Windermere is finished playing the villain. Now go. I shall prepare a place for you. Our telling is whatever we wish to make it. O, gle. Come, my love. It is time we returned to the House of Ballads and assumed the mantle of leadership. This is our time. Mislim, prošli put sam je ubio ovdje. A ovo stvarno ne znam što možda se desi sad. And with sacred vows of the rising sun, the eternal flood of a love lies near, a streamlet of satisfied honey, like the flowered scent of a bejeweled veil, so whispering in dreams. Možete mi pomogne posle za onaj veliki rat. Time and doubt, until at last, like heaven's jury in a court of chance, proffers forth the once impending evil. A love, but this one most divine and fair. The memory of Queen Belle. No, nisam našao zadnji lorestone. The gentle calming wind across the supine earth the trees embrace. I'd welcome it. I remember Belle Maid. 4 od 5. Mislim, možda je ispred kad izađem. Nemoguće da sam ga promašio. Ali izgleda da jesam. Baš se pitam sad šta će se desiti s onog kralja i s ovu kad se bude vratila. Gdje li je taj zadnji lorestone? Mamu mu jebem. Vjerovatno je iza neka skrivena vrata koja ne mogu da vidim sad jer sam pod ovaj efekt za smanjivanje. Ali gdje nisam obišao, brate? Možda ovdje nešto nisam našao, gdje treba levo. Mada ovdje sam istražio sve malo pre, kako se sjećam. Da, ovdje je bio onaj shit loot. Boots. Ali
Ali moguće je recimo sad ovdje da postoji hidden door koji ja ne vidim. Zbog ove dve kletve. Da će mi za to promakne ovaj lore stone trenutno. Ne be, evo ga. Kako ga nisam video malo pre? Completed set. Yet I'll not harm her, nor preclude justice. A single parting gift of love I give to this misguided maid of Windermere. She will not suffer as I suffered, no. A swift and painless death I grant to her, and give her illusion, as she to I. And balmy blood and breath from her pours forth, a hidden dagger wielded in my hand, a torture to see the ignorant soul. The white birds of winter slowly chased each other to the cold ground as the mourners wept their tears of the hero and the maid. A dobro, ja je nisam ubio. Promenio sam baladu, tu njihovu. A gle kad izađem tamo, ona pobila svi sad napolje. Evo tako nešto. Ali lepo je što su stavili da, znaš, može tako da se odigra. Ne mora ubiješ svakog, brate, u igricu na kog ne iđeš. Run! Čekaj da vidimo šta ovdje treba. Da se vratim u House of Ballads. A čekaj, baš morate da me rastržete ovdje sad, a? Baš morate to. Jedan mamicu. Hoće me rastrgnu, brate, samo što sam izašao u ovo područje. Dođe vam. Oženi se Milanče selficu. Svešticu. Ja takvu tražim. Znači vidimo da li mi spremila ručak posle svo ovo silno tepanje ovdje kad dođem. Oh my god. House of Ballads. Gleda sad unutra kao da ona ih pobila sve tamo. Gleda nema niko, brate. Ne, evo ih be. Isterala ih. You've done it. Thank you. Welcome. The hero returns. But to what? To what? You have, and the remnants of the telling scatter in your wake. Your presence here was the change I saw coming. It was the looming death on the horizon. I do not blame you, Sagru. This world, this Amalur, is a realm of mortals. A kingdom of dust for transient souls on their way from one life to another. It is not a fey world. It is not my world. Perhaps you and the maid will find reassurance in this volatility. I cannot. I will remain here to serve this house. Će mi bude sluga ovaj. As has been my role for many seasons. Now, as it was then, I am a servant of the House of Ballads. Complete the House of Ballads storyline quest. New twist of fate. Iconoclast. You forever change the songs of old by choosing to write your own history and become the new ruler of House of Ballads. 10% damage with Fey Blades, mana, chance to steal HP. A veštica. It is the foundation of our great inheritance. Driven mad by our all is not lost.
Wenson fights the enchantment, inspired by his ardor for Belmaid, his true beloved. Taking the maid in his embrace, he slays her once and for all. Čekajmo kako je definisan quest sad. I spared the maid of Windermere and together she and I will lead the new telling of the House of Ballads. Možda mi bude i saveznik. Ko što rekoh. I destroy the maid's attempts to build an army of wild fey beasts. In doing so, I gain entrance to castle. Da sam je ubio, verovatno bi dobio neki loot, onaj njen scepter. Ali, gdje li ona sad? Možda je unutra, evo jebe. Ona već sjela na tron. Ti be, malo si se opustila više nego što treba. 100% ovaj scepter bi dobio. Hallam the White will not bother us. He is a relic of an era when the summer court reigned in these green lands. Now all of them are ours. Šta će radimo sad? This is the season of a new telling. One in which you and I shape the narrative to satisfy our desires. It is a new dawn, my love. I pity Wenson, for in the end all of his posturing did not amount to courage. Behind his sweet facade was the sweet smell of nothingness, simply vapor. In time that role will lose all meaning. I now rule the House of Ballads. We will find a new name on which to hang our sorrows. With the fall of the Winter Court, there's much to be done to renew our influence across the Phalanx. We will start here in the Court of Enchantments. New songs will be sung, new heroes will rise. You and I shall choose whose name is remembered after all the fires go out. Dobar quest ispada na kraju. Samo što nisam dobio neki loot za sve ovo, brate. The loss of King Wenson saddens me. What has become of the telling? Yes, Chancellor. I wish only to serve. Only the greatest heroes of the summer may be counted among the Court of Enchantments. Their glory unites all Fae in a common narrative. Goodbye. Retreat. Are you satisfied, Dustling? Are you pleased with the destruction you've brought to this house? Da be, ja sam vam doneo destruction. Obožavajte moju kraljicu sad. Ne može pickpocketujemo. Hallam the White will not bother us. Dobro, znači se aktivira posle, verovatno, kad krene rat. Možda će mi pomogne. Mislim, računam na to. Such events were not unknown to me, mortal. I have foreseen your arrival here for many seasons. Wenson's tale will live on in the telling, far longer than even we know. However, his actions in Windermere will be part of the ballad now. His final cowardice. Njegov finalni kukavičluk. Okay, goodbye. Healer. Healer mi treba, da podignem ove jebene kletve, brate. Please, do it for free. Need a soothing touch. It cheers me to see you alive. Word about the court has spread throughout the House of Ballads. What does it mean when all you've come to know is no longer? I will always have my healing, I suppose. But what shall become of the telling? Who cares? The bigger war is coming, and you're not aware of it. Lift Kurz. Farewell, fragile one. Tako je. Jebote bog. Jedva se otkačio od ove kletve. Šta je fora? Pogledaj, znači čak su i ovi obični svesni toga šta sam ja izabrao za quest. You're back. Are you satisfied, Dustling? Are you pleased with the destruction you've brought to this house? Viš, oni razumeju You are no ruler of the House of Ballads.
Ali ne vole me. Allied with the maid. Unthinkable. Ne znam što ne vole toliko nju. Mrze. Ko ih pa jebe, brati? Onako ovdje smo završili s ovo područje. Forgive me if I choose not to engage you any longer. Your choices are suspect at best. The telling was simpler before you came to us, mortal. Dobro. Zanimljiv House of Ballad. A sad kod ovih kad budemo otišli u Helmgard Keep, mislim i njih sam jednom pobio, brate, ovaj ceo faction njihov sam istrebio, brate, su vi vitezovi. Nisu se više sponovali. A plus, posle kad sam otišao u Titov Neros tamo, tamo sam ih tek razvalio, brate, uopšte nisam išao na ovih questove, znaš, da budem s njima, jel prijatelj ili neprijatelj ili nešto. Čim uđem, znaš, pošto možda aktiviraš ovo, gledam. Evo, H. Ako pritisnem, H, vidiš, postajem agresiv. I onda mogu ubijam ovi NPC-evi. A tako sam upao tamo u DLC i napravio sam nešto što ne treba. Igrica se nije mogla oporaviti više. Kad god odem ono prazno ovako, ili ako se neko responuje, odmah hoće da me ubiju. Mnogo zanimljivo. To što možda imaš slobodu. Nije kao u druge igrice. Nedodirljiv je, brate, NPC svaki. Moraš da ideš, vidiš na minimapu gore onog što ti daje quest i ti moraš kod njega da ideš i sve usput je nedodirljivo. Ništa ne možda utičeš ni na što drugo, brate. Nego moraš direktno kod njega. A ovdje nije tako. I zato je volim. Sativa fiber. Jakav ima jedan real life sativa sad. A, Elgar Lorestone. Počeo se pojavljuje na minimapu sad. Znači bude mnogo lakše da se nađu gde su. If I have to live for the rest of my life without him knowing, well then I'll deal with that. I think there's something to be said for it. I think it's noble. Yeah, I could tell someone. That's just asking for it. What makes it an act of kindness is that nobody knows, or at least that he doesn't know. I let him have the glory. No one has to know his arrow missed. He saved the town. He's a hero. Svideo bi ti se Witcher 3 mnogo. A to će bude kad budem upgradeovao komp. Scout gem. Čak nisam ni inventor ispunio mnogo. Čekaj da vidimo sad. Moves. Naučio sam čakra move. Shadow strike za daggeri, dobro. Ovo je za luk i strelu, dobro, to imamo. Ovo je novi. Fey blades, evo ga anti-mage. Hold and release Fey blades to spiral through your enemies. Staves. Imamo, znači, ovaj basic attack. To je ovaj channeled, ovo ne može se uraditi skoro nikad. Uvijek ti prekinu ovo. Evo ovaj radim. Ovaj obožavam spell. Arcane Fury. A delayed attack with the staff. Aha, to je delayed attack, dobro. Scepter.
Mislim da koga glupa animacija za ovo. Attack while blocking with the scepter to send a launching projectile. Kao možda ga gađaš. Evo, ovo me zanima. Delayed attack. Delayed attack with the chakrams damaging enemies while launching yourself back out of danger. Aha, orbital blades. Ja sam mislio da sam ovo otključao. Evo ovo. A to će morati da se čeka, izgleda još. Healing. Tap the button to restore a small amount of health or hold it to channel greater amounts of healing energy. Storm bolt. Ice barrage. Ok, dobro, bar znam da još uvijek nemam taj potez za čakre. Moram malo veći delay da bude. Ja sad kad budem otišao kod ovih vitezovi, nego evo ga još jedan lore stone. Ability, destiny, status, skills, evo ga. Vidiš, sad nije smanjeno, a ovo je izmaksovano. Bukvalno mislim da brže nije moglo, možda za nešto malo brže moglo da se izmaksuje ovo, ali opet, sad sa maxed hidden, detect hidden, pogledaj koliko imam. Svako ovo područje sad u koje budem otišao, sve će da mi se prikazuje na minimapu. I hidden loot, i hidden doors, i lore stones, zamke, znači sve. Bukvalno prva četvrtina dok isfarmuješ to i onda 3/4 imaš unlocked mapu, kompletno. To je vrlo dobar strateški potez da se tako odigra. A onda sve ovo drugo što dolazi uz to. Sad će vidimo gdje ćemo da nastavimo da dodajemo. Blacksmith, ovo mi definitivno treba za craftovanje. Dispelling, ovdje nisam dodao ništa, brate. Ali ovo isto ako maksuješ može lakše da dispeluješ oni ukleti chestovi. Lockpicking je ovdje isto ništa nisam dodao. Ne treba mi. Ali bukvalno ovo, kad izmaksuješ, you always succeed when forcing hard locks. Znači svaki chest na koji ne ideš ako je zaključan, čim ga forsuješ, odmah ga otvaraš. Što je isto dobra stvar, ali koliko zahtjeva poena. A nije toliko bitno kao ovo da vidiš sve. Ovo bi mogao malo da dodam. Improves buy and sell gold. Čak i kad uništavam item i dobijem gold za to. Bribe. Bribe. Sagecraft. I ovo isto nije loše za shardovi. You can create more powerful gems using pristine quality shards. A, za to mi se ne pojavljuju, brate, meni. A znam da ih imam. Znači, mora da bude u advanced odključeno. I onda na stealth isto ima, gledaj, svašta. Remain hidden. All alchemical recipes are discovered. Znači, vidimo. Map hack. Pa, bukvalno. Main quest ostaje. Alan Shear i ovo račva se main quest na dve strane sad, ne znam što. Ruins, ovo smo završili. Steal the item, lock and key. Cure, ovo su side questovi, taskovi.
Viš, na primjer, ovo ne mogu da uradim jer nemam nijedan skill u blacksmith. Bukvalno mu ne mogu napravim ovo. A možda će treba za achievement. Ništa, idemo kod ovi. Selimo se sad. Samo ne znam da li da menjam armor ili da idem u ovo. Banditi. They have no chance. On the third year of passage, Tyrion entered Dalantarth. In dark wood and fany field she strode, until from wandering she was taken to the roots of mighty Velagru's child. So laden with Lyria's song, a greater magic known to none, she communed with nature's spirit, but the lyric she sought was not found. So to the plains of Erethel travelled the Lyria-guided Tyrion. Wind chased her swarthy cloak and tresses, masked her against the moonlit plains. That ebon evening tide, that coloured shade that so long ago marked us, Tyrion marched against the celestial expanse. Beneath the diamonded sky she found her rest. Viš sad svaki loot se pojavljuje na mapu. Zvrnuli kolica. Materijal za crafting. Very easy. Come on, shit, loot. Gdje si bi KPS? A ban me na novom profilu da mogu super chat i ono... Ne znam da li treba mail da pošaljem. Mislim da sam te banovao još ono kad si tražio prošli put. Ali se nisi pojavljivao tad. Probaj, ne znam. Ali mislim da sam to uradio još kad smo pričali zadnji put. Ola! One shotuje. Sad sam mnogo jači, brate, što jesu. Ali gledaj, nisam našao gdje je jedan lore stone negdje fali. Gle gdje je čak, brate, odarat. Skroz na drugu stranu, ja sam na dole otišao. Jebega, mora se vratim po njega. Mislim da mi taj fali jedan. To je taj zadnji. A, eto si. Bandito si. Mislim, ne znam gol da li je dalje aktivan. Ali čekao sam neko možda da, znaš, ispuni taj gol pa da pustim memberi. Ima si 5-6 viewera tokom streama. Zaslužili ste membership. Odakle ovoliko banditi ovdje sad? Divljaju, gledaj. Loot, traže loot ovdje. Ja sam izlutao to već. Obrnuli, čak i ovo izvrnuli. Shrine. Ajde ovi neće diramo. Vidimo gdje je taj zadnji lore stone. Vjerovatno je ovdje gore. Ovo loot preostao, brate. Da be. Shit loot. Mislim, trebali su naprave ovi... A, evo ga onaj... Hood. Critical hit.
Take. Hoću da vidim kako izgleda taj hud. Našao sam jedan takav kod vešticu. Ali njega ne mogu da nosim. Ne be mogu. Ovaj daje 61 armor hud, brate. Ali njega ne mogu da ekvipujem. Evo ga zadnji Lorestone gdje je bio. Da nikad nisam bio do sada. I don't know what to do. Why go to a fate weaver? Why? Sometimes I don't feel this way. Glebe nije, ima još jedan. But not right now. Not when it's so close. I still think it's a blessing. Talking to that fate weaver means I can make good on the time I have left. But how can I tell my family? It's like erasing the smiles from their faces, or like killing the joy in their hearts. Why would I do that? So I don't feel guilty about deceiving them? Isn't that just selfish? Is it completely selfish to not tell them, so I don't have to see them upset? But facing this alone, truly, truly alone, I can't do it. Ne! No, not the bomb. House of Ballads ti je mnogo jači. Da, ali teo sam ovaj da vidim kako izgleda. AB super chatted 8.52 euro pozdrav za nabeljeg streamera Savi Prostora. Mali do prinos kanalu. Hvala za stream move. Evo da proslavimo. Pošaljem jedan projektil u tvoje ime tamo. Nego da vidim gdje mi je taj još jedan Lorestone. Mislio sam da je to zadnji. Dalentart. A, ovo je, brate, jaka donacija mnogo. Mali doprinos. Hvala puno. Znači, morao sam da se alt-tabujem na drugi monitor da ti lajkujem ovo. Malo gubim misaoni proces onoga što želim ovdje da radim. Ali, polako. Lorestones, Dalentart. 4 od 5. 8 poison resistance daje. The Cure Seeker, Humble Knight. Defends and heals a village of mortals. Čak može i lore da se sluša ponovo, što je dosta dobro. Ali ovaj zadnji nisam našao gdje je, a nema ga ni na minimapu. Što je najjače. Fuck. Možda je unutra. Pećinu ili tako nešto. Mislim, gledaš koliko questa ovdje ima. Stvarno ne mogu to sad da tražim. Ali mislio sam da je ovo zadnji Lorestone. Ali nije. O, brate mili. Čekaj da odem kod ovi ovamo. Helmgard Keep. Mislim, ono, će preskočimo dosta. Ovdje mora se hoda do ova. You must reach on foot. Ali planirao sam da do kraja streama stignemo do Rathir. Ali mnogo smo zakasali ovdje su u vešticu, brate. Na kraj se oženimo s nju. Jo. A dobro, bre, opušteno. Nisi morao ni toliko. Bolje da si postao member. Mogu si 2 puta da budeš gamer friend
2 mjeseca. To mi više znači. Ovdje YouTube će mi repne, brate, od ovo 300 i nešto dinara ću uzmu. Kapiraš? Ali to je porez. Mogu bi da odem i u stash. Da ostavim ove neke stvari. Izlutovali smo dosta, brate. Evo ga, ovdje ima lorestone, sad se pokazuje i on. Webwood. As you take, so are you taken. Hold me in your love, and I hold you in my own. Borrow me, and I will borrow you. Of kind, a kind of kindness, and forever a chill to comfort the warm. Nema niko od ljudi ovdje. Mora da su unutra svi u kafanu. Dok ne počnemo i vodu ispunjujemo, stash, dobro je. Ali našli smo brdo stvari, brate, sad kod vešticu. I ovaj mač, i čuk, i scepter, imamo flame, i frost blade. Boots of Dark Empyrean, House of Ballad Shield, koji ne mogu ni da nosim. Silver Talisman. To bi trebalo da vratim. Gnomish Energy. Place. Mislim, sad imam bukvalno 2 seta, brate, skoro cela. House of Ballads i Frost Weave. Ali opet imam inventory slots, 77 od 90. Bar nešto sam ostavio. Čak ni ovo nije istraženo do kraja. Laku noć. Brate, nemoj si ideš be. Ja ću da igram sigurno još sat i nešto. Jer u 1:30 planiram da gledam Denver Clippers Game 7 odlučujući. To je to. I onako već mislim da će Jokić da ispadne. Ali voleo bi da prođu dalje, da igraju s Oklahomu. Evo ga. Lorestone. Voleo bi da prođu, ali u svakom slučaju bit će vrhunska utakmica. Tako da ovo samo da prekratim vreme do tada. Ali ako mora ideš, brate, onda okej. Sutra na momočko. Jao, brate. Ti nemoj mnogo da piješ. To ne bi trebalo uopšte. Ponašaj se kao Jack. Gledaj gde je bio talisman. Tražim ga, brate, sve vreme. Jedno mi ga sad dalo na kraj. I'll take it. Čekaj, da li nisam bio ovdje nikad? Šta je ovo? Ballad Library.
A, evo je ovdje ona. It's good to see you. Da li zna da sam se oženio s vešticu? You are truly worthy of Hallam's attention. Are you sure you're immortal? I will have to spend several seasons making sense of your decision to spare the maid. Gle, zna, brate. It is bizarre, but nothing is unheard of when it comes to the telling. Gle, tačno zna, brate, da sam je poštedeo. Goodbye. Gle, čak ni ovaj balad Echo Stone neće više da razgovara sa mnom. Jebati koji hejteri. Ne daje mi da imam ljubav svog života, vešticu. Gle. Skill book dispelling. Oh yeah. Potent hammer. To mi ne treba. Gledaj koliko knjige, brete, ova ima. Čudo da nije ovdje zalutala jedna knjiga od onog, što mu treba da nađem kolekciju celu. Denver užas, mnogo slabi kad Jokić ne pokida. Kad Jokara nema free farm, ne možda Kirija. Jave novčiću. Read. Dispelling skill increased. After reading this book, your dispelling skill has been permanently increased. Mislim, mnogo ovdje ima za čitanje, brate. Ali ono... Ne znam, malo sam i pod utiskom, brate, KSL, KPS, kako se otvorio. Mislim, ovo bi mi više značilo prošli mesec da smo uspjeli da skupimo, jer prošli mesec je po ovim YouTube super chat stikerima i memberima bio ubedljivo najgori od periodu od godinu dana i nešto više. Skoro ništa, brate, samo memberi što su obnovili nekoliko njih i to je to. Baš ono slabo. Ali i zasluženo. Rekao sam već. Tačno, kad si neaktivan, ono, diskonektuješ se od ljudi. Znaš, niti možda pružiš nešto što oni očekuju od tebe, niti za to malo nešto što pružiš možda očekuješ nešto za uzvrat od njih. Teško je održati odnos. Ali onda, ako je ovo nagoveštaj za ovaj mesec predstojeći, to je onda jak start. Hello again. Izađi malo napolje. Čekaj, na ovamo treba idem, jel da? Ne. A mogu ovdje da putujem, brate? Pogled, nema... Ovdje ima fast travel. Moram uzem ovaj... Lorestone zadnji. Okreni se i samo na dole cepaj. Stanuju ih ove čakre, zato me ne možda padaju. Mislim, gledaj kako ga sakrili, brate. Ovdje ima... Šta je, bravo?
Welcome. What the fuck is happening here? We'll be on the move again soon. Greetings. We'll be on the move again soon. Eastward. There was another named Ohm. This name was to be feared. The name is death, decay, and violence. A cold and fading moment. A mind not of misery in the few leaves of winter. A suit of armor beneath which lay a void. Where Issa's vision was of cultured landscapes, his was of the choking weeds. Ohm's reach devoured the land. The winter approached. To je samo prvi deo. Mislim, gde se ovo nalazimo? Dalentart. Mislim da nije to. Ovo je možda od Webwood. Lorestone. Nego što bi bili ovako ubagovani, gleda ovo? Kao da gledaju nešto. Ovo bukvalno moji vieweri, 6 komada. 2, 4, 6, ne, ovdje ih ima više. 9. Ne! Fucking bullshit loot. Mislim, ovdje mora da je neki quest bio koji sam ja promašio. Evo ih čakre. Level 1, da, ovo je starting. Eto junk. Nego ajde ću uznemo i ovo. Da me ne buni. You again. Šta hoćete od mene? Hello again. Hello again. What brings you to... Hello. Iznenadio sam ih. Znaš, nisu očekivali da se pojavim ovdje. Iron Hall Passage, tu sam prolazio. Ovdje mora da je taj zadnji Lorestone. Stavi zelenu kapicu, please. A ova kao bolje da je malo. Nekako opasnije izgledam. Jem i ovu. I ova se slaže uz set. Vidiš ova kakva je? Kao da ima neki gem. Zeleni. Ali nije od set. A ova druga, House of Ballad. Set. Will of Kizi. Ona prekriva skoro do kraja. Izgleda malo kao iz Assassin's Creed. Ali dobar set, brate, stvarno. Evo, čekaj, hoću da vidim ovo... Castle Yolvan, to je ovamo. Znaš, malo je teško. Ovo sad pokušavam da se fokusiram na Lorestone. To gdje sam promašio. Da ih nađem. 4 od 5, 4 od 5, 4 od 5, 4 od 5, 3 od 5, 2 od 5, 4 od 5. Sve po jedan mi je ostao u svako područje. Mislim, ovdje je 10 ima, ovdje je 2 od 10, ovo tek sam počeo. Ali mnogo glupo da mi ostane po jedan nepronađen, a da gubim ovi bonusi, gledaj, plus 6 damage, plus 3 damage, plus 6% fire damage, Webwood. Bukvalno mora nađemo ovo. A to je tu negdje u Webwood. Ovdje dole nisam išao u ćoškicu. Sad ću da odem tamo.
gde na dole da odem. Desno. Gledaj gde. Easy dispel. Humble stuff. Oh yeah! Ajde vidimo kakav je to novi stuff. A lightning damage. Ovo je već ozbiljan mage sad, brate. U odnosu na to kako smo krenuli. Slow speed do duše. The stuff was carved by a wise old man as a reminder to his apprentice that there is nothing more empty than pride. A, tačno sam znao da je tamo. Silk Farmer Journal. Još jedan journal. Ga ubili ovu, brate. Nije loše, dobre sise ima. Bili je goblini. Mislim, mnogo ljudi nastradalo ovaj webwood. Ali rešili smo i to. Completed set. And though our lover's gone, we will not forget their sacrifices and from whence they came. Toliko, ali... Gledaj mi stats. Ovo nisam vidio sad, combat. Enemy skill 952. Damage 354.000. Chickens slain 1. Lifetime gold earned 100.000. Quests failed 1. Točno znam koji sam failovao. Current bounty. Evo ga, webwood. Plus 6% fire damage. Yes. Eto. Twists of fates. At certain times, your actions can warp and twist the fate of the world around you. Each time this occurs, you retain some degree of the fate energy set loose by this change. Aha. Čekaj, ja mogu da biram, brate, ovo. Unwritten one. Ili obe, brate, sam zadržao. I don't know. Ne ulazim mnogo ovdje u status. Webwood. Mislim, teško da bi našao ovaj lore stone bez detect hidden. Kao i ovaj chest. Kako talismani sam počeo nalazim odmah. Nego ovo su slabiji. Ali dobro, u sljedeće područje kad budemo otišao. Idemo da pronađemo sav dobar loot. Neće mi ništa promakne. A greška je da ovo... da ne izmaksuješ detect hidden u early game.
To koliko malo ostalo neotkriveno ovde. I on baš tu bio stavljen. Alright. Sati. Idemo za čas do WC, pa se vraćam.
I'm back. Morao sam još neke stvari da završim usput. But I'm back. Da probamo da projurimo na ovamo. Evo, gledaj koliko mora prođem. The Wolds. The Forsaken Plain. Ništa od toga ne mogu da fast teleportujem. Morat ću da trčim na tamo. Ne stale mi cigare, moram motam ove. Malo da namotamo, malo Pepsi da sipemo. Posle da idem i večeru da napravim uz NBA. Znači još jedno sat i po stream. Koliko već ide? 7 sati. Mislim, drago mi je što sam vidio neke nove viewere sad tokom ovih Kingdom of Amalur seansi. Baš volim da vidim da dođe neko ko je igrao u igricu, ko zna nešto o njoj. Ali isto tako volim da mislim da sam nekog možda i edukovao o ovoj igrici, da nije znao do sad za nju. Pa da je vidio sad po prvi put. To je uvek uspeh. A mogu i ovdje da idem kod ovih dole. Bukvalno sad biramo. Ali ipak mislim da neću mogu do Rathir da stignem. Star Camp i ovo nije završeno. I was instructed by the Hierophant Shrine to steal 3 items in order to prove my worth. St. Idric's Remains. Za ovo mi je trebalo, znači malo banja i ono što sam ukrao. Znači moram ovog isto da opedešim. U Didenhill. Teo sam da čekam da dobijem onu invis bombu za to. I don't know how you survived, but I am glad you did. Thanks to you, there hasn't been an attack in a while now. Nice. Until later, then. I hope they have fared well up north in the mission. Šta ovdje ima? Crafting hall. Jel ovaj beše tu? Ne, ovo je onaj iz Blazing Potions, ne želim kod njega da idem. Blazing Potion koji ne umem da nađem gde je. Gore je jedan Lore Stone. Eno ga. Bukvalno ga nikad ne bi vidio, već sam prošao ovdje 10 puta, nisam ga video gore. Mora izokolo da se ide. Koliko samo slobode imaš u ovoj igrici, to je nevjerovatno. So hard I worked to make this jewel for Dara's crown, that I did not notice when winter took her from the summer wood. Never to be Dara anymore. The work of love has made my love futile, and so I leave it to the wild. I commit myself to Ashara. I cannot
love again. I know the feeling, bro. I know the feeling. Kad osjetiš taj osjećaj da ne možeš više da voliš, opasno. Je li svaki put kad voliš nešto ili nekog, uvijek je drugačije? I onda neki ljudi mogu mnogo više puta da vole, a neki ne možemo. A, evo ga ovdje, Glendara Stone. Pa, relativno sam blizu. Good day. Bar da uznem ovi buffovi. Hi. Šta je ovo? Plant reagent. Yes? Opa. Barclay House. Ovdje je quest. Nego sad kad budem uzeo ovaj quest, ima da me satruvi, brate, ima me napadnu. Ovaj doće bar da ode da spava, ili tako nešto, brate. Ko te jebe, ću mu uznem ovaj medaljon. Ne! Guards. Run, run. No, no guards, please. No! Halt! Go to jail. Ako odem u jail, možda će mi uznu svi itemi. To je ovdje malo zastrašujuće. I'll pay. I'll pay. Motherfuckers. Evo ću platim ovu donaciju što sam dobio malo pre tamo. A mogu sam da završim i u zatvor, a i tamo sigurno ima questovi, mini questovi. Ovo mi treba, ovaj Lorestone. Gledaj je bio u ćošku. Medved spava pored njega. The love of two hearts beat as the lapping upon the shore, the herald of the royal seat as the storm that shakes the sky, the maiden of the forest spring as the flame attracts the fly, the lion's claw and dove's wing, eventually both will die. Eventually we will all die. What the fuck? Koliko dobro. Detect hidden kad izmaksuješ koliko se otvara mapa. Mind shield, brate. Gle koji talisman. To mi daj. Nego ovdje neko upao u ovu rupu, više nikad nije ni izašao. Evo ga. To jest nijedan. Šta li se desilo ovdje? Ima li konopci sve? Dirge's dancing shoes. Spustili se ovu rupu i nisu mogli izađu više. Miral's Path. Što sam našao slučajno, brate. Čekaj, vidimo talisman. Mind Shield. Block 6 damage, elemental resist, die, fire resist, 10 mana, Losafar, enchanter, von Mania. Claims this shield wards against subtle magical assaults and invasions, though she offers no test to prove this claim.
kakav je shield. Mind shield. Mislim, ove su bolji, silver talismani. Mnogo više armor daju. Banditi. Ovo jaki banditi neki, brate. Mislim, nije da ih ne mogu ubijem, ali ne mogu ih ubijem na način na koji ja želim. To je problem. Mnogo beže. Ovo su baš jaki banditi bili. No. No. No, šta li su tražili ovdje? Tražili ulaz u pećinu. Star Camp. Što ne može fast travel odavde? Mora na global map da budeš. Return to Krilgarn. What? Gledaj chest. Easy. Mislim, sad se može igra igrica kad je sve unlockovano. Can you stop it? Very easy. Fuck, nemam inventory više za ovaj loot. Time for work, boys. Yeah, come.
How are the shadows treating you, Dove? Keeping well? Well, first off, you should find someone a little more well-informed than me. Krulgarin's the camp leader. Da im dam ovo što sam uzeo, ovaj loot. Another Burke off the road, eh? Bati ovdje šta sve imaju ovi. You do not have enough space to hold the gold. They have been dropped in a loot bag. You have completed the task that the Hierophant set out for you, as all travelers are expected to. Well done. What I invite you to join is not a fraternity, not a guild. It is a family, a race, a bastion for those of like mind and talents. All travelers are now your kin, and you theirs. Now the Hierophant is called for you to serve again. The seer demands, so you must answer. What's the next theft? The Hierophant. You are young among our number. I would not color your perceptions of the Hierophant with my own. The next task is unique. It involves stealing from one of my kind. Amateur, Lord of the Hunt, fallen member of the Courts of Summer. This is what I can tell you of the task. Pray at the Hierophant Shrine and receive their blessed wisdom. Good luck. Ovo je iznapinjao ove strele, brate, gledaj. Čekaj, bre, loot ovdje ima. Nemam mesto više. Stealth skills, fuck it. Minor damage boost u veliki bottle. Dosta čudno. Junk. Mora još nešto da nastavljam ovaj junk. Humble stuff. Tempest. Crude oak. Što nema ovdje disassemble, bar da uzem ovih gemove iz njih. Ambusher chakram. Physical ice damage, freezing, piercing. Mislim, s ovog gubim bonusi od set. Plus 15% health. Ali dobijam, šta? Burn. Fire damage. Evo ih i ove nove shoes. Dirge dancing shoes. Cannot equip. XP bonus. Mislim, ne znam da li dostanem ovaj House of Ballad set. Mogu da kombinujem. Hood i robe mi daje critical hit damage with magic. To mi treba. A ovi drugi bonusi nisu bitni toliko. Nego mnogo talismani. Gledaj koliko sam skupio, brate, sad talismani. Fine copper. Mislim, on će ide u junk, on je belly.
Ovi su identični, brate, Silver, samo što su drugačija animacija. Ovaj mislim da mi je najbolji. Chunk. Destroy all. Lockpicks. Many welcomes to Star Camp, traveler. Trade, rest, you must go. And good luck. So, you've come to me again, Shade. So competent you were in your last mission that I've prepared another for you. You will steal Buru's boots from Amater, Lord of the Hunt, once member of the Court of Summer. Ukradem boots. Tell me about... I'm stealing boots? Seriously? I am the Hierophant. I am never wrong, and I am always serious. Bite your tongue, or leave the travelers. Fates have shown that the road to the boots leads not to Amater, but his herald Airgaze. Most curious. Find her in the She. She will lead you to Amater in the boots. Čekaj, treba da nađem i onu, brate, što će mi pomogne u ratu. Ovamo. Na nju sam zaboravio. The shrine is silent. Mislim, ovo je mnogo dobra fora s ovaj shrine, ali to će tek kasnije da se otkrije. Sad ga moram slušamo šta priča. A to je quick save. Nego ovdje ide neko s questu. Ovaj. Well, you've got a lively bit of swagger about you, traveller. Fancy on helping me with a bit of work? What do you need? It's keys I need, Burke. Prison keys. The travellers are getting locked up in record numbers. I'm not one to sit around with my mouth agape. Getting these keys could save a traveller from the noose, but to get them, you'd have to jail yourself. Talk's one thing, Burke. You bring me those keys, and then I'll know that you decided to do it. Pleasant travels, Burke. Keeper of the keys. Mislim, eto ih što postoje zatvori, da bi ja imao misiju. Da odem u zatvor i da pokradem ključevi, da bi ovaj mogao posle da ide da oslobađa ovi zatvorenici. Nice loot. Hard chest. I don't need more shields. Always open for business when the road is your marketplace. Prošli put kad sam došao, on spavao ovdje, brate, ovaj prodavac. Nego napravi smo gold, 41.000. Nego ovo čak ni nisu bitni prodavci, tek posle u Rathir kad se ode tamo, ima mnogo bolje prodavci. Su mnogo bolje stvari. Liquid seduction, šta se ovo treba da radimo? Purification potion. Sam ovo uzeo prošli put. Koga je već uzmem sad? Lockpicks, to će kupimo sve. A mogu sam mu prodam onaj junk malo pre. Uzeo bi kintu za njega, da sam ga uništio. Ali ovo nema neke stvari ovdje interesantne. Glave čakre slabe. Već imam level 7, on mi prodaje level 2. Ali, da je igrica živa i da ima update-i, znaš, da se može shodno tvom levelu update-uje inventory od prodavci, to bi imalo smisla.
5-finger discount. Stole and fenced an item. A, gle. Kad mu prodaš, kad nađeš ovog prodavca koji hoće da kupi ukradeni itemi, dobiješ achievement za to. Very nice. Pristine shard. Mislim, izgleda kao da ne mogu da ih koristim, brate, ovi ukradeni itemi u svakom slučaju. Bones. Šta beš ovo? Humanoid skull. No real value. Sell. Gle ovo, znači zauzima, brate, inventory slot. Bones. I skull. To nisam znao. Pocket charm. Simple charm with no real effects. Jedan gold vredi, a zauzima jedan slot u inventory. Koje sranje. Warsworn recruitment letter. Mislim, je ova pismo 100%, ovo još nisam ni otvarao. I oni izuzimaju. Da je bar negde nagovešteno, brate. Ja sam uvijek mislio da samo weapons, armor, na pici i ovo, ove prstenje i narukvice zauzimaju slotovi, ali u stvari i knjige spadaju u to, i koske, lobanje, amajlije i ostala sranja. Dobro, bar dobismo achievement neočekivani. If you need another trade, then come and see Bernard. Welcome to Star Camp. Ovdje dosta loot ima kod njih u kamp. You? A imaju još jači kamp ovamo na drugom mjestu. Nego još nisam stigao do njega. Ovo mora početi da dodajem u junk. A linen cowl. Ajde, čuznemo i to. No, ovdje se izlazi. Možete mi u WC. Gledaj ovaj. Pleasant travels. Ovako će sutra na momačko veče, malo pre što bio. KSLKPS. Adventure 5. To treba pročitamo isto te knjige. Bernard's the man to see if you're looking to fence some items. Aye. Znači, Bernard otkupljuje krađeni itemi. Čekaj, bro, gdje ima neki... Evo ga. What's this? Longsword. Physical damage, piercing damage. Ancient, outsized and battered cutlass, long out of fashion among the Almain, but prized for its potent enchantments. Kakav mač, brate, sablja, sabljetina. I ovo je unique item.
šta spadaju ovi, tačno? Longsword. Moram u ovo da investiram, bar malo, brate. Ima zanimljivi mačevi. Mislim da je ovdje izlutano sad skoro sve. Back again? Still could use the help of a clever traveler if you... There are guards outside of the prisons in each city and they have the keys, which means you'll have to get arrested or be right clever in pickpocketing. Pleasant travels, Burke. Znam ja kako to treba se pickpocketuje, samo još nije vreme za to. Ovdje ima još jedan chest negdje. Ili nešto što nisam uzeo. Da, evo ga. Add to junk. Znači prodavamo kod ovog. Always open for business when the road is your market. Sell all junk. To junk items. Mnogo, brate. Place? Are you looking to buy? Always looking to make a bit of coin? Šta je sad ovdje quest? Meet with Argis. Da li mogu protrčimo ovdje kroz Volds do Hangar Keep? To bi mi bilo idealno da završimo stream na taj način. Jer ubili smo trola na početak, pa smo otključali Garden of Isa. Tu sam dosta vremena izgubio unutra, s onim mini questovi. A posle sam onu vešticu, brate, sam se ganjao isto dugo. I onda se odužila. A mislila sam to nekako na brzinu će se reši i da ću da stignem do Rathir City. Bar neki novi da mi daju loot. Da ostavim. Neki novi stash. Very easy. Fuck! Ne da pukneš tu tako. Frying pan, brate. Tiganj. I tiganj sad mi zauzima jedan slot. Sam otišao dole, brate. Ovdje mora da ide. Ovo je dosta dalek put. Svašta se može desiti tamo dok stignemo.
Randomly leži lik ubijen na sredu ulicu. Šta je, brate? Koboldi. Ne izgledaju mnogo opasni u Dota 2 kamp, ali ovdje ubijaju, brate. Grupno. O, vidio sam neki rep tamo da mrda. Krudok. 2 krudoka ima ovdje. Oh shit. Odmarali se ovdje. Čekali žrtvu sljedeću. Ali sam ne išao ja. Gdje ste be vieweri? Pišite nešto u chat ako hoćete da pustim free membership. 5 komada. Treba beš idem ja sad. Kako sam opet dospeo ovdje dole, brate? What the fuck, man? Pravo, brate, samo pravo, tako sam išao i malo pre. Moram pratimo ovaj debeli put. Tamo sam i malo protišao. On je dole desno. Znači, ovo je desno. Nije pravo, nego je desno. Ovaj treba pratim na dole. Very easy. Come on. Lorestone sam vidio gdje je dan. Completed set talented. Oh. Nisam ni čuo lorodovi vukovi, brate. Baš ste morali sada me napadnete. Ancient Lenish.
chakram. I'll just take points. Čekaj bre. Ima li neki prodavac ovdje blizu sad? Thorvald Ulfson, ali on ne prodaje ništa. Plant reagents. Onda vjerovatno ću uđem u novo naselje. Plains of Eratel. Aha, ovo je novo. Evo ga onaj tower gdje treba idemo. Na ovu planinu bukvalno će se popnemo posle. Savage chakrams. Critical hit. I'll take it. Kakvi su ovi, brate, novi? Freeman. Vreme da samonujemo Gordu. Tepa ih. O. Gle, promašio ga sa secure ovolku. Ja, kako je moguće to? O. Da. Jebati, samo što sam ušao ovdje odmah akcija. They were the harbingers of the fall, these children of dust. And they lit the forest with their fires, and then split it with their blades. We crept back, shapeless in the darkness, silent in the trees. The shadows are few in this age of mortals. The light beckons. Evo ga, quest giver, brate. New location. Greetings. Careful when wandering outside of town. There's freedom looking around every corner. Znači, ovdje ima novi banditi, ovaj deo. Freeman Assassin. Very easy. Jednom se nije otvorilo. Čekaj, treba mi prodavac ovdje da mu prodam junk. Koji biš ovaj? There's a bed if you're stopping over, Gordon a tankard Lot. if you're thirsty, and a fire to warm by in the Golden Plains Inn. Buy a bed. Sell junk. 9 itema. A šta prodaje ovaj?
Frozen longsword. Longbow. Staff of mysticism. Fire damage, burning damage. Počelo mi se pojavljuje dosta ovo šansa za critical hit sa magic. Mislim, ovo je dobar staff. Samo ne sviđa mi se skin. Sceptrovi. Talisman of fire hindrance. Ništa posebno. Magus ring. 32.000 košta ovaj ring. Are you fucking insane? Plus 1 to sorcery abilities. Mislim, ono... Nije loše imati ga u vidu. Ali ovo je mnogo skup, brate. Nego šta je fora s ovi? Znači, tek sad sam došao u ovo naselje i ako uradim neki quest ili nešto, onda mi daju popust kod njihovi ovi prodavci. Tako da nije pametno odmah da se kupuje. Ali krevet da kupim ovde? All right, stranger. I charge up front by the night. Bed's in the back of the inn. Buy a bed. Mislim da sam ga kupio već. You've already rented the room for a night. Always open. Da ne bi loše bilo stash da mi da. Very easy. Čekaj, koje slike ovdje imaju? Ovo su Plains of Eratel. Mnogo lepo povezan univerzum. Ovo je dole već u alabastru. Invoice. Dobre čakre, brate, za free. Evo ga već Denver počinje polako. Pre-show. Notifikacije samo stižu. Ko je bre ovo ovdje spava mi u krevetu? Finally, someone who doesn't look like they'd keel over in a gentle breeze. The name's Kelly Sen. And no, I'm not from around Ayton. Looking to kill a little time? I have a cup and some dice. Care to toss for some coin? Or perhaps I could read your cards. Prevarant. Begaj be tamo, be. Ti daj mi 1500 gold za šta? Da me prejebe u igru. Evo ga ovdje Rathir na sliku. Koliko samo prešao u drugi krevet? Pa ja se nadam da će pobedi Denver, ali će bude uzbudljiva utakmica u svakom slučaju. Good day. Pati ovdje koliko loot ima, ali ne može se otvori. Sve krađeno. Ova, šta hoće ova? Whether it's Solar the Traveler's at your service. Been a while since I saw someone coming through Ayton. Come again? Drugačiji armor imaju ovdje. Mislim, vredilo je istražiti ovo, možda neka knjiga zalutala od onog kolekcionara, ali nema je. Ovdje nema. Obe ekipe ima Oklahoma da odvali, pa to se ja mislim, brate. Kogo da prođe najbolje je protiv ovih. Ali mislim da Denver ima veću motivaciju protiv njih. Ovi ako prođu Clippersi, Oklahoma 4-0 ima da ih počisti. A protiv Denver će bude drugačije. Čujem dokle sam stigao. Moram nastavim još na vamo da idem. Bar imamo ovdje fast travel otključan.
Sad samo pravo da cepim. Hello there, stranger. Hello and goodbye. Ovo je isto mnogo lepo mesto. Evo ga još jedan zatvor dole. Assassins. Bilo ga burning damage. Ne znam što me diraju, bete, kad samo prolazim ovdje. Navikli da pljačkaju kog vide. Ovo zatvor beše, da? Yes? Prison key, 100% će me vidjeti ako mu ukradem. Ovdje treba prođem. Da, samo da nastavim na dole, jel? Jeste. Mislim, neću se jebam ovdje isto, ko zna koliko questova ima, brate. Fine silver talisman. Very easy. Strange creatures, these mortals. They wake, they work, they worry. It is a joyless undertaking, life. The walls now bear the mark of time, of smoke and frailty. And there is more. A wearying of magic. Did these mortals bring it with them in their tents and wagons? Or is it a symptom of something much more sinister? Mislim da ovdje idemo. Da. Ovi u podnožje kakav zamak napravili, brate. Uj, ovdje ima tripovi jaki, sjećam se. Blade shield. Ne. Jebem ti mamicu za sekundu, brate. Bukvalno mora tražim healera odmah kod ovi sad. Shield, brother.
Oni nikad nemaju healera sad u ovo. Možda ima, ali nisam istražio još uvek. Ali da se nadovezuje fakcija ona od malo pre. Ajde vidimo šta hoće ovaj. Welcome. Oh, what's all this? An artifact stolen from the vault. And it turned up in Lorca Rain. Yes, yes. I see. You'll want to start with the vault itself. I'll dispatch Oathblade Gwyn Anway to guard it. Meet her there when you're ready. The vault lies south through Rain, on the way to the walls. Grian Shane. Never heard the ballads they sing of Grian Brightel? Ah, well, those were my days of youthful discretion. Ancient vault. The odd thing is, not a soul's been inside that place for centuries. Can't imagine how someone could have gotten anything out. Well, they did. Neko je ušao u taj Ancient Vault i ukrao je... Ne znam nije točno šta je beš ukrao. Da ga koristi ovamo za napad. I onda sad mene poslali da istražim ja to. A opet će ispadne da neki špijun im ovdje ili izdajnik. Uvijek je tako. Ova igrica mnogo dobro pokazuje tu prirodu ljudi. Znaš, kao sve skriveno, ne zna se ovo, ono, može bilo ko da bude. A u stvari je uvek neko od ljudi koji su, ono, baš tu na licu mesta. Neko od njih je. I onda kako uvatiš, pa brate, imao sam razlozi. Imao razlozi Head da south through krade. Rain. Then look for the small pass into the walls. Oathblade Gwyn Anway will be waiting for you there. Okay. Good luck. You might need it. No, I don't need luck. I only need loot. And healer. Koju mi kletvu stavio ovaj sad? Curse of Weakness. Magical Curse. Seek out a healer. 25% manje physical damage nanosim. To je mnogo, brate. Me ošinuo... Oj. Onaj chest na ulazu. I to sam ga imao skoro dispelovanog. Average. Signet of Refuge. Elemental Resistance. Elemental. I choose not. Loot bookshelf. Tales. Unlock. Ovo mora da je spavača soba od ovog glavnog. Cunning ring. Ne. Mogu ukradem, ali ne treba mi. Talk to Hireling. The Castellan sent Oathblade Kent out to do trapper's work. Serves him right. Speak with Henrik if you've completed a contract. Shield brother? Imate li healera bi ovdje u ovaj zamak? Ovo zatvor dole šta Every je? month, more free men making trouble somewhere. Opala, evo, već nije loše. Merciless bow. Poison damage. A mild-mannered court dandy and master thief, Olma Volgard, used this bow pinched from a Tuatha scout only when charm and stealth failed. Take it. Robust stuff.
Ice damage, freezing. I ovo dobar stats ima. Ajde ću uzmem i njega. Napuni inventori već. A oni, koliko vidim, nemaju ni prodavca. Nemaju ni prodavca, nemaju ni healera u ovaj zamak. Ga još nisam našao. Evo ga ovdje jedan. Contract boards right by the entrance. Fuck you. Brian promised I'd have tar, linen, and whetstones by the month's end. But forgive me. You didn't come to hear the quartermaster rant and moan at her lot. Shop. Sell junk. 3 itema. La! Glava šta sve ima, brate, ovdje da prodaje. Čakre. Perfekcionist. Plus 1 sorcery ability. Jak damage, level 10, brate. Kakve su unique. To jest, nisu baš unique, ali mnogo skupo, brate. Bread burek. Scholar Staff of Gloom. Invader Chakram of Ravaging. Jo, dobre, brate. Lifesteal imaju. Još 8% protiv lightly wounded targets. Tek čim ga načineš, odmah mu nanosiš više damage. Mislim, prodaje i ovo jeftinije, ali ovo je sranje. Cavalier Hood of Warlord. Kako je Hood, brate. Finesa 25 treba za ovo. Ali ovo ima i masku preko usta. Critical hit. Chance to critical hit. I 30% damage, brate. Samo što nosiš ovaj Hood. Ovo bi voleo da imam. Evo ga novi talisman. Archmagus. Ovaj nisam do sad imao trouglasti. Plus 2 to sorcery abilities. Jebote, ova šta sve ima. Imaš li backpack možda slot? Evo ga ovaj gold talisman. 3 sorte. Čekaj, imamo. 2 soketa. Mislim, ovo je već u mom rangu. Daje dobar armor, ima 2 soketa. Blokira više. Drugačije izgleda, I'll buy this one. Samo koji da uzmem. Ovi su svi isti, vjerovatno. 52, sve isto. Samo drugačija animacija. Ajde ću uzmem ovaj. 2000 gold, to mogu da priuštim. Nema backpack. Expander. Mislim, i ovo je dobro, ali ne znam za šta služi. Uzimao sam dobre stvari. Fine silver talisman. Ovaj će prodamo sad. Mnogo talismane sad imam. Čekaj, nisam valjda prodao onaj što sam kupio sad. Bot, gold talisman. On ga ni nema kod mene u inventory još. Sworn to war. Gle, koliki je ovaj veći zeleni. Nego previše imam. 2, 4, 6. A ne treba mi toliko.
Bar da su mi dali ovde stash da imam kod njih u bazu. To bi bilo idealno. Oni sam moće da radim neki poslovi za njih, brate, verovatno. Rimi Chakrams. Čak i ove su bolje od ove što ja imam. Physical, lightning i ice damage. Take it. Evo ga, blacksmith. Useless. Bukvalno ako ne investiraš poeni u blacksmith, ne možeš ovo da koristiš, da kraftuješ, ništa. Što je ono, baš limited. Trebali su stave da bar nešto možeš, kapiraš. An artifact stolen from the vault. Yes, yes. I will find the thief. Some of you... Welcome to Helmgard. Maybe you are the thief. Kako lutovi doneli, brate? Nine Kent is not worthy of the title Warsworn. Welcome to paying business, as long as it's important. The contract board is my responsibility. That and keeping things clean and proper. Aye, it's open to all. You've got one done, come to me for your gold. Goodbye. Wedding rings, wanted Freeman outlaw, grinding vein, stolen scrolls, mule rain. Mislim, ne moram uzimam ovi kontrakti, samo će mi se gomilaju questovi. Brate, da li je moguće da nema healer u ovaj zamak? Mislim, ovaj što prodaje ima sve i svašta, brate, ali healer nema ga. I ovdje dole nisam ušao u podrum, u zatvor. I tu ima questovi 100%, samo gledaju da te uvuču u quest. Moram nađem ovdje napolje healera. A robe and daggers. Na. Neću ni da uzimam ovo ni u junk. Pati ovdje, koliko loot nastavljali, ovo je strašno, brate. Da odemo na dole. U Red Marches da uđemo, a? Mislim, ovdje mora da ima još neko nasilje. Ovdje puno tvrđave ima ove. Nego, sećam se za ovaj deo. Nije samo tvrđava, nego kad uđeš unutra, pa to ima dole podrum i lavirint, pa jedna se povezuje s drugu, ono kao podzemni putevi, možeš se izgubiš. The mortals marched unto our golden plains, fair folk some, and dusky others. They found the rocks and rising of this land pleasing. They asked for it, but it was not ours to give. Cleaving stone and burning root, they made a kingdom for themselves.
and named it Tala Rain. Majke ti ga... Gde begaš sad? Loot. Wolf nosi gold, brate. Prošao sam ceo ovaj deo na dole, ništa nisam našao. Ano je gore Lore Stone. Ko će se popne gore sad? This is the ancient vault. A, ovdje treba da idem. Oh my god. Jebem te usta. Sad će Fjer Gorta tebi da pokaže. Tepaj ga. Tepaj ga, Gorto. To. Udri ga. Bije ga, brate. Otporan na sve ovaj. Odakle li istrčaše ono kao, brate? Na prepad. Ogre magi. Gorta istenkovao dosta. Prvo više mi grupnjak. A, evo ga ovdje, Secret Vault, gdje ga uštekali ovi. Good, you're here. Jesi ti lopov? A powerful relic stolen from our vaults, and they send a single pledge shield. Have they gone completely mad? Who knows how many like it were in that vault, and how many stolen already? Let's go in. We'll see what we find there. What's in the vault? You'll see in a moment. The outer doors are open, but that's no concern. It's the inner door that's always locked. Only Brian has that key. A, već imamo sumnjivog jednog. Brian Shane. Mike Castellan dislikes dust and old things that aren't sung in a tavern. So looking after them, worrying about them, falls to me. Come, this way. Nego ne isplati mi se da ulazim unutra, gledaj, 88 od 90 inventory. Consumable neki da li ima. Mnogo se onako piše i consumable. Minor damage boost 5, brate.
mental resistance. To mi ni ne treba, jebem ti, što sam ga uzimao uopšte. I ovo treba ostavim u stash. Savage, čakra, hit, crit hit, freeze damage. Dobre su jedne i druge, brate. Ovo mislim da su sranje, brate, ove. Ambusher. Physical damage, ice, freezing damage. Ja, eto junk. Mislim, ovo sve će bude collectible, ove ljubičasti. To će da ide u stash. Nego i ovo sam htio da vidim ovaj novi bow. Merciless. Sylvan Order. A isti skin. Pa i nije baš. Ovo je kao jačan malo više. Imam 6 slota. Nešto sam uključio. The inner door. That shouldn't be open. Neko je vršljao po... secret vault. Mages? Are these the same ones from Brigand Hall? You there! Stop at once! Where are they? A, evo ih. Oni se ni ne bore. A? Archmage. U leđa sam ga pogodio sa strelom. Bebe, ništa mu nije. Ujebem vam mamicu. Evo ga ko krde po ovaj volt. Ovi magevi. Use this. XP booster, ovo ne bi loše bilo. Jer sad ću ove da razvalim s reckoning modom. Šta ono? Kultist. Ajde be, pritisni. What a way to go. Da li mi prežive? Easy. Jednom se nije otvorilo na silu.
sam ih pobio ovi, brate. I found this in the leader's hand. It's the key to the vault. Or maybe a copy of it. Can't tell for sure. No knowing how many times they've been in here when they knew I wasn't about. We were lucky to come when we did. In this vault lies every cursed, chaotic tool ever taken from our foes, before we became simple mercenaries. Its doors, its walls, its very floors are imbued with magic to keep these dangerous and powerful things in, and everything else out. But how they got in? Return to Helmgard. Brian Shane won't like this, but he'll have to hear of it all the same. The key. It was clasped in the leader's hand. I'll show it to Brian Shane when I report to him. I must report to Brian immediately. Meet back at Helmgard, pledge. Ova je lopovka. Ova ih možda pustila unutra, sad kao se izvlači. Ne be, nisam ja, nisam. Nisu očekivali da ću se ja pojavim. Mislili da kradu reliks odavde. Moram ja da istražimo da vidim šta ima sve unutra. Pečurke. Mushrooms. Sweet mushrooms. Powder. Soft powder. Mekani prah. Hidden doors. Coins. Leather armor. Brate. Crit hit i 3 soketa. 103 armor, ali finesse 18 se zahtjeva. Ne znam da li ću ikad moći da dostignem to. But I have to take it. It's too good not to take it. Average. Silk robe. That's just bullshit, man. No. Dobro, ajde, mora ga uznem, za quest. Da očistimo ovo područje. Čudo da nema ništa drugo ovdje, ga ima gomila sa zlata. Gold coin. Gold nuggets. Evo već počela utakmica, malo završavamo ovo polako. Boots. Boots and gold nuggets. Hard unlock door. Use prism pick. Ovdje mora neki dobar loot da ima. Bolje bi vam bilo. Motherfucker. Daggers of hemorrhaging. Bleeding damage. Level 7 daggeri do duše. And let's take it. Scholar stuff. 40 lighting damage. Ovo sad opasan damage ovi itemi što uzimam na nose, što znači da će protivnici biti dosta tenki, verovatno.
ispunio sam već inventory. Ne znam ovi šta su tačno tražili ovdje. Očekivao sam više da će ima loot. Gaće, brate, mi je dalo njegove. Illuminator scepter. Mnogo sam izotvarao ovo sad, pičku materiju. Evo, teo sam ovdje da prođem, znači samo desno da pratim. Bar da uđem dole u ovo, da otvorimo save point i tu gasim. Koliko česta ima, brate. Preterano kukulut. Desno ili levo? Ovdje. Evo ga quest giver, patuljak. Salutations. No, thank you. Ili ajde. Ah, hello. I don't suppose you have any spare time on your No, I don't. I have been working on a new type of magic. I have vials of clear liquid, which I believe I have perfected the formula. Though I could use a hand in testing it out. Then hunt down the desecrator of these ruins. Kobolds, Krudix, Etten, and those miserable Jotun. I will pay you when these 4 vials have changed color. 1 vial should change after you've slain 10 kobolds. 1 after 5 Krudix. 1 after 3 Etten. And the last after 3 of the Jotun. Good hunting. The nearest chapter house is in the city of Rathir. I am only tenuously associated with them. I prefer to spend most of my time here, where there's no one to bother me. Well, nice. Perhaps we'll speak later. Dangerous games. Došao da pokupim picu za Jokaru, a ovdje gužva ko da se džabe deli. Ne razumem šta si teo da kažeš time, ali stigo smo u pustinju, gleda. Ovo je sad skroz drugi ovaj deo. Red marches. Ah, and the footfalls of another wayfarer grace our ears. Ovdje ima mnogo dobro mesto arena. Bukvalno arena gdje se boriš protiv razne vrste protivnika. Kao gladijator. Mnogo lepo napravili. Čak imam, ja mislim, jedan klip o tome sam snimio. Izbacio još u ono vreme. Nego ajde malo nek... Mislim, nikad ne počinje tačno u... Rekli su da je u pola 2, ali nikad u pola 2 ne počinje. Mislim, tad počne, ali utakmica počinje nekih 15-20 minuta kasnije. Dok prođe ona američka himna i onaj show njihovi, sve ono. You're traveling to Galeti
so, I would not look hard for anyone, there is not much left to find. Naručio sam picu da jedem uz jokaru i došao da pokupim. Ali još nije spremna. Pa što nisi naručio da ti donesu, be, brate mili? Naručio si picu, još si ti otišao da si je doneseš sam, brate. I hokej se igra za pola sat razlike. Are you some sort of pilgrim? Yes, we are pilgrims of a sort. Missionaries might be a more appropriate label. We serve our God and follow his will. Što i meni nisi kupio jednu picu? What's supposed that to mean? It was quite a miracle. A number of my order, all drawn by common faith, came to the village, and we showed them salvation. There was fire and blood and screaming, yes, much screaming, but all for the glory of the great Balin. Praise be to him. You're saying you murdered them? We liberated them, man and woman, Alfar and human. We have delivered them to Balin, to his paradise. In exchange, our coven will welcome the slumbering Titan, Balin's beloved servitor, into these lands. But worry not, for right now we will show you paradise. Oh! What the fuck? Ovi koju su čekušu napravili, brate? Če mi razjebu štit. Brate, be, oladite malo. Što vas jebem. Ovaj je opasan invoker, brate. Za malo me prejebu, jebote. Ludak. Pa ne znate s kim se kačite, oni navikli tako da ubijaju kogod se pojavi ovdje na početak da uđe. Aj mrk sad. Jebote. Može li tu pizza da se naruči ovako kasno? A, ti li si u Amerikama? Može be, da ne može. Evo, gledaj ovo koliko se tek otvorilo sad za exploring. A samo sam tražio healera negde, brate, ovdje. Još ništa nisam ni našao ovdje za fast travel. Mora trčim na dole još. Leleni skaru, brate. Ne! Mamu vam jebem. Pomaži mi, be. Gdje je onaj drugi? Jebote, za malo me ubio. Mora da je pao dole.
So, you made it to our camp. After seeing how you handled yourself against the Testament, I was hoping you might. Those of us in camp trust each other, but aid is not as forthcoming. I will be blunt. The Testament has taken something from me, and I want to recover it intact. But I cannot do it alone. My brother Giran, they did not take him per se. He was a promising adept of the Scholia Arcana, and then one day he vanished. When I heard of the Testament's involvement, I feared the worst. I managed to track him here to Galette. Then I discovered just how large the presence of the Testament was in these marches. He would not have. Giran, he was always alone, always with his... There is no chance that he joined the cult willingly. Then again, his last letters to me were... No, nothing. Excellent. I have reason to believe that he is hiding in the ruins that run beneath the marches. This tomb of Ferragnus. I will meet you there. Hopefully. Okay, goodbye. Zagulja ova pustinjama. Beže, ovo je tek na šta, brate. Ovo je skroz drugačiji vibe od sve ovo do sada što smo igrali. Još i patuljci ovdje žive u Odesu. Nego još nismo ni stigli, ovo im je grad dole. Odesa, a ovo je arena. Gdje možda se boriš unutra. Nego ajde, bar sam usvojio jedan ovaj fast travel. Ovdje, tako da je to dobro. Meet with his Argis. Prvo idemo ovdje sad da se vratim. I ovo smo dobili fast travel, dobro je. To je za sljedeći stream. Nisam uspeo stigram do Rathir, jebi ga. Vidimo što možda ostavimo u stash. Svašta sam našao, brate. Flame Blade. Ajde ovaj mačić ostavimo dobar. Tempest. Sylvan Order. Humble Stuff. Ovi sceptrovi. Daggeri. Scholar Stuff. Dirge Boots. House of Ballads. Mogu biti se ovaj set da ostavim. Jer ne mogu, mora da se odlučim. Ili Frost Viv, ili House of Ballads. Ne mogu oba seta da nosim. A i ovo sam teo da skupljam. Boots of Dark Empyrean. Ali negdje se izgubiše itemi. Samo sam boots našao. O, talismani, gle, šta su si, brate mili, jao. Mislim, bukvalno za ovo mi treba pola sat, ne mogu da gubim vremena ovo sad. Ćemo udarimo ovdje da na hard save. Dosta smo prešli. Great General. Ovdje treba da tražimo saveznici sad za ovaj rat. Old Friend. Lock and Key. Meet with this guy. Return. Ovo sve završeni questovi, samo treba ih predam. Enter the Tomb of Ferragnus. Side quests. Dangerous Games. Mislim, ima puno ovdje još stvari, brate. Ovo je... Tek smo zagrebli sad ono dobro, duboko. Ali otvara se priča tek u Rathir kad stignemo. I u Odesu. Pa onda posle ovdje kad krenemo kroz Klurikon dole, Bastru dole. Uf. Tek počinje. Save. Create new save. Gossamer's End. Sačuvao sam sve, to je dobro.
Nego neće mi se pusti zvuk kad se prebacim na drugi monitor ovamo. To je problem. Nego ajde da ispoštujem vas 5-6 viewera što ste bili tu ovo vreme. Is this the best survival game ever made? No, it's not. Da pustimo 5 gifted membera. Da vidimo ko će biti srećni dobitnici. Hans prvi member, brate. Gde je njega da promaši to? KP2337. Pera for TDI. I Pera se šunja tu u četa, ali ne piše ništa, a? Kum 98. Nighties. Dobro, Nighties on redovno počeo dobija. Ali eto, žao mi je, na primjer, sada što ti nisi dobijao. Bilo bi lepo da ovo prepoznaje aktivne ljude u chatu koji su, znaš, koji nešto pišu, doprinose i ostalo. Pa njima da ovaj membership. To bi lepo bilo. A ovako dobiše neki ljudi koje nisam vidio u chat ko zna od kad. Ali su tu, lurkuju. Lurkuju i gledaju i slušaju. I tako dalje. Šta je ispalo sa glasanje, da vidimo. Šta će se prvo desiti? 3700 subscribera. Da vidimo i to. Mada nije zašla ni jedna notifikacija. Tako je. Još 4 subscribera fale. Mm, 10 lajkova na svakom streamu. Evo, ovo već bi morali da postavimo kao standard. Do sad imamo 11, to je dobro. 100% ispunjenje PayPal gola, samo 19%, brate. Znači ovo teško da će se ispuni. To je bukvalno jebem ga od kad stoji to. Ali to je izgleda previše trenutno. Mislim, to ne ulazi u onaj super chat malo pre što je donirao KSLKPS. I šta je ovo zadnje? 10 novih membera. Pa i to, brate. 6 danas. Nema veze, brate, kaže ja sam skroz novi. Ako si, brate. Samo ti prati kad možeš, pravi mi društvo i to je to. A sad idem da prebacim ovamo na drugi monitor, da povežem ovo kablovsko, da gledam NBA. I da mi ja da uzem nešto da večeram. Pa sutra će igramo možda još malo, a od ponedeljak ili utorak, ne znam tačno kad, vraćam se na posao, to u noćnu smenu idem. Tako da tamo da se prilagodim sad, da ostavim budan ovako noću, pa će vidimo nadalje šta će se radi. I tako dalje, tako bliže,